Era una espada prohibida que aterrorizaba a todos los que oían su nombre. Cualquier jugador que la poseyera sería maldecido y condenado a perecer en 3 días. Sin embargo, en cuanto la vi, vacié mis arcas sin dudarlo para comprarla. Todos los que lo presenciaron se burlaron de mí, sin saber que había despertado la única profesión prohibida, el maldito. Era inmune al efecto maldito de todo el equipo prohibido. Cuando mi figura se materializó en Newbie Village 66, una notificación del sistema sonó en mi oído. Mis ojos se abrieron de par en par. El equipo maldito constituía artefactos divinos estrictamente prohibidos por el imperio. Poseían un poder que superaba con creces su nivel y exigían un precio colosal por su poderío. Tomemos como ejemplo el ojo brújula, podía localizar cualquier objeto divino sin importar la distancia. Sin embargo, si su portador no conseguía dicho objeto en un plazo de 3 días, sangraría por los 7 orificios y moriría. O el collar mágico, que podía amplificar el poder mental de una persona hasta su límite absoluto, otorgándole maná ilimitado y la capacidad de desatar cualquier habilidad potente a voluntad. ¿Su precio? El sacrificio diario de un pariente consanguíneo. Si no quedaba ningún pariente, el portador perecería. Además, una vez que se utiliza un equipo maldito, no se puede desechar, hay que soportar la maldición perpetuamente. Sin embargo, como yo mismo soy un maldito, esas preocupaciones no me afectan en absoluto. En ese momento, sonó otra notificación del sistema. Al oírla, tragué saliva y comprobé rápidamente los efectos del título. Esta sucesión de sorpresas me tenía absolutamente encantado. Como es de conocimiento común, el equipo en cualquier juego tiene limitaciones. Cada ranura solo puede acumular los atributos de una pieza de equipo, incluso las armas tienen un límite de una primaria y una secundaria. Sin embargo, yo poseía ranuras de equipo infinitas. Los atributos de cualquier número de objetos podían acumularse en mí. Además, cada pieza maldita equipada otorgaba un aumento adicional del 1% a todos los atributos. Estaba completamente satisfecho con el efecto de este título. A continuación, vino la selección del embrión maldito. Armándome de valor, abrí las opciones de selección, tipo ataque, tipo defensa, tipo apoyo, tipo especial. Sin dudarlo, seleccioné el tipo de ataque, ya que necesitaba urgentemente un arma fiable. Matar monstruos y subir de nivel eran mis objetivos principales en las primeras etapas, todo lo demás podía esperar. La selección secundaria mostraba una gran variedad de embriones de armas, embriones de espadas largas, embriones de espadas grandes, embriones de bastones mágicos y mucho más. Después de pensarlo un poco, finalmente elegí la categoría de espadas largas. En cuanto a los materiales, como disponía de una considerable suma de 5.000 monedas de oro, decidí comprar todos los materiales de alta calidad que había en la tienda. Aunque mi intuición me decía que la oferta de la tienda del pueblo para principiantes no sería especialmente excepcional, tal vez la cantidad pura y simple podría suponer un salto cualitativo. Me acerqué rápidamente al tendero del pueblo para principiantes y le dije, me llevaré los mejores materiales que tengas, preferiblemente adecuados para fabricar equipo ofensivo. Al oír esto, el tendero me miró sorprendido antes de sacar 2 tipos de materiales de su pecho. Estos son los mejores materiales que tengo, muchacho. ¿Estás seguro de que quieres comprarlos? Al ver los precios de estos 2 materiales, se me torció la boca. Solo el material de grado E costaba 200 monedas de oro, mientras que el mineral de grado D costaba la friolera de 1000 monedas de oro. Este tendero cobraba precios desorbitados. Para fabricar rápidamente equipo maldito con el que matar monstruos y subir de nivel, estaba dispuesto a pagar el precio. Gasté 1200 monedas de oro en el colmillo de puercoespín y el mineral de oricalco. En ese momento, el tendero dijo, veo que necesitas materiales urgentemente, valiente guerrero. El lugar de reunión a las afueras del pueblo ha sido tomado por una rata demoníaca, que también bloquea el camino a la ciudad. ¿Serías tan amable de eliminarla por mí? Dada tu fuerza actual, enfrentarte a la rata demoníaca sería extremadamente difícil. Lo mejor sería subir primero al nivel 15 en las zonas de monstruos de menor nivel. Una notificación de misión sonó en mi oído. Al oír esto, mis ojos se iluminaron. No esperaba que comprar los materiales más caros de la tienda abusiva del pueblo desencadenara una misión y, a juzgar por la descripción, parecía ser una misión principal. Tenía que aceptarla. Lo que codiciaba no eran monedas de oro ni puntos de atributo, sino equipo específico para mi clase. Como maldito, completar esta misión probablemente me recompensaría con equipo maldito. Después de despedirme del tendero, busqué un callejón desierto y fusioné rápidamente los materiales con el embrión maldito. La absorción de las púas de puercoespín de nivel 1 y el mineral de oricalco de grado tierra fue un éxito. Enhorabuena. Obtuve la espada de guerra del Rey de la Muerte, un arma maldita de grado S. Otorga más 150 de poder de ataque e inflige un daño real equivalente a mi poder de ataque total contra enemigos con una defensa física inferior a mi propio poder de ataque. Sin embargo, maldice mi propia defensa física con un valor negativo equivalente a mi poder de ataque. Equipar la espada de guerra de la muerte aumentó mi poder de ataque a la asombrosa cifra de 180 puntos. Cualquier oponente con una defensa inferior a este valor sufriría 180 puntos de daño real por golpe. Sin embargo, junto con este poder, la maldición es absolutamente extrema, ya que reduce mi defensa a menos 180 puntos. Esto significa que cada ataque que recibo inflige 180 puntos de daño adicionales, lo que esencialmente supone una muerte en un solo golpe. Como maldito, naturalmente no me preocupaba tal cosa. Impulsado por mi poder de ataque de 180, me dirigí rápidamente hacia la zona de monstruos de nivel 2. Pronto, un oso pardo que roncaba apareció ante mi vista.
Sin dudarlo, le asesté un golpe con mi espada. Al instante, apareció un número de daño elevado. El oso ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de morir mientras dormía. Apareció una notificación: derrotaste con éxito a un oso pardo lento de nivel superior. Obtuviste 24 exp. Mata a 4 monstruos más de nivel 2 para alcanzar el nivel 2. Pasé los dedos por la Death Blade que tenía en la mano antes de acercarme al cadáver del oso. Había soltado el equipo de menor nivel, de grado F, una espada a 2 manos rota. Ofrecía más 8 de ataque y más 3 de defensa física, con el requisito de que solo podían equiparla las clases cuerpo a cuerpo con una fuerza superior a 10. Por desgracia, la restricción de clase de los malditos significaba que solo podía empuñar equipo maldito. Aún así, podía vendérselo a otros jugadores. Esta espada grande aumentaría significativamente la eficiencia a la hora de matar monstruos al principio del juego. Como mi primer artículo para el mercado de intercambio, lo vendería simplemente por 200 monedas de oro. Inmediatamente puse la espada a la venta en el mercado y, a continuación, levanté mi Death Blade y cargué contra el oso pardo más cercano. Mientras tanto, a las afueras de una aldea para novatos, un hombre de mediana edad con aire de burócrata estaba acabando con monstruos de nivel 1 con su arco. Cada vez que un monstruo se acercaba para atacar, un jugador se lanzaba delante para bloquear el golpe. El hombre de mediana edad aprovechaba esta oportunidad para crear distancia y seguir disparando. Cada vez que alguien moría en su lugar, el hombre de mediana edad tenía que pagarle 200.000 monedas de dragón. Este era el método más fiable que había encontrado para matar monstruos, conocido comúnmente como el método de nivelación por sacrificio. Justo cuando acababa con un monstruo, un joven le dijo respetuosamente: Maestro U, ha aparecido una espada larga de grado F en el mercado de intercambio. ¿Le gustaría comprarla? El maestro U echó un vistazo a las características del equipo y dijo: las estadísticas son decentes. Mi hija también es una luchadora cuerpo a cuerpo. Utiliza todos tus contactos para conseguir monedas de oro, sin importar el coste. A partir de ahora, te encargarás tú mismo de estos asuntos. El tiempo es oro, no retrases mi caza de monstruos. Dicho esto, el maestro U hizo una señal a los que estaban cerca y 10 jugadores, con el rostro radiante de emoción, se reunieron a su alrededor. Juntos, marcharon hacia el siguiente monstruo de nivel 1. Escenas similares se repitieron en todas las aldeas de novatos, donde aquellos con capital o influencia competían por esta arma. El principal problema era la bajísima tasa de aparición de los monstruos de nivel 1, agravada por el hecho de que muchos carecían de armas adecuadas, lo que ralentizaba su eficiencia a la hora de matar monstruos. Mientras ellos se apresuraban a acumular monedas de oro, mi nivel ascendió sin problemas al nivel 2. Enhorabuena por haber avanzado con éxito al nivel 2. Has ganado más 10 puntos de atributo gratis. Como primer jugador en subir de nivel, recibes una recompensa adicional, una pieza de equipo de la clase que elijas. Por favor, haz tu selección. Al enterarse de la recompensa adicional, la expresión de Hibayan es ilumino de alegría. Equipo profesional, un equipo verdaderamente maldito. No hay necesidad de fabricarlo con embriones y materials. Para alguien que solo podía llevar equipo maldito, era como una bendición del cielo. ¿Cómo debo elegir? Ahora que Hibayan poseía equipo ofensivo y ganaba puntos de atributo con cada subida de nivel, su dano era suficiente por el momento. Defensa Sara. Enhorabuena por obtener equipo maldito de grado S, armadura del árbol de la vida mutado. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, una armadura de color verde oscuro apareció en su inventario. El equipo seleccionado por uno mismo no ofrece opciones secundarias más develadas, ¿verdad? Sintiéndose un poco decepcionado, Hibayan invocó los atributos del equipo. Vimos que hace especial a esta armadura. Armadura del árbol de la vida mutado rango S, salud plus 150. Efecto, cada 10 puntos de salud aumenta la defensa física en 1 y la defensa mágica en 1. Maldición, cada vez que subes de nivel obtienes 4 puntos de atributo fijos. Al ver este efecto, solo 3 palabras resonaron en la mente de Hibayan. Felicidad. Con la espada de la muerte en la mano, era un personaje frágil, con un alto ataque y poca salud. La armadura del árbol de la vida mutado compensaba perfectamente ese defecto de poca salud. No solo eso, sino que el aumento de HP también aumentaría tanto la defensa física como la mágica. En el mundo de Divine Awakening, cada vez que un enemigo atacaba, su dano se reduce por la defensa del objetivo. Este valor determina entonces un rango de dano. Ningún ataque inflige un dano completamente fijo. Excepto la espada de la muerte que empuñaba Hibayan, cada golpe infligía dano real. Ahora solo estaba en el nivel 2. En adelante, solo tenía que asignar puntos de atributo a constitución y fuerza para evolucionar naturalmente hasta convertirse en un guerrero completo. Tanqueando y infligiendo dano. Asigna puntos de atributo libres. 2 puntos a constitución, 8 puntos a fuerza. Hibayan los asignó inmediatamente. Los 150 puntos de vida que le otorgaba la armadura del árbol de la vida mutado le proporcionaban 15 puntos a ambas defensas, lo que era considerable. Bastaba con añadir solo 2 puntos más a la constitución el resto así destino íntegramente a la fuerza.
El dano constant era la verdad última. Jugador, he bien. Nivel, 22200. Clase, maldito clase exclusiva. Titulo, maldito elegido plus 2% a todos los atributos. Salud, 250 plus 5. Mana, 100 plus 2. Ataque físico, 196 plus 3. Ataque mágico, 20. Defensa física, 33. Defensa mágica, 33. Equipo, espada de la muerte, armadura del árbol de la vida mutado. ¿Quién más puede igualar unas estadísticas de nivel 2 como estas? Los atributos actuales de he bien la permisión eliminar de un solo golpe a todos los monstruos de nivel 2. Incluso los monstruos de nivel 3 que lo atacaban eran como jugadores enfrentándose a monstruos de nivel 1, sin necesitaban al menos 7 u 8 golpes para agotar su salud. Vamos a cazar monstruos de nivel 4. El crecimiento explosivo de su HP y sus resistencias duales lenarán a he bien de confianza. Sus estadísticas de defensa actuales incluso superaban a las de los monstruos de nivel 4. Debía alcanzar el nivel 5 rápidamente. He bien se adentró más en el bosque. Has entrado en la zona de monstruos de nivel 3. Has entrado en la zona de monstruos de nivel 4. Pronto, diviso una criatura parasita a un leopardo. Pantera negra sedienta de sangre. Nivel 4. Salud, 350. Ataque, 90. Defensa física, 10. Defensa mágica, 8. Habilidades, ninguna. La pantera estaba muy alerta. Alvaro una criatura de nivel inferior meridiano cerca, se abalanzó primero sobre he bien. No lo tomo en serios en absoluto. ¿Me subestimas? Hoy aprenderás por qué las flores son tan rojas. La salud de la pantera sanguinaria no pudo resistir los dos golpes de he bien, pero su velocidad era formidable. Se abalanzó hacia delante en un instante. He bien aprovechó el momento y levantó su espada para golpear. 199. Sin embargo, él también recibió un salvaje mordisco en el brazo. Sufres un ataque de la pantera negra sedienta de sangre, 53. La pantera no había previsto un dano tan devastador por parte de esta criatura de bajo nivel, y su defensa inesperadamente formidable. Rápidamente soltó su presa y intentó retirarse. Pero he bien no le dio esa oportunidad. Convertit en experiencia. Una espada de 2 metros no era cosa de poca cuenta. Antes de que pudiera escapar del alcance de la espada, su barra de salud se vació. Has ganado 36 puntos de experiencia. Has conseguido 2 monedas de oro. Potion de salud de baja calidad plus 1. Potion de salud de baja calidad, restaurant 80 puntos de salud en 10 segundos. Una potion? Eso es todo? Con su bonificación de tasa de queda activa, he bien esperaba conseguir otra pieza de equipo. Evidentemente, la tasa de aparición de los monstruos de bajo nivel era pésima. Aún así, en comparación con la mayoría de los jugadores que ni siquiera podían aranar una sola moneda de oro con 10 muertes, esto estaba bastante bien. Recibí un gol, pero no es gran cosa. Con más de 200 puntos de salud restantes, se bebió la poción de salud recién adquirida y fijó su morada en la siguiente pantera negra sanguinaria. Capítulo 5, 6 jugadores de nivel épico en todo el mundo? Muerte exitosa, pantera negra sedienta de sangre de nivel 4. EXP plus 36, oro plus 2, arma de grado F plus 1. Muerte exitosa, pantera negra sedienta de sangre de nivel 4. EXP plus 36, oro plus 3, armadura de grado F plus 1. Pantera sanguinaria de nivel 4 asesinada con éxito. EXP plus 36, oro plus 1. Enhorabuena por alcanzar el nivel 3. Puntos de atributo gratuitos plus 10. Tras matar consecutivamente a 6 panteras sanguinarias, he bien finalmente ascendió al nivel 3. Además, obtuvo 3 frascos de pociones rojas y 2 países de equipo de grado F. Las estadísticas del nuevo equipo eran comparables a las de su destrozada espada a 2 manos. Mantén la distribución 2:8 entre constitución y fuerza. Se chino a su habitual asignación de estadísticas. Con 3 potions de salud restantes para mantenerse, no había necesidad de gastar demasiados puntos en constitución. En cuanto a la inteligencia, que afectaba a la reserva de mana y el dano de los hechizos, se ocuparía de ella cuando dispusiera del equipo adecuado. Por ahora, era simplemente un guerrero cuerpo a cuerpo. Jugador, he bien. Nivel, 316-400. Clase, maldito clase exclusiva. Titulo, maldito elegido plus 2% a todos los atributos. Salud, 270 plus 5. Mana, 100 plus 2. Ataque físico, 212 plus 4. Ataque mágico, 20.
Defensa Física, 35. Defensa Mágica, 35. Equipo, Espada de la Muerte, Armadura del Árbol de la Vida Mutado. Su poder de ataque finalmente superó la barrera de los 200, alcanzando la asombrosa cifra de 216 puntos. Pon también a la venta estos dos países de equipo basura. Y bien despreció el equipo de grado FY entró en el mercado de intercambio. Vendido, gran espada rota. Has obtenido 200 monedas de oro. ¿Tan rápido? Los novatos son bastante eficientes, ¿no? Desde que puso a la venta la gran espada rota hasta que volvió a entrar en el mercado apenas habían pasado 20 minutos. Y bien esbozó una sonrisa. Si los novatos eran tan eficientes, tampoco podía menospreciarlos. Pongo a la venta dos objetos de grado FA 500 monedas de oro cada uno. Venta exitosa, has obtenido 1000 monedas de oro. ¿Y bien? Santo cielo. Los novatos estaban acampados esperando a que se pusieran a la venta objetos? Aunque estos tenían un precio más alto que el primer objeto, no pestañearon. Los novatos están demostrando ser un gran apoyo. Y es muy gratificante de verdad. Después de todo, el mundo de Divine Awakening solo llevaba abierto menos de una hora. En ese momento, nadie más estaba poniendo a la venta equipo aparte de él. Naturalmente, se apresuraban a comprarlo. Y si alguien más lo compraba mientras ellos regataban. Los magnates ricos usaban dinero en efectivo para acumular monedas de oro y reclutar equipos de recolectores de oro precisamente para asegurarse el equipo durante esta fase inicial, ganando una ligera ventaja sobre los demás. Las tiendas de la aldea de novatos no vendían equipo, solo materials. Había teleras de equipo que podían fabricar equipo a partir de materials, pero los precios eran elevados. Fabricar un solo objeto de grado F requería no solo conseguir los materials por tu cuenta, sino también pagar al menos 800 monedas de oro en concepto de tasas. Suficient para comprar una pieza y media directamente. Por lo tanto, para obtener equipo, los jugadores generalmente optaban por completar misiones, matar monstruos o enviar gente al mercado comercial a esperar gangas. Sin embargo, en ese mismo momento, anuncio mundial, sus jugadores han logrado pasar a proficiencies épicas poderosas. Instamos a todos a perseverar y observar atentamente los detalles dentro de la aldea de novatos. Pista, cuanto más rara es la proficiency, mayor es su ayuda en la progresión posterior, incluso en la ascensión a la divinidad. Este anuncio lego totalmente desconcertante. Pero he bien se quedó paralizado. Casi una hora después del déspota divino, con decenas de millones a más de 100 millones de jugadores participando, solo sis habían alcanzado la clase épica. Ni un solo legendario. Los niveles de rareza de las clases del déspota divino eran, común, raro, épico y legendario. Su propio nivel prohibido no aparecía en la lista, pero sin duda era superior al legendario. Aunque él no estaba entre ellos, sis eran simplemente muy pocos. Esto por sí solo demostraba la asombrosa dificultad de alcanzar una clase rara. El anuncio nos instaba a examinar los detalles de la aldea de novatos. La oportunidad de avanzar a una clase rara debía estar allí. Por desgracia, eso no tenía ninguna relevancia para he bien. Aquellos que ya habían conseguido una clase rara no podían obtener otra. Tampoco se mencionaba nada sobre clases secundarias o avances secundarios por el momento. Y esa última pista tiene un profundo significado. Su intuición le decía que la respuesta estaba en alcanzar el nivel 5. Mientras tanto, en el chat mundial. ¿Sis pecs gordos se han cambiado a clases épicas? ¿Por qué no revelan quién son? Vamos, pecs gordos, contadnos vuestras clases. ¿Estás tonto? ¿Quién se expondría ahora? Todos están al hecho, esforzándose por hacerse más fuertes. ¿Te imaginas que se unirán contra ti y te matarán? ¿Podría ser ese tal y bien? Él fue el que cambió más rápido. Él? Imposible. La verdad es que uno de mis amigos está entre esos 6 jugadores épicos. Cuanto más rara es la clase, más difícil es la misión. ¿Y bien cambio tan rápido? No hay forma de que tenga una clase rara. Maldita sea, ¿eso significa que he bien tiene la clase más basura? ¿Como la de un plebeo? No se puede decir con certeza. Tiene equipo a la venta, así que, aunque su clase no sea de las mejores, no puede ser tan débil. Hay 8 posibilidades entre 10 de que sea bastante débil. Probablemente solo made monstruos con esos 10 puntos de atributo gratis de las recompensas y la pura suerte. Al observar las innumerables conversations sobre él en el canal, he bien sonrió con desdén. Los ignorantes no tienen miedo. No son más que un grupo de payasos.
Estos ni siquiera son oponentes dignos. Nunca podrían comprender que las clases verdaderamente poderosas no requieren misiones de cambio de trabajo en absoluto. Cambio de trabajo exitoso desde el principio. ¿No es eso indignante? Incluso si supieran la verdad, la mayoría no la aceptaría ni la creería. Después de todo, solo sabían envidiar a los demás, nunca como mejorar a los mismos. Alguien ha obtenido una clase épica. Yo también me esforzar más. Y bien miró más profundamente hacia el bosque. No menospreciaría a los demás solo porque había obtenido una clase poderosa. Eso lo haría igual que la mayoría en el chat mundial. Sería como darles a los demás la oportunidad de superarlo. Al entrar en la zona de monstruos de nivel 5, y bien se preparó a decir verdad. Su nivel de salud actual hacia que aventurarse en esta zona fuera algo peligroso. Especialmente al encontrarse con criaturas como la pantera negra sedienta de sangre. Su rapidez dificultaba la evasión, lo que lo obligaba a soportar sus ataques de frente, y el daño era bastante alto. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había estado pensando demasiado. Ya fuera porque la diosa fortuna le sonría o no. La zona de monstruos de nivel 5 en la que había entrado estaba poblada por un grupo de criaturas lentas, de piel gruesa y parecidas a tortugas. Tortuga acorazada. Nivel 5. Salud, 520-520. Ataque, 95. Defensa física, 16. Defensa mágica, 12. Su poder de ataque era solo 5 puntos superior al de una pantera negra sanguinaria de nivel 4. Algo que estaba dentro de las capacidades de bien. Solo 520 puntos de vida? Vieja tortuga, te atreves a recibir 3 golpes míos? Bien avanzó con determinación, blandiendo su espada de la muerte directamente contra la defensa más fuerte de la tortuga con caparazón, su caparazón. De todos modos, ignorar la defensa no tenía sentido golpear en cualquier parte no suponía ninguna diferencia. La tortuga con caparazón medía 2 metros de altura. Vio a la pequeña. Se abalanzó sobre su preciado caparazón sin ninguna defensa. En cambio, retrayó la cabeza para morder a bien. Crack. 216. Antes de que pudiera morder a bien, su enorme caparazón se partió en dos y la sangre brotó a borbotones. La tortuga acorazada se retorció de dolor en el suelo. Hay que golpear mientras el hierro está caliente. Aprovechando el momento, bien asestó 2 rápidos cortes. 216. 216. Mataste una tortuga acorazada. Ganaste EXP plus 36. Oro plus 2, caparazón de tortuga acorazada plus 1. El caparazón de tortuga acorazada era un material de grado F, útil para fabricar equipo o vender directamente. 10 muertes más y alcanzar el nivel 4. Bien eco un vistazo a su barra de experiencia. El nivel 5 estaba al alcance de la mano. Capítulo 6, Misiones en cadena. Bien se transformó en un cazador de tortugas. Los patrones de ataque de la tortuga acorazada eran extremadamente monótonos y sus movimientos eran lentos. Después de matar a 10 tortugas acorazadas, solo había recibido un gol. Enhorabuena por alcanzar el nivel 4. Has ganado 10 puntos de atributo gratis. Ahora, en el nivel 4 el inventario de bien contenía 9 caparazones de tortuga acorazada, 3 frascos de potions rojas y 2 frascos de potions azules. Además, había reunido más de 20 monedas de oro, lo cual era mejor que nada. Las potions azules no me sirven de nada. Mejor guardarlas por ahora. ¿Cómo debería distribuir estos puntos de atributo? Derrotar a monstruos de piel gruesa varios niveles por encima del suyo le resultaba fácil, no podía garantizar que esa suerte fuera a persistir. Los puntos de atributo libres siguen siendo escasos. Asignar 3 a constitución y 7 a fuerza. Al final, optó por una distribución relativamente conservadora. Jugador, bien. Nivel, 412-800. Clase, maldito clase única. Título, elegido maldito plus 2% a todos los atributos. Salud, 300 plus 6. Magia, 100 plus 2. Ataque físico, 226 plus 4. Ataque mágico, 20. Defensa física, 8 plus 30. Defensa mágica, 8 plus 30. Equipo, espada de la muerte, armadura del árbol de la vida mutado. Para subir del nivel 4 al 5 se necesitan 788 puntos de experiencia más. Matar monstruos de nivel 6 proporcionaría esta cantidad con 22 muertes. Quedarse aquí para matar tortugas acorazadas de nivel 5 requeriría 33 muertes. En ese momento, bien comprendió realmente lo agitadoras que podían ser las primeras etapas.
Convertirse en un dios no era tarea fácil. Afortunadamente, tengo equipo maldito y bonificaciones de experiencia. Para otros, subir de nivel sería mucho más difícil. Especialmente para los magos, que se quedan sin mana tras matar a uno o dos enemigos y deben esperar en el sitio a que se regener. Y bien no pudo evitar quejarse. Pero quejarse no cambiaría nada. Decidió explorar primero la zona de monstruos de nivel 6. Si resultaba demasiado formidable, se retiraría. Se adentró más. Antes incluso de entrar en la zona de monstruos de nivel 6, veo a un anciano con un sombrero cónico no muy lejos. ¿Un monstruo humanoid? ¿O un NPC? Si era lo segundo, probablemente recibiría una misión. Dudo un momento y luego se acercó al anciano. Viejo amigo, ¿puedo ayudarte en algo? Al cruzar la mirada con él y confirmar que no era un monstruo, respiró aliviado. Via, un alma valiente ha llegado aquí tan rápido. Al ver y bien, el anciano del sombrero cónico mostró una expresión de sorpresa claramente humana. ¿Podrías reunir 10 caparazones de tortuga acorazada para mí? Estas bestias son demasiado resistentes, mis viejos usos no pueden con ellas. Se ha activado la misión del anciano del sombrero de paja y recoge 10 caparazones de tortuga acorazada y entregáselos al anciano del sombrero de paja. Recompensa, 5 puntos de atributos gratuitos. ¿Aceptas? Maldita sea. Casi se lo escapa un taco. Y bien estaba dispuesto a adorar a la diosa fortuna. ¿Qué otra cosa podía ser esto sino un regalo? Contando el caparazón que había obtenido de su primera presa, tenía exactamente 10. Los jugadores principiantes dependían de acumular puntos de atributo para hacerse fuertes rápidamente. Pero estaba claro que esa no era la recompensa completa. Porque esta era solo la primera tarea, lo que significaba que se trataba de una cadena de misiones. Las misiones en cadena solían dividirse en al menos 2 etapas, con recompensas otorgadas al completar cada segmento. Cuanto más se avanzaba, más ricas eran las recompensas, y mayor la dificultad. Se rumoreaba que algunas misiones en cadena abarcaban 30 o 40 etapas, culminando en recompensas inimaginables. Por lo tanto, sentía una inmensa curiosidad por saber que le depararía la siguiente misión y su recompensa. Amigo, de la casualidad de que tengo aquí 10 caparazones de tortuga acorazada. Y bien procedió directamente a entregar la tarea. Sabía que no te había juzgado mal, valiente. Has ganado 5 puntos de atributo gratuitos. Antes solo probaba si realmente podías ayudarme. A decir verdad, necesito muchos más caparazones de tortuga, pero voy a partir en breve. Misión del anciano del sombrero de paja segunda parte, recoge 40 caparazones de tortuga y entregáselos. Duración de la misión, debe completarse en una hora. Si no lo haces, la misión fracasará. Recompensa de la misión, plus 15 puntos de atributos libres, piedra de teletransporte a las ruinas. De acuerdo. Te entregar los caparazones de tortuga en una hora. Parece que la misión del anciano del sombrero cónico solo tiene 2 fases. Ahora que lo pienso, ¿qué tan absurda puede ser una cadena de misiones de un NPC en una zona de monstruos de nivel 5? Aún así, la recompensa de la segunda fase es bastante espléndida. 15 puntos de atributo más una piedra de teletransporte a las ruinas. Esta última es fundamental. Y es la clave para entrar en las ruinas. Estas ruinas son similares a las mazmorras de otros juegos. En ellas, se pueden ganar muchos puntos de experiencia. La probabilidad de obtener equipo también es bastante alta. Según los recuerdos de Clase del Maldito, en algunas mazmorras de reliquias poderosas, incluso se puede adquirir equipo maldito de grado SS, el más alto. Sin embargo, hay diferentes tipos de reliquias, algunas requieren matar monstruos específicos, otras implican exploración o búsqueda de tesoros, etc. Ni pregunto a qué tipo de reliquia conduce la piedra de teletransporte del anciano. Y bien se dio la vuelta, abandonando temporalmente la zona de monstruos de nivel 6. Con su poder de ataque actual, matar a 80 tortugas acorazadas en una hora era más que factible. Si a eso lo añadimos un aumento del 200% en la tasa de queda, ¿no querían 40 caparazones de tortuga? Tortuga acorazada asesinada. Ganado 24 EXP, oro plus 2. Tortuga asesinada. Ganaste 24 EXP, oro plus 2, caparazón de tortuga plus 1. Tortuga asesinada. Ganaste 24 EXP, oro plus 1, caparazón de tortuga plus 1, potion de salud básica plus 1. Tortuga asesinada. Y bien mató a todas las tortugas que encontró por el camino. En poco tiempo, su mochila contenía más de una docena de caparazones de tortuga.
Asigno los 5 puntos de atributo libres reconadquiridos a la fuerza, aumentando su poder de ataque a 240. Su barra de experiencia subió constantemente, acercándose al nivel 5. 15 minutos más tarde. Has alcanzado el nivel 5. Has ganado 10 puntos de atributo libres. Misión de clase desbloqueada. Misión de clase alcanza el nivel 10 equipando 5 objetos malditos. Recompensa, técnica de mejora maldita habilidad exclusiva. Description, guerrero desafortunado pero afortunado, probablemente te hayas dado cuenta de que no puedes equipar equipo estándar ni aprender habilidades. Sin embargo, cuando el cielo cierra una puerta, abre otra. Completa esta misión de clase para desbloquear más habilidades exclusivas. ¿Y bien? Entonces ni siquiera puedo aprender habilidades? A decir verdad, esa la misión de profesión no se hubiera activado, y bien nunca lo habría sabido. Siempre había asumido que simplemente no podía equiparse con equipo convencional, pero creía que las habilidades seguían siendo alcanzables. ¿La realidad? Ninguna de las dos cosas era posible. Después de todo, el equipo maldito ya era absurdamente poderoso. Tomamos como ejemplo los dos objetos de grado es que poseía y bien, eran equipos de tipo crecimiento que se adaptaban a las estadísticas y se volvían más fuertes a medida que avanzaba el juego. Y estos eran solo el nivel más bajo de equipo maldito. La posibilidad de aprender libremente cualquier habilidad y luego aplicarla un porcentaje de bonificación de dano era absolutamente devastadora para el juego. Hablando de eso, ¿qué efectos tienen estas habilidades exclusivas? ¿Puedo verlas de antemano? Los pensamientos de y bien se agitarán. Mejora de maldición, sacrifica 10,000 monedas de oro para mejorar cualquier equipo maldito una vez, con la posibilidad de añadir un nuevo efecto adicional. Cada uso requiere un mayor sacrificio de monedas de oro. Al ver la descripción de la habilidad exclusiva, el rostro de y bien se contrajo violentamente. Siempre le había costado encontrar una forma que valiera la pena de gastar su oro. Ahora la había encontrado. Podía mejorar el equipo maldito, con la posibilidad de obtener efectos adicionales. Era demasiado poderoso. Significaba que, aunque bien no pudiera adquirir nuevo equipo maldito, siempre que tuviera suficiente oro, podría forjar cualquier equipo obtenido en artefactos malditos. Pero primero, necesitaba adquirir 5 objetos malditos para desbloquear esta habilidad. Al alcanzar el nivel 10, obtendría otro embrión maldito, por lo que le quedarían 2 más por conseguir. Mientras este pensamiento cruzaba por su mente. Ding! Aviso, como primer guerrero en activar una misión de clase, puedes usar tu habilidad exclusiva de clase misión 1 una vez de forma gratuita. Capítulo 7, Mejora. Y bien parecía indiferente ante la noticia. Todo su asombro se disolvió en una risa destinosa, como diciendo. ¿Eso es todo? Sin embargo, comprendió la implicación detrás del mensaje. Cada profesión poseía su propia línea de misiones única. Cuanto más fuerte y rara era la profesión, más lucrativas eran las recompensas. Por lo tanto, y bien solo tenía una ventaja temporal en la línea de salida, la complacencia no era aconsejible. USA este hechizo de mejora gratuito en la espada de la muerte. Y bien lo pensó brevemente antes de decidirse. Dadas las circunstancias, aumentar el dano infligido era la opción óptima. Aunque aplicarlo a la armadura del árbol de la vida mutada sería espléndido, ya que lo convertiría en un auténtico guerrero tank. Su capacidad de dano se quedaría atrás, lo que permitiría a los demás acortar distancias. Si su dano era lo suficientemente fuerte como para acabar de un solo golpe con monstruos de gran experiencia, ¿para qué necesitaba defensa? ¿Confirmas el uso de la mejora de maldición en la espada de la muerte? Esta acción no se puede deshacer. Confirmo. Al instante, una luz dorada bañó la espada. Aviso, has lanzado la mejora de maldición sobre el equipo maldito de grado es joya de guerra de la muerte. Mejora completada. Joya de guerra de la muerte plus 1, poder de ataque 100-120. Inflige poder de ataque x tu dano verdadero directamente a los enemigos suya defensa física si inferior a tu poder de ataque. Maldición, la defensa se convierte en el valor negativo de tu poder de ataque. Genial. Contemplando la espada de la muerte mejorada, y bien se sintió completamente satisfecho. Con el doble de poder de ataque, enfrentarse de nuevo a esas tortugas acarizadas sería pan comido. Ante la multitud de jugadores humanos, podría incluso acabar con grupos enteros de un solo gol. Como si se tratara de una masacre, cortando la hierba. Pero eso no era suficiente. Todos los puntos de atributo en fuerza.
Con los 20 puntos adicionales de la espada de la muerte, el poder de ataque actual de Hibayan alcanzó la asombrosa cifra de 297 puntos. Cada golpe con la espada de la muerte infligía la friolera de 594 puntos de daño real. Un daño cercano a los 600 puntos. Esto les siguió rápidamente un anuncio del sistema. Anuncio mundial, el guerrero Hibayan ha sido el pionero en iniciar la misión de Clase. Se ha ganado el privilegio de utilizar una vez de forma gratuita una habilidad exclusiva. Que todos los guerreros se esfuerzan por alcanzar la excelencia. Anuncio mundial. Esta notificación sonó tres veces seguidas. Los jugadores de todo el mundo se quedaron momentáneamente estupefactos. Una vez que recuperaron el sentido, expresaron colectivamente su envidia en el chat mundial. Maldita sea. ¿Por qué siempre Hibayan? ¿Es un jugador de la Nación Dragon, no? ¿Es que nadie de nuestro hermoso país recibe nunca un anuncio? El anuncio solo sonó tres veces. Solo uno no tenía nada que ver con él. El resto eran todos de Hibayan. Estoy tentado de bloquearlo. YKSI fue el primero en comenzar la misión de Clase. Es solo una Clase basura. Su habilidad exclusiva tampoco será tan fuerte. Exacto. Lo que importa es la fuerza de la Clase. Alguien como él, que terminó la misión de Clase más rápido, definitivamente es un pez gordo Alabama principio, pero un perder total más adelante. Ya. Solo estáis celosos de nosotros, los de la Nación Dragon. ¿Celosos? Por Dios. Estamos diciendo la verdad. Ya lo verías. Probablemente ya lo hayan marcado otros poderosos de clases raras. Preparaos para morir, ya. Y oído que cuando un jugador muere, suelta uno de sus objetos. Hibayan es un objetivo principal. Mejor no subestimarlo. Hay una razón por la que hizo los anuncios. Cuando alguien brilla demasiado, inevitablemente atrae la envidia y la malicia. Así es el lado oscuro de la naturaleza humana. Después de todo, todos empezamos en igualdad de conditions. Porque solo tú debes ascender y cosechar las recompensas, mientras nosotros nos perdemos esas oportunidades? Para ellos, es simplemente injusto. Este descontento se manifiesta inevitablemente en acciones y palabras. Tomamos como ejemplo a estas personas en el chat mundial. Los únicos que defendían a Hibayan eran los de la Nación Dragon y un puñado de jugadores racionales de otros países. En cuanto al propio Hibayan, no había dicha ni una palabra en el chat mundial. No lo importaba. Si alguien realmente buscaba enfrentarse a él, Hibayan no mostraría piedad con aquellos que le mostraran hostilidad. No era ningún santo. Prefiero que alguien venga a llamar a mi puerta y me entregue equipo y monedas de oro. Incluso el mosquito más pequeño es carne. Con sus estadísticas actuales, Hibayan podía superar sin esfuerzo a innumerables jugadores, incluso sin la espada de la muerte. Volviendo al presente, Hibayan continuó matando a las tortugas acorazadas. El importante aumento de su poder de ataque hizo que su velocidad para matar monstruos se disparara. Fluido y sin interruptions, matanzas de un solo golpe. En el momento en que una tortuga acorazada era golpeada por la espada de la muerte, su cuerpo se volvía tan delgado como el papel y se desintegraba en ráfagas de luz. Si hubiera habido otros jugadores compitiendo por estos monstruos, la tasa de reaparición podría no haber seguido el ritmo de su velocidad de matanza. Tortuga acorazada asesinada. Gano 12 XP, oro plus 2, caparazón de tortuga acorazada plus 1. Aviso, 40 caparazones de tortuga recogidos. Por fin los he reunido todos. Hibayan eco un vistazo al tiempo restante de la misión, quedaban 15 minutos. Para conseguir estos 40 caparazones, había matado al menos a 80 o 90 tortugas. La tasa de aparición era realmente pésima. Su barra de experiencia recién subida había superado un tercio, dejándola poco más de 800 puntos del nivel 6. Si hubiera estado matando monstruos de nivel 6, ya estaría cerca de subir de nivel. Y es hora de entregar la misión. Hibayan regresó junto al anciano del sombrero cónico y lo entregó la tarea. Gracias, valiente guerrero. Sin tu ayuda, realmente no habría sabido qué hacer. Esta es tu merecida recompensa. Obtenido 15 atributos libres, piedra de teletransporte ruinas de grado E. Piedra de teletransporte ruinas de grado E equipo, solo se revelarán sus efectos tras su activación. Recuento de usos, 1-1. Máximo de participantes, 0-50. Nota, leva sufficientes potions y consumables. La muerte dentro de las ruinas supondrá la expulsión inmediata. Parece que tendrá que abastecerme de más potions de salud.
Hibe yen había destacado específicamente la advertencia, más vale prevenir que curar. Aunque no crea que fuera a parecer en una reliquia de grado y, ni siquiera en una de nivel de equipo. Ahora posía más de 20 botellas de potions rojas básicas y una docena de azules. Todas ellas las había obtenido matando monstruos. Las potions azules no lo servían para nada, así que podía ponerlas a la venta. Las clases de tipo mago tienen una gran demanda de potions azules. Con suficientes azules, pueden incluso atraer a los monstruos sin sufrir daños, todo lo contrario que mi estilo de juego. Hibe yen se acarició la barbilla pensativo. En ese caso, cambiar una poción azul por dos rojas. Y es una ganga para ellos. En un principio, había pensado cambiar 3 potions rojas por una azul. Pero luego lo reconsideró, el mundo de Divine Awakening solo levaba activo menos de 3 horas. La mayoría de los jugadores seguían luchando contra monstruos de nivel 1 y pocos podían prescindir de tantas potions rojas. 2 botellas serían suficientes. Después de enumerar los artículos, Hibeyan lo dijo así. Era obvio lo que diría el chat mundial. Más de una docena de potions azules, todas enumeradas por él solo, no era una cantidad pequeña. Entonces, ¿cuántos puntos debo asignar a la constitución de estos 15 puntos de atributo? Hibeyan frunció el seno pensativo. En algún lugar de la Nación Dragon, un grupo de hombres de mediana edad se sentaron alrededor de una mesa redonda y discutieron animadamente. No muy lejos, numerosos jóvenes y mujeres se afanaban, clasificando los materiales que tenían en sus manos. Parecían estar buscando algo. Nuestros contactos en tierras extranjeras informan de que Hibeyan es ahora considerado una espina clavada para otras naciones. Si lo descubren, pretenden eliminarlo por completo. ¿Ya lo hemos localizado? Todavía no. Hay demasiadas personas con ese nombre. El mundo del déspota divino opera más allá del control de cualquier nación y no tenemos ninguna descripción de su aspecto. Saberlo no serviría de nada. Dudo que alguien como él entrara en el mundo del déspota divino con su verdadera forma. Si no podemos localizarlo, ¿cómo vamos a determinar su carácter para evaluarlo más a fondo? Seguid buscando. Vigilad el mundo del déspota divino en busca de cualquier rastro suyo. Lo ideal sería hacernos amigos suyos. Cierto. Si nosotros no podemos encontrarlo, tampoco podrán hacerlo otras naciones. Por ahora, la aparición de Hibeyan es ventajosa para nuestra nación dragon. Uno así pregunta que prefieren ellos realmente. ¿Cómo consigue activar constantemente alertas mundiales y adquirir tantas potions? Que los jugadores pilares de nuestra nación dragon se esfuerzan más proporcionados todo el apoyo que necesitan. Debemos hacernos más fuertes rápidamente. Capítulo 8, Conmotion. Aparece la clase legendaria. Has asignado 5 puntos a constitución y 10 puntos a fuerza. Esta fue la decisión final de Hibeyan. Ver panel personal. Jugador, Hibeyan. Nivel, 5672-1500. Clase, Maldito Clase Única. Título, Maldito Elegido plus 2% a todos los atributos. Salud, 350 plus 7. Mana, 100 plus 2. Ataque Físico, 312 plus 6. Ataque Mágico, 20. Defensa Física, 8 plus 35. Defensa Mágica, 8 plus 35. Equipo, Espada de la Muerte, Armadura del Árbol de la Vida Mutado. El dano real ha superado los 600. Hibeyan se rio entre dientes al ver su estadística de ataque. Sin embargo, por ahora no tenía planes de aventurarse en unas ruinas de grado E. Por convención, el equipo de grado F era adecuado para jugadores de nivel 110, mientras que el de grado E era para niveles 1030. Las ruinas se clasificaban de manera similar al equipo, por lo que el rango 1030 era ideal. Hibeyan planeaba regresar a la aldea de Nevados. Se rumoreaba que allí lo esperaban numerosas misiones de NPC. Oyala encuentra otra misión que recompensa con equipo de clase. Hibeyan rezó a la diosa Fortuna mientras se apresuraba hacia la aldea de Nevados. Maldita sea. ¿Sabéis quién soy? Robando mis monstruos de nivel 2. Si quién sí, yo los seguiré robando. ¿Algún problema? Chicos, dadle cana. Por fin hemos escapado de esa zona de monstruos de nivel 1 abarrotada como una marea de zombies. Alcancimos rápidamente el nivel 3 para no tener que soportar más a los ladrones de monstruos. Que cabrón me ha robado el orb luminoso de mi cadáver. Que tus hios nazcan sin ano. Al llegar a la zona de monstruos de nivel 2, la escena se volvió cada vez más deliciosa, repleta de jugadores por todas partes.
El grupo que subía de nivel más rápido ahora estaba compuesto por jugadores de nivel 2, que se enfrentaban a los monstruos con feroz determinación. Sus ojos se movían constantemente, atentos a los ladrones de botano y los saqueadores de cadáveres. Una zona parecía ocupada, con solo un puñado de personas en su interior. Un perímetro de jugadores de nivel 1 montaba guardia, disuadiendo a cualquier intruso. Los jugadores de nivel 1 seguían siendo mayoría. Aunque individualmente eran más débiles que los de nivel 2, su gran número los hacía formidables. ¿Por qué vuelve alguien de la zona de nivel 3? Ya. Probablemente pensó que podía derrotar solo a un monstruo de nivel 3, pero se dio cuenta de que no podía con él. Ya hemos visto casos así antes. A mí no me lo parece. No he oído que nadie de nuestra aldea de Nevados 66 ha alcanzado en el nivel 3. Tampoco se ha mencionado en el chat mundial. ¿Podría ser el primero? Tío, pareces bastante listo. ¿Te apetece añadirme como amigo? La aparición de Jefes atrajo al instante la atención de todos. Jefes permaneció imposible ante los murmullos y siguió avanzando hacia la aldea de Nevados. Señor, espere, por favor. Varios jugadores de nivel 1 que vigilaban la zona lo bloquearon el paso. Nuestra joven señora tiene algunas preguntas que hacerle. No lo llevará mucho tiempo. No tengo tiempo. Jefes paso junto a ellos sin mirarlos. Entonces ser franca. Dime las características de los monstruos de nivel 3 y como los derrotaste, y te pegar 2 millones en efectivo. De repente, una voz melodiosa lo llamó desde atrás. 2 millones? Es una fortuna. Jefes se detuvo en seco. Al verlo detenerse, la mujer tuvo una oportunidad y se apresuró a acercarse. Si tu información es lo suficientemente detallada, añadir otros 2 millones. ¿Qué te parece? Jefes la miró de arriba abajo, desconcertado por su audacia. 4 millones en efectivo por su información? 2 palabras, ya. Esto era el mundo de la revelación divina, una gran competición en la que cualquiera podía convertirse en un dios. Sin una oferta que le pareciera satisfactoria, Jefes no revelaría en un solo detalle. Nuestra joven señora es doña, heredera del grupo Longue. 4 millones están perfectamente dentro de nuestras posibilidades, puede estar seguro de ello. El jugador de nivel 1 que estaba a su lado malinterpretó la situación y comenzó a alabar las credentials de doña. Jefes negó con la cabeza. Lo has entendido mal. 4 millones no significan nada para mí. Dame 5,000 monedas de oro y te proporcionar toda la información sobre los monstruos de nivel 3 y nivel 5. Aún le faltaban más de 4,000 monedas de oro para llegar a los 10,000. Si la otra parte pudiera aportar 5,000 monedas de oro, sería un negocio redondo. Pero eso era claramente imposible. 5,000 monedas de oro? ¿De qué demonios estás hablando? Exclamó doña. Aunque se consideraba una gran conocedora de la naturaleza humana, nunca había conocido a un hombre tan arrogante. Nadie puede aportar 5,000 monedas de oro. En su opinión, este tipo probablemente se había fijado en su aspecto y solo estaba coqueteando. Si no fuera por su genuina necesidad de información sobre monstruos de nivel 3, no habría perdido ni una palabra más con él. Los jugadores que los rodeaban estallaron encarcajados al oresto. Pensaba que era un profesional, pero resulta que es un idiota. Sus frases son ridículas. ¿Y esperas que la señorita doña revele toda la información sobre los monstruos de nivel 3-5? ¿Has piratado el juego o has encontrado un fallo? Si eres tan brillante, ¿por qué no haciense la divinidad? Seguimos adelante. Este tipo ha perdido la cabeza, está completamente loco. Así no se coquetea, amigo. Aunque debo admitir que tu personaje es bastante guapo. Justo cuando todos se burlaban de Jefes, un repentino anuncio mundial capturó su atención. Anuncio mundial, el jugador Gene se ha convertido en el primero en transferirse a una clase legendaria. Recompensa, 1,000 monedas de oro, 10 puntos de atributo gratis. Maldita sea. Una clase legendaria. Ha aparecido el primer jugador de clase legendaria. Por fin, Jefes no capara los anuncios mundiales. Espera, Gene? ¿No estaba en nuestra aldea para novatos de nivel 66? No me extraña que no nos hayamos encontrado con él aquí, había estado atrapado en la aldea para novatos haciendo la misión de transferencia a la clase legendaria. Estamos perdidos. Una vez que termine esa misión, estará aquí en un santiamen. Mejor matemos a unos cuantos monstruos más rápidamente, o no quedará ninguno. El grupo de jugadores de nivel 2 se dio cuenta de repente algo y centró su atención en matar monstruos.
Al el anuncio, don you también se puso nerviosa. Jean era uno de los jugadores pilares del beautiful country. Una vez que obtuviera la clase legendaria y legara aquí, no lo quedarían monstruos que matar. Dos millons. Más vale que me lo digas. Don you se negó a discutir, con tono firme, mientras una docena de jugadores de nivel 1 se reunían detrás de ella. Y bien sonrió. Al fracasar las tácticas suaves, ella recurrió a la fuerza. Tal era el enfoque habitual de los privilegiados. Anos de conseguir todo lo que deseaban habían engendrado una naturaleza mamada que exigia gratificación instantánea. Además, atacar a los jugadores fuera de la aldea no daría lugar a un nombre rojo. Entonces no hay nada más que discutir. Con la hostilidad declarada, he bien decidió atacar primero. Sin embargo, de repente, sintió una mirada fija en él desde atrás. Al volverse, vio a un hombre corpulento y rubio. Con casi 2 metros de altura, era imposible no verlo. Señorita, Jean está aquí. ¿Tan pronto? Si tienes galas, no judas amenazo don you mientras regresaba a su zona de aparición de monstruos. Al llegar, la atención de Jean se centró inmediatamente en he bien. Percibió algo peculiar en este hombre, aunque no sabía muy bien qué era. Descartó esa sensación. ¿Por qué me miráis todos? Volve de matar monstruos. En el mundo de Divine Awakening, los idiomas se convergen automáticamente. ¿Todos me miran? Vuelven a sus monstruos. Mientras hablaba, agarró a 2 lobos salvajes de nivel 2 con las manos desnudas. Un torbellino pasó a su lado mientras les aplastaba el cráneo con 3 o 5 puñetazos. La sangre salpicó el suelo. Los jugadores que lo rodeaban lo miraban con los ojos muy abiertos. Después de alcanzar el nivel 2, necesitaban al menos 7 u 8 ataques para matar a un monstruo del mismo nivel. Sin embargo, Jean acabó con 2 a la vez sin esfuerzo. ¿Es este el poder de una clase legendaria? Adorator, absolutamente adorator. ¿Podría ser de nivel 1 o nivel 2? La multitud murmuraba con asombro. Y bien entrecerró los ojos. Una clase relacionada con el viento, tal vez? Capítulo 9, Ganami y te debo 10,000. Los monstruos de nivel 2 son demasiado débiles. Absolutamente tediosos. Una ráfaga de viento pasó a su lado, sacando la sangre de las manos de Jean. Su clase legendaria era la de maestro del puño cortante del viento. Había acabado rápidamente con 10 monstruos de nivel 1 para subir de nivel y llegar a esta zona. Era una clase de dano semi-AOE, capaz de desatar torbellinos para eliminar rápidamente a los enemigos. Pero su verdadero poder residía en los puños. Al ver las miradas boquiabiertas a su alrededor, incluso de los monstruos demasiado acobardados para atacar, Jean sonrió con desdén. Esa era la postura de los débiles, lo que más despreciaba. Sabía exactamente lo que pensaban esos cobardes. Pero no lo interesaba discutir sobre monstruos con los débiles que había allí. Tenía la intención de saltarse niveles y desafiar directamente a monstruos de nivel 3. Necesitaba reforzar su fuerza rápidamente para cumplir la misión que le habían encomendado a sus superiores. Encontrar a bien, junto con los jugadores pilares de la Nación Dragon y otras regiones, y matarlos 10 veces. Asegurarse de que nunca volvieran a aparecer en el mundo del déspota divino. Y bien, en particular, estaba marcado para su eliminación prioritaria. Con esta determinación, gritó, ¿hay alguien en la zona de monstruos de nivel 3? Nadie. Nadie de la aldea de Nevado 66 está cazando en la zona de monstruos de nivel 3. Don you dio un paso adelante y señaló. Pero este hombre regresó de la zona de monstruos de nivel 3. No solo eso, sino que afirma poser información sobre monstruos de nivel 5. Y bien miró fijamente a Don you, con el rostro completamente ensombrecido. Ella lo señaló directamente con el dedo. Tenía la intención de involucrarlo en esto. Al no haber conseguido la información deseada, ahora intentaba utilizar a otros para eliminarlo? ¿O creía que enfrentarse a un profesional legendario lo haría menos desafiante? Fuera cual fuera el motivo que se escondía detrás, sus acciones habían enfurecido profundamente a bien. ¿Has estado en la zona de monstruos de nivel 5? ¿Qué hay allí? Preguntó Jean a bien. ¿No era este el hombre que le había parecido sospechoso desde el principio? Dame 5,000 monedas de oro y te lo dire. Bien permaneció imposible. Al resto, Jean no se enfadó, sino que se oír, fanfaron. Hacía mucho tiempo que no se encontraba con alguien tan débil y a la vez tan valiente. Por lo tanto, decidió darle una oportunidad. Lucha contra mí.
Si ganas, no te pedir ninguna información, te deber 10 mil monedas de oro. Aunque en ese momento no poseía esa suma, Gian se atrevió a hacer una promesa tan audaz. Porque era un aventurero legendario, 10 mil monedas de oro serían fáciles de conseguir en el futuro. Además, no creía que fuera a perder. Solo quería ver ese débil podría mantener su interés tras la derrota. Ay. Este pequeño tesoro está a punto de perder la vida. Y esa mujer, doña, hermosa por fuera, venenosa por dentro. Usar a los demás como herramientas de esta manera es absolutamente aterrador. La culpa es de su propia estupidez. Podría haber entregado los 4 millones de países de oro a cambio de la información, pero tuvo que desafiar a doña. Menos mal que nunca me he cruzado en su camino. La multitud murmuraba entre sí. Todos creían que he bien estaba prácticamente muerto. Doña se rió para sus adentros en las sombras. Este era el precio por enfrentarse a ella. Sin embargo, lo que siguió los dejó sin palabras, dudando de sus propios oídos. ¿Me debes 10 mil monedas de oro? ¿Acaso puedes permitírtelo? La actitud recta de he bien destrozó su visión del mundo. Habían visto tonterías antes, pero nunca a un nivel de estupidez como este. ¿Cómo así lo ocurría cuestionar si un profesional legendario podía permitirse 10 mil monedas de oro? ¿No debería estar pensando en cómo ganar, no, en cómo seguir con vida? Jean se detuvo, atenido. Luego se echó a reír, divertido. Absolutamente divertido. Me gusta tu espíritu. Si ganas 10 mil monedas de oro en 3 meses, garantizado. ¿Lucamos? Prometo no quitarte la vida. En el reino del dragón, decimos saber cuándo parar, y me gusta tu espíritu. Estaba ansioso por ver de qué estaba hecho este delicado joven. 3 meses? Demasiado tiempo. Medio es como máximo, o no lucraré contigo. Y bien se dio la vuelta para caminar hacia doña. Necesitaba monedas de oro para prepararse para adquirir la técnica de mejora de la maldición. Pero en 3 meses tampoco le faltarían esas 10 mil monedas de oro. No hacia tratos que le dejarán sin dinero. Entonces será medio mes. Jean extendió la mano para agarrar del brazo. Pero he bien ni siquiera lo miró. Cumple tu palabra o no te dejaré marchar. Su dedo golpeó ligeramente la palma de Jean. 99. Un gran número carmesí de 2 dígitos apareció sobre la cabeza de Jean. Al mismo tiempo, el cuerpo de Jean salió volando hacia atrás sin control, derribando a una fila de jugadores que estaban detrás de él. Maldita sea. Eso dolió. ¿Por qué he perdido salud? La colisión cuenta como daño? ¿Qué acaba de pasar? Me quedé inconsciente durante 2 segundos. Los espectadores maldijeron hasta que se dieron cuenta de que Jean yacía inmovilizado debajo de ellos. ¿Cómo había salido volando Jean? Se suponía que era el pequeño y adorable. ¿Una derrota segura? Las cabezas huecas de esos payasos no podían procesarlo, completamente desconcertados por la situación. Pero doña, que estaba cerca, lo vio todo claramente. Su mirada, que volvió a he bien, estaba llena de horror y temor. Este hombre frívolo que había jugado con ella había lanzado a Jean con un solo dedo. Y lo había infligido 99 puntos de daño. Era uno de los pilares de la base de jugadores del Beautiful Country, equivalente a un equipo profesional nacional. También fue el primero en todo Divine Awakening en alcanzar la clase legendaria. Y así, sin más, había sido derrotado. Y ella había ofendido a un hombre así. Por un momento, el terror inundó su mente y su respiración se volvió débil. Incluso se olvidó de huir. Igualmente atenido estaba el propio Jean. En el instante en que su palma tocó la yema del dedo del otro, sintió como se le hubiera golpeado una roca. La fuerza era totalmente imparable, solo pudo salir volando. Y esos aterradores 99 puntos de daño. Habían reducido su salud, apenas por encima de 100, a niveles críticos. Jean pudo ver una katana infundada en la cintura del otro. Un resultado tan devastador sin siquiera desenvainar un arma. ¡Qué monstruosidad! En ese momento, Jean no se dio cuenta de que fueron sus palabras anteriores, no te matar, las que la habían concedido un estrecho respiro. Todo lo que sabía era que el apuesto joven que tenía ante sí era un adversario formidable. Un auténtico poderoso de nivel divino. Y él, Jean, respetaba a los fuertes. Especialmente a alguien como él, orgulloso y formidable. Entonces, de repente, así le ocurrió algo. Miró al otro con intensa cautela, ¿eres he cup salt?
Esas tres palabras, que nunca se pronunciarían mal en circunstancias normales, adquirirían un extraño giro cuando las pronuncio Jean. Ni siquiera el sistema de revelación divina, que traduce automáticamente el habla, pudo reproducirlas correctamente. ¿Beber una taza de sal? ¿Qué nombre tan ridículo es ese? Si burlo he bien. No sabía que había sido incluido en la lista negra de otra nación. Pero no sentía ningún efecto por los jugadores de otros países. Jean dio un suspiro de alivio. Parecía que el hombre era un jugador de alto nivel que mantenía ocultos sus logros y su fama. Mientras no fuera he bien, no había problema. De lo contrario, encontraría la manera de eliminarlo, sin posibilidad de aprender de él. Después de todo, no se trataba solo de la misión de su superior, sino que su brillante futuro dependía de ello. Maestro, soy de Estados Unidos. ¿Puedo añadir como amigo? Jean no mostró enfado por el incidente anterior, sino que buscó establecer connections. Todo el público ese quedó atenido. ¿Qué demonios? No solo no estaba enfadado después de haber sido derribado, sino que además quería ser amigo del otro? ¿Podía ser este hombre anti ellos realmente un poderoso? La respuesta de he bien confirmó sus sospechas. No me interesa. No te voy a añadir. Jean explicó, no te molestar mucho. Pero si no nos anatamos, como te voy a dar? 10,000 monedas de oro en medio mes? Al recordar sus anteriores afirmaciones jactanciosas, Jean sintió ganas de devolverlas. ¡Qué gran arrepentimiento! Ganar 10,000 monedas de oro en medio mes era posible con esfuerzo. Pero eso agitaría todos sus ahorros. Después de saldar sus deudas, se quedaría sin nada. No era de los que rompían su palabra. Después de todo, si no podía derrotar al hombre y lo enfadaba, no tendría ningún recurso si lo mataba. Hacerse enemigo de un oponente poderoso era mucho peor que hacerse amigo de él. Tendría que tragar su orgullo y aceptar la derrota él se lo había buscado. Era ver cuando llegue el momento continuo he bien. ¿Has recibido 1,000 monedas de oro por la recompensa, no? Entregámoslas primero. Esto. Muy bien. Jean parecía apenado, pero aún sacó una bolsa de monedas de oro y se la entregó a he bien. Has obtenido 1,000 monedas de oro. On me faltan 9,000 lo recordaré, eh? Ahora puedo dirigirme tu zona de monstruos de nivel 3. Después de hablar, he bien dirigió su mirada a Dongyu. Ahora es el momento de discutir nuestros asuntos, señorita Dongyu. Capítulo 10, el guardaespaldas herido. ¿Qué crees que estás haciendo? La señorita Dongyu es la única y preciada hija del director del grupo Dragon Leap. Si le pones un dedo encima, te meterás en un buen lío. Más de una docena de jugadores de nivel 1 protegerán firmemente Dongyu detrás de ellos, amenazando a he bien. Es Dragon Leap una joya de perros, se os atravesa mostrarme hostilidad, hoy moraréis todos aquí. He bien se abalanzó hacia delante, acortando la distancia entre ellos. Jean, que se dirigía hacia la zona de monstruos de nivel 3, se detuvo al presenciar esta escena. Percibió una profunda enemistad en las palabras de he bien. Pero no era asunto suyo. Aún así, observar el come de un jugador de alto nivel podría resultar instructivo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había sobreestimado la situación. Frente a una manada de novatos de nivel 1, he bien simplemente les lanzó puñetazos. Sin técnica, sin habilidades, solo con fuerza bruta. Con cada puñetazo, otro jugador se disolvía en fragmentos de luz, desapareciendo del lugar. Solo quedaron unas pocas monedas de oro y un objeto de grado F, que acabaron en la mochila de he bien. La resurrección requería al menos 6 horas de enfriamiento, y no se ganaban puntos de experiencia hasta salir de la aldea de novatos. Sin embargo, ese intervalo resultó suficiente para que otros se adelantaran. Es un monstruo. Cord. Algunos intentaron huir al presenciar esto. Ninguno escapó de los puños mortales de he bien, que los derribó al instante. Apenas ese digno a desenvainar su espada de la muerte contra ellos. En un minuto, solo quedaba Dongyu, desplomado en el suelo, mirando a he bien con terror. No. No me mates. La voz de Dongyu temblaba. Deberías estar agradecido de que te haya encontrado en las primeras etapas del déspota divino. De lo contrario, te habría borrado por completo de este mundo. He bien no tenía tiempo que perder con figuras tan insignificantes. Tú y todos los demás a los que adviertes, en eso ocurra provocarme. O me asegurar de que seis expulsados permanentemente del déspota divino.
Una vos fria rizono en sus oídos mientras y bien transformaba su puño en una palma y golpeaba a doña directamente en la cara. Smack. El sonido seco de la bofetada rizono y en valor de dano de dos dígitos apareció sobre la cabeza de doña antes de que se desintegrara en fragmentos de polvo de estrellas. Hiss. Los jugadores que se habían burlado de y bien anteriormente aspiraron colectivamente el air con fuerza. Doña estaba muerta. ¿Serían ellos los siguientes? Habían sido bastante ruidosos antes y sin duda la habían ofendido. Como el grupo de jugadores que subía de nivel más rápido, era inevitable que hubiera algunos operadores astutos entre ellos. Uno se apresuró a acercarse a Jean, Señor Jean, Doña, del grupo Lonua, intentó utilizarlo para matar a este jugador de nivel divino. Afortunadamente, ella no es rival para usted y no lo consiguió. Esta introducción sacó a todos de su ensimismamiento. Exacto. Ella planeaba usar tu fuerza para matar a este chico guapo porque él no le daba la información que ella quería. Todos, apartense. Si no pueden exponer los hechos con claridad, callen. Señor Jean, de Jim explicarlo, sucedió así. Las bocas se abrieron y parlaron sin cesar, dejando a Jean completamente desconcertado. ¿No era esta la venganza personal del maestro? ¿Cómo se había visto envuelto en ella? Sin embargo, a medida que se desarrollaban sus explicaciones, Jean fue reconstruyendo la historia. Al instante, la furia tinó su rostro de rojo. Bien hecho, Doña. Atrever a explotarme. Me asegurar de que el grupo Lonua deje de existir. Al descubrir que ella había orquestado todo su conflicto con el jugador de primer nivel, su presión arterial se disparó. Jugador de primer nivel, no te preocupes por esto. Yo. Jean se giró para resolver el asunto por el jugador, solo para descubrir que hacía tiempo que se había ido. ¿Te has enterado? Jean ha sido derrotado por un jugador desconocido de primer nivel. ¿Qué? ¿No es Jean el primer jugador pilar nacional en pasar a la clase legendaria? ¿Cómo ha podido perder? Esto está en todos los chats mundiales. Todo el mundo especula sobre quién es este jugador de nivel divino. Se rumorea que ha alcanzado el nivel 5. Hablando sin fundamento, el nivel más alto conocido en esta fase es solo el 2. Puede que la derrota de Jean sea cierta, pero que la haya vencido un jugador de nivel 5 es absolutamente falso. Alguien debe estar exagerando. Quizás si algún maestro discreto que ha alcanzado el nivel 3. Con más de 100 millones de jugadores de Divine Awakening, nuestra información no es necesariamente completa. Es muy posible. El mundo de Divine Awakening está lleno de talentos ocultos. De vuelta en la aldea de Nevados, la noticia de mi batalla con Genia se había extendido. Con el canal de chat mundial, la información viaja increíblemente rápido. Anuncio mundial, el jugador Ñeon, de la Nación Dragon, se convierte en el segundo en pasar con éxito a la clase legendaria, recibiendo 500 monedas de oro y 5 puntos de atributo gratuitos. Anuncio mundial, la jugadora Nan Shirling, de la Nación Dragon, se convierte en la tercera en pasar con éxito a la clase legendaria, recibiendo 100 monedas de oro y 5 puntos de atributo gratuitos. Anuncio mundial, la jugadora Jean Cini, de la Nación Hermosa, pasa con éxito a la clase legendaria. ¿Otro cambio de clase legendario? 3 éxitos simultáneos llamaron la atención de Hibien. Sin embargo, no le prestó mucha atención. Como único practicante de la clase prohibida, se encontraba en la cima de la pirámide. Rápido, abran paso, guerreros. Tenemos bajas aquí. En ese momento, un grito atrajo la atención de todos los jugadores. Varios guardias NPC, a los mismos heridos, uno de ellos levando a un compañero gravemente herido y inconsciente, se apresuraron hacia un lugar de la aldea de Nevados. ¿Qué NPC tan realistas? Esas heridas, esa expresión. Totalmente convincentes. Una experiencia inmersiva, nota máxima. Creo que hay una misión que desencadenar. Vamos a preguntar. Un jugador se adelantó con Valencia. Hola, guardia. ¿Ha pasado algo? ¿Puedo ayudar? El guardia lo miró de reojo, sin detener su paso. Eres demasiado débil para ayudarnos. No te preocupes, protegeremos la aldea. De acuerdo, entonces. El jugador se alejó cabizbajo. ¿Demasiado débil? Y bien, al arresto, sospecho que efectivamente podría haber una misión que llevar a cabo. Así que comenzó a seguir discretamente a los guardias, uniéndose a varios otros con la misma intención. Finalmente entraron en la residencia del jefe de la aldea, dejando a 2 guardias apostados en la puerta. ¿Puedo entrar? Tengo muchas pociones curativas básicas, tal vez pueda ser de ayuda.
Y bien murmuró, sacando discretamente 10 relaciones monedas de oro de un punto ciego fuera de la vista de los demás jugadores. Llevaba mucho tiempo observando que los NPC de Shinchi poseían rasgos notablemente humanos, capaces de pensar de forma independiente, indistinguibles de las personas reales. Por lo tanto, decidió ponerlos a prueba. Bueno. Los dos guardias intercambiaron miradas antes de aclararse la garganta. Sin pestañear, se guardaron las monedas en silencio. Joven, la prioridad no es rescatar a la gente, sino resolver el problema. Tu fuerza parece un poco insuficiente, pero viendo lo sincero que eres, adelante, intentalo. Uno de ellos llamó a la puerta y lo indicó a bien que entrara. Ha funcionado. El corazón de bien dio un salto de alegría. Tratar a los NPC como personas reales seguía siendo eficaz. No había previsto que ni siquiera su propia fuerza lo cualificaría para esta misión. ¿Cómo de difícil podía ser esta tarea? Entró en la habitación con la mente llena de preguntas. Otros jugadores, al ver entrar a alguien, se apresuraron a preguntar, pero fueron rechazados. ¿Por qué él puede entrar y nosotros no? No es justo. ¿Te has sobornado? Caballeros, aquí tienen una muestra de mi respeto, 2 monedas de oro. El guardia número 1, con expresión severa, declaró, hemos dedicado nuestras vidas a proteger este pueblo. El soborno no nos inflora, y es un insulto a nuestro honor. Muy bien dicho. Simplemente sois demasiado débiles. En lugar de intentar sobornarnos, concentros en fortaleceros. El guardia número 2 rugió en señal de acuerdo. ¿Sobornarnos delante de toda esta gente? Ni los uns. ¿Cómo podríamos mantener nuestros puestos de trabajo si no? Hay gente que no lo entiende, no tienen ningún sentido de la decencia. Fíjate en ese tipo inteligente antes, que lo deslizo discretamente. El cielo lo sabe, la tierra lo sabe, tú lo sabes, yo lo sé. Así es como se manejan las cosas. Muy generoso, 5 monedas de oro a cada uno. Ahora mirad a vosotros. Estos pensamientos resonaban en la mente de ambos guardias. Podían entretener la idea en privado, pero nunca la expresaban en voz alta. Además, estos jugadores eran demasiado débiles. Incluso si aceptaran sobornos, nunca lo conseguirían. Capítulo 11, una misión extremadamente peligrosa, un deseo a la diosa? El equipo definitivo. Al entrar en la casa del jefe de la aldea, bien vio a 3 personas. Sus nombres aparecieron automáticamente ante él. El anciano jefe de la aldea, el guardia gravemente herido y inconsciente y el capitán de la guardia. Ancianos, ¿qué ha pasado? Quizás pueda ayudarles. El jefe de la aldea y el capitán de la guardia intercambiaron miradas. El primero suspiró. No teníamos intención de involucrar a guerreros en este asunto por el momento, pero ya que estás aquí, supongo que deberíamos contárselo. Al ver esto, el capitán de la guardia tomó la palabra. A 3 kilómetros de la aldea se encuentra una fortaleza orca que lleva mucho tiempo amenazando nuestra seguridad. He enviado hombres para eliminarla en múltiples ocasiones, pero ninguno ha tenido éxito. Sin que lo supiéramos, su número ha aumentado hasta más de 100, la mayoría de ellos de nivel 7-8. Su líder de elite, el jefe orco, posee una fuerza de nivel 10, un poder muy superior a las capacidades de nuestros guardianes. Guerrero, esta tarea supera tu capacidad actual. No te obligaremos, la decisión es tuya. Misión de grupo, destruye la fortaleza orca. Peligro extremo. Description, la fortaleza orca se hace cada vez más fuerte. Si no se destruye rápidamente, la futura aldea de novatos podría enfrentarse a la aniquilación. Recompensa I, 1000 monedas de oro, plus 1 equipo de clase, plus 30 puntos de atributo, plus 500 de reputación. Recompensa 2, generosas recompensas basadas en las contribuciones individuales a la destrucción de la fortaleza y la matanza de orcos. Esta misión admite hasta 5 participantes. Pista, puedes solicitar ayuda de escolta, aunque esto reducirá tu contribución personal. Pista, el resultado de esta misión alterará ciertas circunstancias dentro del mundo de Divine Awakening. Al ver que la recompensa de la misión incluía equipo de clase, bien ya había tomado una decisión. Además, había recompensas adicionales basadas en las contribuciones individuales a la destrucción de la fortaleza y la matanza de orcos. Las recompensas de la tarea eran realmente generosas. Sin embargo, se trataba de una tarea en equipo, específicamente marcada como extremadamente peligrosa. Incluso con atributos que superaban a todos los demás. Enfrentarse a cientos de monstruos que iban desde bestias de elite de nivel 7 a nivel 10, estaba más allá de las capacidades de bien. Los monstruos de elite poseían estadísticas muy superiores a las de los comunes.
Anteriormente, he bien solo había matado criaturas ordinarias en el bosque. Los monstruos normales no pueden derrotar a los monstruos de elite del mismo nivel. En las primeras etapas, incluso un jugador de clase legendaria de nivel 10 tendría dificultades para derrotar a un monstruo de elite de nivel 10 en una lucha en solitario. Pero, he bien estaba seguro. Porque la advertencia de extremadamente peligroso se aplicaba a otros jugadores. Él era la excepción. Acepto. Guerrero, ¿estás seguro? Esta misión no será fácil. Confía en mí. Has aceptado la misión de grupo, destruir la fortaleza de los orcos. La ubicación exacta se muestra encima de la misión. He bien no solo aceptó, sino que tenía la intención de completar esta misión soñada. Buscaba los puntos de contribución más altos para reclamar las recompensas adicionales más generosas. Joven guerrero, tu valencia me ha conmovido. El jefe de la aldea continuó, en mi juventud, aventuré por todo el mundo y me topé con un artefacto sumamente peculiar. Sin embargo, incluso en mi vejez, nunca logré manejarlo con éxito. Te lo considera. Que te ayuda a completar tu misión. El jefe sacó un orbe de cristal que brillaba tenuamente de su pecho y lo colocó en las manos de bien. Bola de cristal que concede deseos objeto especial. Description, según la leyenda, se puede usar para rezar a la diosa de los deseos, que concede un objeto deseado. Sin embargo, nadie sabe si esto es cierto. Al leer la descripción, he bien arqueó las cejas. ¿Rezar a la diosa? ¿Podría esto significar que se podría obtener incluso un equipo maldito de grado SS? Pero esto no era más que una leyenda. El jefe de la aldea la había obtenido en su juventud, pero no había logrado que su plegaria fuera escuchada ni siquiera en su vejez, lo cual era un claro ejemplo. La mera existencia de la diosa de los deseos era dudosa. Pero yo soy el elegido maldito. ¿Quizás podría funcionar? Esa idea hizo que he bien estuviera ansioso por probarla de inmediato. Gracias, jefe. Iré a prepararme. Capitán de la guardia, si necesita mi ayuda, estoy a su disposición. He bien abandona la aldea, sacudiéndose rápidamente la multitud de jugadores que lo acasaban para que les contara sus asuntos en la residencia del jefe de la aldea. Luego a un desierto desolado. Sacó la bola de cristal de los deseos y se dirigió a ella. Oh, poderosa diosa de los deseos, yo, he bien, te suplico, concédeme un objeto mágico de invulnerabilidad permanente. Por el camino, lo había reconsiderado, en lugar de un objeto maldito de grado SS, la invencibilidad absoluta le parecía mucho más práctica. El cristal podía conceder un objeto, seguro que un objeto de invencibilidad permanente no era pedir demasiado? Sin embargo, el cristal seguía sin responder. Entonces concedím la divinidad. Convertim en un dios. El cristal decidió mantenerse al margen. ¿La divinidad está fuera de cuestión? Entonces de una fruta que maximice mi nivel al instante. La bola de cristal siguió distante. Bien, entonces concedím un equipo de grado SS adecuado para mi profesión. He bien abandonó sus deseos poco realistas y volvió al tema principal. Para evitar que este deseo también fracasara, menciono específicamente mi profesión en lugar de equipo maldito. Era un pequeño juego de palabras. Sin embargo, la bola de cristal permaneció imposible. Maldita sea. Nada funciona. ¿Para qué serves? La furia de he bien estalo, sintiéndose traicionado por sus emociones. Arrojó la bola de cristal al suelo. Se odió un fuerte crujido. La bola de cristal se hizo añicos. No puedo creerlo. He bien abrió los ojos con incredulidad. ¿Una bola de cristal capaz de rezar a los dioses era tan frágil? Solo pretendía descargar su aire, nunca esperó que se rompiera por completo. Al menos esperaba poder rezar en el futuro, tal vez con éxito. Ahora incluso esa oportunidad se había esfumado. Su corazón sangraba. Sin embargo, lo que siguió fue absolutamente asombroso. La bola de cristal destrozada de repente estalló en una luz brillante. Luego, como si fuera líquido, sus fragmentos se fusionaron. Finalmente, se transformó en un objeto ovalado y gelatinoso. Irradiando un sagrado resplandor dorado. Amaladu elegido, has residu con éxito a la diosa de los deseos y has obtenido un equipo amaladu de grado SS. He bien. Podría ser que el verdadero método para que la oración tuviera éxito fuera romper la bola de cristal en pedazos? Seguía completamente desconcertado sobre cómo su oración había tenido éxito. En cualquier caso, he bien había obtenido el equipo maldito de grado SS que decía. Su primer equipo maldito de grado SS.
Limo de oro sagrado equipo maldito memetico de grado SSS Attique, HP plus 500, resistencias dobles plus 50. Description: Forjado con oro sagrado extremadamente raro, este equipo maldito supremo posee sensibilidad y puede transformarse en cualquier forma viva. Efecto 1. Tras la transformación, gana el 150% de los atributos específicos del portador. Efecto 2. Tras matar a un objetivo, tiene la posibilidad de otorgar al portador un punto de atributo libre sin límite máximo no es activa es el nivel del objetivo asesinado y es inferior al del portador. Maldición: cada transformación reduce aleatoriamente uno de los atributos del portador en un 10%. Requisitos de uso: ninguno. Con solo echar un vistazo a la bonificación de atributo más débil del limo de oro sagrado, y bien supo que poseía el poder para destruir la fortaleza de los orcos. Capítulo 12, el descubrimiento alucinante al volver a la realidad. El aumento de 500 puntos de vida lo otorgó a bien 50 puntos tanto en defensa física como mágica. Combinado con los 50 puntos del limo dorado sagrado, esto supuso un aumento total de 100 puntos en defensa física y mágica. Se convirtió instantáneamente en un tank. Los 500 puntos de poder de ataque adicionales, junto con la espada de la muerte, hicieron que su daño se disparara. Jugador, bien. Nivel, 5672-1500. Clase, maldito clase única. Título, maldito elegido todos los atributos plus 3%. Salud, 850 plus 25. Mana, 100 plus 3. Ataque físico, 812 plus 24. Ataque mágico, 20. Defensa física, 58 plus 86. Defensa mágica, 58 plus 86. Equipo, espada de la guerra de la muerte, armadura del árbol de la vida mutado, mazo sagrado dorado. El daño de esta espada es completamente absurdo, se maravilló bien. Como equipo de grado SSS, sus bonificaciones de estadísticas no eran particularmente altas. Después de todo, el verdadero poder del equipo maldito residía en sus efectos. El limo dorado sagrado podía transformarse en cualquier criatura y poseía 5 veces todos los atributos de bien. El único inconveniente era que los ataques del limo dorado sagrado no causaban daño real. En cambio, su reserva de salud y sus defensas duales determinaban su resistencia. Matar criaturas otorga la posibilidad de obtener un punto de atributo gratuito. Eso es precisamente lo que más necesito. Aunque aparentemente insignificant, esto ofrecía a bien posibilidades ilimitadas. El mundo del déspota divino acababa de comenzar, con un largo futuro por delante. Esta habilidad era como equipar a un tigre con una bomba nuclear. Al observar al saltarín slime dorado sagrado, bien se agachó, pequeño, poses conciencia. ¿Podrías transformarte en una forma que puede comunicarse conmigo? ¿Cómo se entender a sus palabras? El slime dorado sagrado saltó 2 veces. Una luz dorada brilló y así materializó una nina adorable y de rostro fresco. Maestro. Me llamo Nina. Bien? Esos ojos grandes y inocentes, esa voz dulce y infantil y una altura que apenas le llegaba a la cintura. 3 enormes signos de interrogación se formaron sobre la cabeza de bien. ¿Se había transformado directamente en un humano? Pero rápidamente lo aceptó. De todos modos, él no era un lolicón, y una forma humana facilitaría la comunicación. El mundo del déspota divino estaba lleno de gente con preferencias peculiares, que personalizaban sus avatars como lolas o niños pequeños. Incluso así en la vida real eran tipos corpulentos. Aún así, a bien no le gustaba que Nina lo llamara maestro. Su sorprendente parecido con él llamaría la atención donde quiera que fueran. Si ella seguía llamando al maestro, probablemente lo confundirían con un tío raro. Sin embargo, cuando él expresó sus preocupaciones, Nina replicó: Maestro es maestro. Nina no cederá en esto, Al ver su expresión sincera y adorable, obligarla a cambiarlo parecía casi un pecado. Así que cedió. Sin embargo, los valores de los atributos de Nina proporcionaron a bien una satisfacción considerable. Slime de oro sagrado Nina. Salud, 1312. Magia, 154. Ataque físico, 1254. Ataque mágico, 30. Defensa física, 216. Defensa mágica, 216. Nota: cuando los puntos de salud del equipo del mímico llegan a 0, este vuelve a su forma original y no se puede usar durante 3 días. Sus estadísticas se calcularán basándose en los propios atributos de bien, más las bonificaciones adicionales que lo otorgaban a sus títulos. Que Decker que era prácticamente una mini jefa encarnada.
Mi pregunto si Nina es más fuerte que un monstruo de elite de nivel 10. Y bien plena dirigirse a la fortaleza de los orcos en breve. Con Nina tanqueando y cazando dano por él, la dificultad de la tarea se redujo instantáneamente. Lo más importante era que Nina no era una entidad independiente, sino su equipo. La misión seguiría siendo acreditada únicamente a él. Primero, vimos si se venden los artículos listados. Había tirado al mercado de intercambio toda la docena de equipos de grado F saqueados al matar al grupo de Dongyu. Paran varias horas y el mercado ya no estaba lleno únicamente con esos anuncios. Numerosos jugadores habían puesto a la venta equipo de grado F. El precio de un solo objeto de grado F oscilaba generalmente entre 50 y 200 monedas de oro. Esto se debía a que el equipo de grado F también tenía diferentes niveles. El equipo de grado F que soltaban los monstruos de nivel 5 no se podía comparar con el que soltaban los monstruos de nivel 1. Para los jugadores normales, estas sumas de oro eran absolutamente enormes. Pero para el capital, era asequible. Los precios del equipo en sí fueron inflados por ellos, precisamente para ampliar la brecha con los jugadores normales lo más rápido posible. Buscaban ganar tanto en la realidad como en el mundo de Divine Awakening. Pero eso no afectó a bien. Vendiste 14 países de equipo de grado F, plus 800 monedas de oro. Todas tus potions azules básicas se han vendido, obteniendo 26 botellas de potions rojas básicas. Bien poseía ahora casi 50 botellas de potions básicas de salud. Aunque parecía que no las necesitaría. Usarlas en Nina durante el combate era una buena elección. Con su considerable reserva de salud, podía reponer su propia vitalidad de forma natural. Anuncio, teniendo en cuenta que los jugadores no se han adaptado a Divine Awakening, todos serán desconectados forzosamente en 10 minutos. Se permitirá volver a entrar después de 3 horas. En ese momento, apareció un anuncio especial. Provocó una avalancha de maldiciones por parte de innumerables jugadores incondicionales y capitalistas. Sin embargo, nadie podía hacer nada al respecto. El déspota divino se activaba a través de los cristales de transformación dentro del cuerpo, lo que requería una entrada física real. En este mundo completamente nuevo, todos necesitaban tiempo para adaptarse. Durante este periodo de entrada en el déspota divino, innumerables personas se verán obligadas a salir debido a limitaciones físicas. Estas salidas forzadas no se producen con demasiada frecuencia. A medida que los jugadores se hacían más fuertes y se adaptaban gradualmente al mundo de Divine Awakening, podían entrar y salir libremente. Hablando de eso, el mundo de Divine Awakening afirma que todo puede traerse de vuelta a la realidad. ¿Eso incluye el equipo maldito? Bien encontró un lugar con menos monstruos y decidió salir. Lu daba vueltas la cabeza. Un destello de luz blanca y bien regresó a su habitación familiar. Podía sentir la conexión con su equipo. Intentó invocar la espada de la muerte, pero esta no respondió. ¿Qué diablos está pasando? Bien estaba completamente perplejo. Maestro, ¿dónde te has metido? ¿A dónde has ido? La suave y dulce voz de Nina resonó en lo más profundo de su alma. Nina? Esto fue totalmente inesperado para bien. Podía comunicarse con Nina en el mundo real. Intentar invocarte. A ver si puedes venir a mí. Dirigió sus pensamientos. En el mundo de Divine Awakening, el equipo aparecería automáticamente. No es posible, maestro. Nina puede sentir tu llamada, pero el poder es demasiado débil. No puedo cruzar. Al escuchar la respuesta de Nina, bien pareció comprender la razón. En última instancia, era porque era demasiado débil. Sin embargo, podía sentir que su fuerza, defensa y otros atributos se habían vuelto significativamente más fuertes que antes de entrar en el mundo del déspota divino. Prueba de que sus atributos personales existen. Maestro, te fuiste a hacer algo, ¿verdad? Nina está muy aburrida. Lucharé contra pequeños monstruos mientras espero a que regreses. Me está bien. Bien respondió instintivamente. Entonces, en un instante, se dio cuenta. Espera. ¿Luchar contra monstruos pequeños? Eso significa que, en el mundo real, Nina podía matar monstruos para ganar experiencia para él? ¿No le daría eso 3 horas más de tiempo para subir de nivel que a cualquier otro jugador del mundo? Y a partir de ahora, incluso durante los periodos de descanso, podría ganar experiencia sin parar, las 24 horas del día. Monstruo de nivel 6 asesinado. 24 EXP ganadas, oro plus 3. Al ese familiar sonido de notificación, el corazón de bien casi se le sale del pecho.
Capítulo 13, Subir de nivel también en la realidad? Hibayan dirigio anina directamente a la zona de monstruos de nivel 8, indicando que no se aventurará más allá. Sus estadísticas eran más que suficientes para dominar a los monstruos de nivel 8. Los monstruos de nivel 9 y 10 también estaban a su alcance. Sin embargo, los monstruos de los niveles 6 a 10 estaban muy agrupados, lo que facilitaba atraer la atención de otro monstruo mientras se luchaba contra uno. Por lo tanto, aconsejo a Nina que adoptara un enfoque más cauteloso. No conoce las estadísticas exactas de los monstruos de nivel 8, pero según la descripción de Nina, ella afirmaba que podía manjar 5 a la vez. Su juventud contradicia tal destreza, lo que complace enormemente a Hibayan. Por supuesto, su principal ventaja radicaba en sus altas defensas duales y sus transformations flexibles y sin restrictions. Me pregunto si esos jugadores de Beastmaster puden igualarme. Hibayan cogió su teléfono y buscó en las principales plataformas. Naturalmente, la respuesta era no. Todos los jugadores de Beastmaster recibían una mascota como recompensa al cambiar de clase con éxito. Sin embargo, en realidad, la bestia compañera también había quedado en un letargo. No obstante, descubrió otros acontecimientos interesantes. En Weibo, Baidu, Douyin y otras plataformas importantes, el nombre Hibayan dominaba los rankings de búsqueda. Impactante. Hibayan, que ha aparecido en múltiples ocasiones en anuncios globales, revela su verdadera identidad. Hibayan siguió apareciendo en anuncios globales, trayendo gloria a nuestra nación dragon. ¿A qué se dedica Hibayan, que trascendió en cuestión de segundos? Padrón Nyayong Winan Sherling, Pilars de la Nación Dragon y ahora profesionales legendarios, superar a Hibayan? Se rumorea que Hibayan ha sido blanco de otro jugador pilar de otra nación, que pretende eliminarlo de Divine Awakening. La última noticia le llamó la atención. Recuerdo que alguien mencionó que Jean era un jugador pilar del Beautiful Country. Después de derrotarlo, me preguntaron si era una especie de drink a cup of salt. Drink a cup of salt. Hibayan. Así que iban a por mí. Hibayan salió de su ensimismamiento. En ese momento, no le había dado mucha importancia, asumiendo que solo era el nombre de algún extranjero excéntrico. A juzgar por esta noticia, era casi seguro que había dirigido a él. Su mera existencia suponía una amenaza colosal para otros pilares nacionales. Múltiples alertas globales, venta de equipo de grado F a precios elevados, más de una docena de potions. Nada de esto estaba al alcance de otros pilares. Incluso la postura de la nación dragon hacia él era ambigua. Tenían que admitir que se había adelantado a todos los demás. Por lo tanto, la represión, incluso la eliminación, era imperativa. Todas las incertidumbres debían ser erradicadas. Pensando así, tendrá que ser más cauteloso. Afortunadamente, no lo había revelado su identidad a Jean. Por lo tanto, Jean todavía lo consideraba un jugador veterano discreto y altamente cualificado. Quizás a través de esta capa de identidad, podría utilizar a Jean. Hibayan sonrió. Dado que alguien quería acabar con él, tampoco había necesidad de ser cortés con ellos. Jean, el legendario jugador profesional, es realmente excelente. Eres mi mayor fuente de ingresos y mi herramienta más útil últimamente. Hibayan no revelaría su identidad, ni siquiera a sus compatriotas del País del Dragon. Después de que sus padres fallecieron, dejando 100,000 millones en activos, todos los parientes lejanos que nunca antes se habían puesto en contacto con él, de repente lo buscaron. Fue entonces cuando vio la naturaleza humana tal y como era. Ahora, nadie era digno de su confianza. Se mantendría en la cima del déspota divino gracias a su propia fuerza y a su equipo maldito. Si tuviera que nombrar a alguien, el equipo maldito es la única persona en la que confío. Hibayan sonrió levemente. Más tarde, en el Foro Internacional del Déspota Divino, creado conjuntamente por varias naciones, encontró un hilo de análisis de calidad sobre el Déspota Divino. Basándome en información fragmentada de jugadores de todo el mundo, y legado a esta conclusión, el Déspota Divino posee una libertad y una imprevisibilidad extraordinarias. Incluso los diálogos con los NPC están llenos de infinitas posibilidades. Algunos jugadores perdieron misiones garantizadas por ofender a los NPC, mientras que otros sedujeron a las NPC femeninas para que les concedieran recompensas especiales. Trátalos como si fueran personas reales, incluso se permite robar objetos a los NPC, siempre y cuando no te descubran. La revelación divina impone pocas restricciones rígidas, aunque actualmente nadie puede extraer objetos o habilidades adquiridos dentro de su reino, por razones que se desconocen. La buena noticia es que los atributos personales persisten, aunque sin representación cuantificable.
En la actualidad, cada jugador posee solo tres ranuras de equipamiento armadura y calzado. De prioridad al equipo ofensivo, aunque este concedo excluye las profesiones especializadas. Así que interactuar con los PNJ tiene un gran potencial. Después de leer esto, he bien silenciosamente le dio un pulgar hacia arriba. Aun así, es algo útil, después de todo no será un gorin. Recuerdo haber sobornado a los guardias anteriormente y haber convencido al jefe de la aldea para obtener la bola de cristal de los deseos. Todo porque los trato como personas reales. Derroto a un monstruo de nivel 8, gano 48 EXP, equipo de grado F+1. Monstruo de nivel 8 derrotado. Up to 48 EXP plus 5 de oro, equipo de grado F+1. Efecto del equipo activado, punto de atributo libre +1. Enhorabuena. Has alcanzado con éxito el nivel 6. Puntos de atributo libres +10. 3 horas pasaron rápidamente. Durante su periodo de descanso, he bien había ascendido al nivel 6. Sin embargo, sin entrar en el mundo del déspota divino, no podía gestionar sus puntos de atributo. Ha pasado un tiempo desde que alcanzó el nivel 6. El nivel 7 no debería estar muy lejos ahora. Tener a Nina cerca lo había ahorrado mucho tiempo. He bien abrió la palma de la mano y activó el cristal de cambio de clase. Una luz blanca seguidora llenó su visión. Cuando se desvaneció, se encontró inmerso en el mundo del déspota divino. Maestro. No muy lejos, Nina, transformada en un magnífico pájaro, sintió la llegada de bien y se tragó de un solo bocado al hombre lobo de nivel 8 que tenía delante. Luego volvió a su adorable forma de loli y se lanzó a los brazos de bien. Un rastro de sangre en la comisura de sus labios le confería una belleza inusual. Bien finalmente entendió por qué ella podía enfrentarse a 5 oponentes sin ayuda. Al transformarse en una criatura voladora, ganaba dominio aéreo para abrumar a los enemigos terrestres. Si los hombres lobo no hubieran poseído una capacidad de salto superior para atacar a Nina, ella podría haber infligido un daño aún mayor. Después de consolarla brevemente, bien comenzó a asignar puntos de atributo. Todo en fuerza. Durante las últimas 3 horas, había acumulado 15 puntos de atributo libres. Con Nina a su lado, podía aspirar con confianza a un alto poder ofensivo. Su salud actual y sus resistencias duales eran suficientemente robustas. Anteriormente, había asignado puntos a la constitución para aumentar su capacidad de supervivencia, evitando la muerte instantánea con un solo golpe. Ahora, con Nina capaz de atraer y aguantar a los enemigos, absorbiendo el daño y compartiendo la carga, no había necesidad de invertir más en salud. Volvería a aumentar selectivamente la constitución cuando se enfrentara a enemigos formidables. 867 puntos de ataque, el doble de esos son 1734 puntos de daño real. Me niego a creer que no puede derrotar el G-Forco. El ataque de Nina alcanzó los 1300 puntos, lo que reforzó la confianza de bien. ¿Podría ese monstruo de elite poseer realmente casi 900 puntos de defensa? No lo creía ni por un momento. Siguiendo las instrucciones de la misión, bien llegó a la ubicación de la fortaleza orca. 2 torres de vigilancia se alzaban en el perímetro exterior, cada una con 4 orcos. Más allá había varias cabanas con techo de paja, adornadas con calaveras no identificadas. Numerosos orcos patrolaban fuera de las cabanas, algunos con espadas anchas al hombro, otros con bastones. Combatientes a distancia y cuerpo a cuerpo por igual. Muy profesionals. Bien examinó sus estadísticas. Guerrero orco. Nivel 7. Salud 640. Ataque 150. Habilidades ninguna. Guerrero orco. Nivel 8. Salud 700. Ataque 190. Chuman orco. Nivel 9. Salud 680. Ataque mágico 210. Habilidad fuerza elemental. Sus ataques no eran tan potentes como las resistencias duales de Nina, pero podían infligir un poco de daño de todos modos. Este era el ajuste obligatorio de Divine Revelation, no era especialmente útil. Pero aún así era capaz de infligir un daño significativo a bien. Si los demás jugadores supieran lo que pensaba bien, probablemente se enfadarían mucho. Ante esta horda de orcos, ni siquiera se atrevían a pensar en contraatacar, ya que tocarlos significaba una muerte segura. Nina, los distraerás en breve. Por ese acaso, toma esto. Bien lo entregó 10 frascos de potions rojas. A juzgar por la posición de los orcos, lanzar un ataque atraería la atención de toda la horda. Por lo tanto, tenía la intención de atacar primero.
Tienes razón, maestro, Nina Sigardo los días frascos en el brazo. Transformandos de nuevo en su forma de limo, emergo del suelo bajo las dos torres de vigilancia, evadiendo la vista de las bestias que se encontraban arriba. Luego se transformó de nuevo, un gigante de 5 metros de altura se materializó de repente. Sus brazos barrieron ambas torres, reduciéndolas a escombros. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Orco de nivel 7 asesinado. 24 exp ganadas. Oro plus 4. Orco de nivel 7 asesinado. Rugido. Extranjeros atacando. Maldito gigante. Como te atreves a matar a nuestros semejantes. El ataque fue demasiado rápido para que los orcos dentro de la fortaleza pudieran reaccionar. Cargaron contra Nina, rugiendo con furia. Y bien sonrió levemente. La capacidad de transformarse libremente sin consecuencias malditas significaba que la destreza en combate de Nina superaba con creces sus estadísticas básicas. Nina está atrayendo toda la atención. Y es hora de que intervenga. Frente a estos orcos que podían ser derribados de un solo gol, y bien no les daría la oportunidad de desviar la amenaza. Capítulo 14, Primera Muerte. Monstruo de Elite. Nina, transformada en gigante, esgrimía un poder destructivo devastador. Una docena de guerreros orcos que se lo acercaron quedaron reducidos a pulpa al instante, transformándose en puntos de experiencia para bien. Al ver esto, un chamán orco gritó inmediatamente, los ataques del gigante son poderosos. Detenedlo con una formación defensiva. Chamans, usad ataques elementals. Saludad al jefe inmediatamente. Corrientes de energía elemental golpearon a Nina, pero lo infligieron un daño insignificante. Los orcos poseían un cierto grado de inteligencia aunque sus cerebros estaban poco desarrollados, tenían experiencia en combate. Reconocieron al instante que el poder de este gigante superaba sus capacidades. Un guerrero orco corrió hacia la ubicación del jefe, pero fue bloqueado abruptamente por una figura oscura. Justo cuando abrió la boca para gritar, se dio cuenta de que estaba mirando un cadáver sin cabeza. Era su propio cuerpo. 1712. Esto te llevará hasta el jefe? Y bien sacudió la sangre de su espada de la muerte y buscó su siguiente objetivo. Nina, en su forma gigante, había causado un gran revuelo. Incluso sin informar al jefe orco, este llegaría pronto. Las estadísticas de un monstruo de elite de nivel 10 seguían siendo desconocidas, por lo que era preferible retrasar la llegada. Primero había que ocuparse de estos secuaces. Esto sí que es divertido, como cortar el cest. Rodeándolos por detrás, y bien acabó con 4 o 5 chamans orcos antes de que se dieran cuenta. Ahora quedaban menos de 50 orcos en el asentamiento. La espina clavada en el costado del capitán de la guardia se había reducido a la mitad. Otro humano. Maldita sea. Lo habían planeado. Pero el descubrimiento era inevitable. Acabad primero con este humano. Varios chamans blandieron sus lanzas, apuntando con sus bastones y bien. Una docena de ataques elementals se lanzaron hacia él. Maldita sea. Ahora se están aliando contra mí, esquivo a izquierda y derecha, pero dos ataques elementals lo alcanzaron. 70. 64. Casi 900 puntos de salud desaparecieron en un instante. Maestro, Nina está aquí para ayudar. Aprovechando el momento, Nina blandió su enorme brazo con un feroz latigazo, matando a casi 10 orcos. Despejando el camino para bien. Bien emergió rápidamente desde atrás, colocando sobre el hombro de la gigantesca Nina. Aun así, sigue siendo arriesgado. Se bebió 2 botellas de potions rojas básicas y su salud se recuperó lentamente. Aunque su poder de ataque podía acabar con ellos de un solo gol, una vez rodado atacado por todos, enfrentándose a una lluvia de ataques, bien no podía esquivarlos todos. Recibir un golpe seguía doliendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que estos chamans orcos eran monstruos de nivel nu, mientras que bien solo era de nivel 6. Para alcanzar el nivel 7 se necesitaban 2000 puntos de experiencia, y su barra apenas había subido hasta un tercio de su capacidad. Rugido. Miserable humanos. Habeas masacrado a mi familia. Os sacrificar en su nombre. Un rugido ensordecido estalo de repente. Un hombre bestiacarmes de casi 3 metros de altura, saltó hacia adelante, blandiendo su hacha de piedra contra Nina. 321. La barra de salud de Nina bajó instantáneamente un pequeño segmento. Menudo gol. Bien examinó los atributos del hombre bestiacarmesi. Jefe orco monstruo de elite. Nivel 10. Salud 3000. Ataque 280.
Defensa Física 50. Defensa Mágica 40. Habilidad, Berserk. Caramba, este es bastante formidable. 3,000 puntos de salud, casi 600 de dano. Incluso un personaje legendario de nivel 10 estaría acabado. Sin duda, una misión de grupo peligrosamente desafiante. Por desgracia, quien aceptó esta misión fue he bien. ¿Esa reserva de salud? Un solo golpe o más otro de Nina bastarian para acabar con ella. En I siquiera llegaría a desatar su berserk. El G4 se dio cuenta de que su ataque no había causado el dano devastador que esperaba. Rojo furioso y sus ojos se volvieron instantáneamente rojos como la sangre. Activando berserk. El enemigo es formidable. El Jeef ha entrado en berserk. Retirada inmediata para evitar danos colaterales. Shamans, seguid lanzando attacks elementals desde la distancia. Cada golpe cuenta, por pequeño que sea. Las docenas de orcos restantes se retirarán apresuradamente de la refriega. Gritaron palabras de ánimo a su Jeef, pues nadie podía resistir su estado berserk. Este Jeef no juega según las reglas. He bien se dio cuenta de repente que realmente no podía subestimar a ningún monstruo. Normalmente, los monstruos solo desataban esas habilidades potenciadoras una vez que su salud bajaba a un cierto nivel. Sin embargo, este G4, al ver que los ataques no causaban un dano significativo, activó su habilidad definitiva con la salud al máximo. YK. Solo aumentó ligeramente su ataque y su salud. Nina, abrí un hueco. Yo lo rematar. El G4 cargó hacia delante, blandiendo su hacha contra la pierna de Nina. Pero justo cuando la joya estaba a punto de golpear, la pierna del gigante se desvaneció en el aire. G. Ahora Nina es una gigante con una sola pierna. Había utilizado las propiedades del limo para retraer una pierna. Mientras hablaba, la pierna gigante desaparecida reapareció, enrolándose alrededor del G4 como una cuerda. He bien aprovechó el momento y saltó del hombro de la gigante Nina. Golpeó como la justicia del cielo. 1734. 1734. Dos golpes consecutivos redujeron al enfurecido G4 una mera sombra de lo que era. Bestia fea, recibe el puño de Nina. 1068. Growling. El G4 cayó al suelo derrotado, dejando atrás un orb brillante. Los monstruos de elite son demasiado frágiles. He bien sacudió la cabeza, saboreando el momento. Derrotar a un monstruo de elite de nivel 10 con solo dos golpes junto a Nina, ¿no era mucho más emocionante que matar a enemigos comunes? Derrotaste un monstruo de elite de nivel 10 más ala de tu nivel. Ganaste 1020 EXP y 500 de oro. Maldita sea. Eso es un montón de experiencia. Su barra de EXP aumentó drásticamente, dejándolo a menos de 200 puntos de subir de nivel. Una ganancia tan grande era algo inaudito. Pero matar a un monstruo de elite de nivel 10 con un nivel 6, junto con la bonificación, hizo que sus ganancias se dispararan más allá de las 4 cifras. El Jeef está muerto. Vengan en nuestro Jeef. Los orcos nunca serán esclavos. Al ver que era su líder, la docena de orcos restantes cargaron contra he bien con total abandono. Incluso con su protector asesinado, preferían morir antes que someterse, negándose a ser esclavizados. Esto resultó bastante convenient para he bien. Luego la molestia de convertirlos en puntos de experiencia. Nina, acaba con ellos. Nina, en su forma gigante, enfrentó a los orcos de frente. Mató a un hombre bestia de nivel 9. Obtuvo 48 EXP, oro plus 4. Activo el efecto del equipo maldito, punto de atributo libre plus 1. Mató a un hombre bestia de nivel 8. Felicidades por alcanzar el nivel 7. Puntos de atributo libres plus 10. Los restos fueron rápidamente erradicados y he bien ascendió con éxito al nivel 7. Esta vez, se abstuvo de asignar sus puntos de atributo, guardándolos para circunstancias imprevistas. Has completado la misión de equipo, destruir la fortaleza orca. Por favor, envíala rápidamente. No hay prisa por volver. Vimos primero que Botan ha dejado caer la elite. He bien avanzó y tocó el orb brillante que había dejado el G4. Arma de grado y adquirida. Hacha de piedra orca grado y, ataque plus 20, HP plus 40, defensa física plus 8 requisitos de equipamiento, nivel 8 plus. Libro de habilidades de grado y obtenido, berserk. Material de grado y obtenido, cráneo del G4. Cualquier jugador que recibiera estas 3 recompensas al principio estaría encantado. Solo los 2 primeros objetos podían elevar la destreza en cometa a un nivel completamente nuevo. Excepto para he bien.
Esta arma y este libro de habilidades. No puedo usar ninguno de los dos. Tenía una expresión de tristeza. Era como si hubiera pasado 10 minutos matando monstruos con pasión, solo para acabar disgustado por unas recompensas basura. Pero justo entonces. Anuncio mundial, el jugador bien ha conseguido matar por primera vez un monstruo de nivel elite. Recompensa, un libro de habilidades exclusivo de Clase. Anuncio mundial, el jugador bien ha conseguido matar por primera vez un monstruo de elite y ha obtenido como recompensa un libro de habilidades específico para su clase. Anuncio mundial, el jugador bien ha conseguido matar por primera vez un monstruo de elite y ha obtenido como recompensa un libro de habilidades específico para su clase. Los repetidos anuncios mundiales provocaron un gran revuelo en todo el servidor Shinshin. Capítulo 15, ¿Por qué no traer también el profesional? Maldita sea. bien, de la Nación Dragon, otra vez. ¿Qué están haciendo los mejores jugadores de otras naciones? Más vale que se mueren. ¿Un libro de habilidades exclusivo para su clase? ¿Qué diablos es eso? Nunca había oído hablar de ello. Debe de ser el libro de habilidades más adecuado para su clase, y seguro que es increíblemente poderoso. Levo todo este tiempo matando monstruos y no he conseguido en un solo libro de habilidades. ¿Cómo ha conseguido he bien uno exclusivo? ¿No es de clase común? ¿Cómo ha derrotado a un monstruo de elite? No me lo puedo creer. Ahora estoy convencido de que es una clase previa al juego. Maldita sea, es tan fuerte que incluso puede matar monstruos de elite. He bien. Penguin Group te ofrece 100 millones en efectivo por tu libro de habilidades exclusivo para tu clase. Pagaremos más si es necesario. No es posible que siga siendo tan dominante para siempre. El dominio inicial no garantiza la fuerza al final del juego. Varios jugadores pilares han alcanzado places legendarias y bien no durará mucho. Incluso ahora, muchos jugadores siguen siendo escépticos sobre las perspectivas de bien. Después de todo, cuando cambió de clase con éxito, decidió no revelar su rango de clase. Todo el mundo asumió que era una clase ordinaria que simplemente había logrado un avance temprano. Sin embargo, con los anuncios mundiales consecutivos centrados en bien, muchos ahora lo consideran un objetivo al que aplastar bajo sus pies. Esta es la recompensa que realmente necesito. Mientras tanto, el propio hombre estudiaba el libro de habilidades negro azabache que tenía en sus manos. Libro de habilidades exclusivo de clase objeto especial, al usarlo, otorga automáticamente una habilidad de clase. La clase el maldito era muy inusual se preguntaba si poseía alguna habilidad ofensiva. A decir verdad, tampoco las necesitaba especialmente. Los efectos del equipo maldito funcionaban de manera muy similar a las habilidades, y además eran de rango S. Cada objeto maldito adquirido equivalía a obtener tanto equipo como una poderosa habilidad. El equipo de tipo mimético, como el de Nina, incluso incluía a las bestias compañeras como parte del trato. 3 pajaros de un tiro. Mejor úsalo de inmediato. Solo espero que no se mejora maldita. Y bien activo el libro de habilidades. Se ha utilizado con éxito el libro de habilidades de clase. Habilidad adquirida, maldición mental. Maldición mental paiva, cada vez que el usuario sufre un efecto mental negativo, por ejemplo, aturdimiento, confusión, ceguera, debilidad, se vuelve inmune a ese efecto, revela la ubicación del lanzador y obtiene un uso de esa habilidad. Sin tiempo de recarga, sin coste de recursos. Caramba, esto es tremendamente poderoso. Inmunidad a todos los estados mentales negativos, además de la capacidad de desatarlo una vez. A partir de ahora, un pícaro le tendía una emboscada utilizando una habilidad de control de aturdimiento, no solo no conseguiría inmovilizarlo, sino que bien podría activar esta habilidad una vez. Si un brujo intentaba debilitar su eficacia en combate con una hora de debuff, bien debilitaría al lanzador. Incluso si alguien intentara derribarlo de forma encubierta, y fuera de forma sigilosa o a distancia, él sabría su ubicación y atacaría como un rayo. Si bien se encontrara dentro del área de efecto de una habilidad de control, no solo sería inmune, sino que podría lanzarla sobre otros. Realmente formidable. Es una pena que no se incluyen los debuffs físicos, como el sangrado, el quemado, el reflejo de daño o el envenenamiento. Si también pudiera inmunizar contra esos, sería perfecto. Entonces los enemigos no tendrían más remedio que enfrentarse el de frente, ninguna táctica deshonesta funcionaría. Si eres un hombre de verdad, enfrentadme de forma justa. Por desgracia, esto seguía siendo solo una fantasía suya. Ya es bastante impresionante.
Incluso puedo mejorar el equipo maldito, quizás las habilidades exclusivas y pueden mejorar en el futuro? He bien reflexionó sobre esto mientras regresaba al pueblo. Wang de Fu. Maldita si, ese tipo, Wang Defa, está derrotando a monstruos de elite, y nosotros en ni siquiera podemos enfrentarnos a un común de nivel 6. Fuera de la aldea para novatos 66, Jean, que acababa de alcanzar el nivel 4, maldito. Se dio cuenta de que he bien ya se había adelantado. A su lado se encontraba una belleza extranjera con una gran melena ondulada. Jean, no te preocupes. Somos los pilares del país hermoso, aventureros legendarios. Y es inevitable que lo superemos. Esta ventaja pasajera no nos afectará en lo más mínimo. Después de todo, nuestro país hermoso reina supremo. Esta belleza también era de clase legendaria, la cuarta en alcanzar ese rango, Jean Cini. Entendido exhaló Jean profundamente. Jean Cini, quien es más fuerte, el jugador de nivel divino con el que me encontré hoy bien? Jean Cini hizo una breve pausa. Basandome en tu description, diría que, provisionalmente, he bien es más fuerte. Jean suspiró. Sinceramente, él pensaba lo mismo. Ese jugador de nivel divino sin nombre le había infligido 99 puntos de daño con un solo gol, dejándolo al borde de la muerte. Sin embargo, en comparación con he bien, que había matado a un monstruo de elite, no se quedaba corto. Si tan solo supera el nivel del monstruo de elite que he bien había matado. Ese hombre se convirtió en uno de los mejores jugadores en solo unas horas. Quiero reclutarlo para que nos ayude a derrotar a he bien. ¿Qué opinas, Jean Cini? Vale la pena considerarlo, pero debemos proceder con cautela. ¿No es él también de Manhwa? Preguntó Jean Cini. Sí. Lograr una invitación cuando esté seguro, ofreciendo los beneficios que requiera. Jean estaba muy serios, un poderoso como el seguramente no quería que nadie lo hiciera sombra. No dejes que el pilar de es naciones antir del jugador estrella, o es probable que también intenten reclutarlo. Jean Cini asintió con la cabeza y, de repente, vio a un hombre deslumbrantemente guapo, Dios mío. Que rostro tan increíblemente bello. Es ese jugador de primer nivel. Jean tiró rápidamente de Jean Cini hacia él. Solo entonces ese dieron cuenta de que lavaba de la mano una niña pequeña. Que niña tan adorable. ¿Cómo te llamas? Jean conjuró una pequeña figura caprichosa con el viento de su palma. Tenía la intención de cultivar una buena relación con el mejor jugador. Y eso significaba empezar por la niña que estaba a su lado. Nina. Me llamo Nina. Nina? El ese nombre occidental, Jean se alegró aún más. Parecía que el profesional no era reacio a los extranjeros. Quizás Nina era la hija ilegítima del profesional y alguna mujer extranjera. Y bien tiró de Nina detrás de él. No esperaba encontrarse con Jean Ali. Y bien mató al monstruo de elite. No tengo tiempo para charlas ociosas. Si no fuera por saldar una deuda, me iría. Hablo con frialdad, con un tono tenido de disgusto. La acción comenzó de inmediato. Jean y Jean Cini intercambiaron miradas, ambos viendo un destello de alegría en los ojos del otro. Tal y como habían sospechado. Al Dios tampoco lo importaba he bien. Dios, estoy aquí para devolver primero parte de las monedas de oro. Jean sacó dos bolsas, cada una con 1000 monedas de oro. ¿Tan pronto? Eres muy efficient. He bien las cogió sin ceremonias, sin molestar siquiera en preguntar de dónde venían. Jean esbozó una sonrisa incómoda. Solo intento saldar la deuda rápidamente. No molestar más al gran Dios. Mis compañeros y yo volveremos a matar monstruos para pagar el resto. Antes de terminar de hablar, arrastró a Jean Cini hacia el bosque de los monstruos. Eran todos los ahorros que la clase alta había preparado con tanto esfuerzo. Y tú los has dado a otra persona. ¿Te das cuenta de lo que valen? ¿De lo que podrían conseguir? Sin nadie más presente, Jean Cini expresó su reproche, tenido de ira. ¿Por qué te enfadas tanto? Solo es para tratar con ese bebedor de sal y establecer una buena relación con el pez gordo. Pero lo has dado también mi parte. Esa era la verdadera razón por la que Jean Cini estaba furiosa. Los altos mandos acababan de reunir sus monedas de oro y se las habían entregado a Jean. Antes de que ella pudiera coger su parte, ese idiota se la había entregado a un extraño. Era su apuesta, pero ella también había arriesgado su propio dinero. Como compañera de trabajo, su presión arterial se disparó. Ante este interrogatorio que la hacía reflexionar, Jean se rascó la cara con torpeza. Confía en mí, valdrá la pena. Humph.
Eso no viene al caso. Ni debes 1000 monedas de oro, no, 2000. Capítulo 16, Tarea completada. Y bien en el punto de mira? De vuelta a la casa del jefe de la aldea, y bien mostró el cráneo del jefe orco. El jefe de la aldea y el capitán de la guardia casi se de sus taburetes. ¿Cómo no iban a reconocerlo? Esto. Guerrero, lo has conseguido. ¿Y tan rápido? Que la diosa de la fortuna siga protegiendo nuestra aldea. El jefe de la aldea murmuró incrédulo. El capitán de la guardia estaba igualmente asombrado. Tras unas breves preguntas, se maravilló, Guerrero, tu destreza realmente me ha abierto los ojos. Destruir por ti solo la fortaleza de los orcos. Nunca imagine que ese orco de elite poseyera una habilidad berserk, incluso yo habría tenido dificultades para enfrentarme a él. Si hubiera atacado nuestra aldea, habríamos estado condenados. Aquí tienes tu recompensa. Gracias por salvarnos. El jefe de la aldea informará de esto al Lord Rosso, que gobierna nuestras tierras. Pero ten cuidado. Las razas inteligentes y habilidosas rara vez aparecen cerca de aldeas novatas. Y es probable que la identidad de este orco no sea un asunto trivial. Has ganado 1000 monedas de oro, 30 puntos de atributo y 500 de reputación. Has adquirido un equipo maldito de grado S, botas de agilidad divina. Contribution personal a la misión, 100%. Título adicional, Salvador de la aldea de Novatos. Disfrutarás de la máxima comodidad y privilegios prioritarios mientras estés en la aldea de Novatos 66. Los NPC de la aldea de Novatos 66 ahora tienen un 100% de simpatia. La noticia de haber evitado la destrucción de la aldea ha llegado al señor Rosso de la ciudad de Rosso. El capitán de la guardia NPC desea entablar amistad contigo y ofrecer ayuda siempre que estés cerca de la aldea. Precaution, el reino orco busca al asesino del hijo del rey bestia. La sucesión de notifications casi de yo aturdido y bien. El nuevo título no conllevaba bonifications de atributos, pero le permitiría prosperar en la aldea de Novatos. No solo había alcanzado una afinidad de 100 con todos los NPC de la aldea, sino que el capitán de la guardia incluso lo había pedido ser su amigo. ¿Los NPC podían añadir a los jugadores como amigos? La libertad de este juego era realmente asombrosa. Una puntuación de afinidad del 100% no era la más alta posible equivalía a una relación amistosa. Si un jugador desarrollaba vínculos duraderos en un lugar y alcanzaba más de 1000 de afinidad con los PNJ locales, estos podían ayudar con las misiones o incluso proporcionar cobertura durante situaciones de peligro. En cuanto a la solicitud de amistad, aceptarla era algo obvio. No había imaginado que su primer amigo sería un jugador PNJ. Y bien echo un vistazo a su lista de amigos, que identificaba al capitán de la guardia como un PNJ de elite de nivel 10. No era de extrañar que hubiera afirmado tener un 50% de posibilidades contra el jefe orco. Pero lo que realmente despertó su interés fue el reino orco, el jefe resultó ser el hijo del rey. Abandonar un reino próspero para elegir ser líder en un lugar pequeño en lugar de seguidor en otro lugar, venir aquí para perfeccionar sus habilidades. Si moría, solo podría culparse a sí mismo por ser demasiado débil. Descartó por completo la búsqueda del reino. El y Nina habían destruido por completo toda la fortaleza, y todos los orcos habían perecido. Su única pista residía en las secuelas de la batalla. El suelo estaba plagado de cráteres y hoyos, además de varias huellas gigantes más grandes que las de Nina. Solo encontrarían las cabezas de los gigantes, sin sospechar nunca de él. Para cuando lo localizaran de verdad, ¿quién sabía cuándo sería eso? Por ahora, que los gigantes cargaran con la culpa. Con ese pensamiento, y bien preguntó, ¿qué es exactamente esta reputación y la ciudad de Lozo? A medida que el capitán de la guardia lo explicaba, fue comprendiendo poco a poco el concepto. En pocas palabras, la ciudad de Lozo era el asentamiento avanzado más allá de la aldea para novatos de nivel 66. La reputación funcionaba como la fama, donde una posición más alta significaba que más PNJ te reconocen. Uno podía incluso alcanzar posiciones dentro del mundo de Divine Awakening, comandando a PNJ y subordinados para convertirse en figuras estimadas y nobles influyentes. Aunque tal estatus exigía inmensos puntos de reputación. Para proteger la privacidad de los jugadores, los PNJ rara vez se dirigían a ellos por su nombre, sino que utilizaban títulos o el término genérico guerrero. Precisamente por eso bien se sintió cómodo al añadir al capitán de la guardia a su grupo. Guerrero, ¿has adquirido el libro de habilidades berserk? Preguntó de repente el capitán de la guardia. Lo salt cuando lo mate. Y bien lo recuperó de su inventario.
Los ojos del capitán brillaron inmediatamente con inters, Guerrero, tengo una petición no solicitada. ¿Podría darme el libro de habilidades frenesí? Por supuesto. No recurrir a vacíos argumentos moralistas como para proteger la aldea para coaccionarte. De tus conditions. Tras enviar la misión, la actitud del capitán Haitian y bien había cambiado notablemente. El mundo de Divine Awakening honró la fuerza. Incluso el capitán luchó por matar solo a un G-Forco, pero y bien lo había conseguido. Reflexiono, ¿podría cambiarlo por materials de alta calidad? Solo le faltaban 3 niveles para alcanzar el nivel 10. En el nivel 10, se obtenía el embrión de la maldición, que requería materials de alta calidad para fabricar equipo maldito. El cráneo del G-Forco que tenía en su poder tenía poco valor para él. Si así podían obtener materials superiores, cambiarlo por una habilidad que no le servía de nada merecía totalmente la pena. Y ponerlo a la venta en el mercado. Más allá de las monedas de oro, y bien de daba que ningún jugador poseyera actualmente materials de alta calidad. ¿Materials de alta calidad? El capitán de la guardia reflexionó y luego sacó una jadiata de algún lugar. Este es un material de grado B, jadiata negra. Supera con crex el valor del libro de habilidades berserk, pero como has salvado la aldea, consideralo una muestra de nuestro agradecimiento. Me parece justo. Al ver la generosidad del capitán, y bien lo entregó con Valencia el libro de habilidades. Rampage era solo una habilidad de grado y normalmente, no habría alcanzado más que un material de grado C de nivel medio. Recibir un objeto de grado B superaba sus expectativas. Intercambiaste el libro de habilidades Rampage con el capitán de la guardia y recibiste el jade de tinta. Si no hay nada más, me voy. Tengo otras obligations que atender. Y bien y despidió de ellos, acompañado por Nina. Inmediatamente inspeccionó su nuevo equipo. A juzgar por el nombre, parecía ser un calzado maldito. ¿Qué efectos podría tener? Botas de agilidad divina equipo maldito de grado S, HP plus 100, ataque plus 30, velocidad de movimiento plus 30. Agilidad divina, su activación otorga una visión dinámica y una velocidad muy mejoradas, lo que permite realizar 3 attacks a velocidad superlumínica. Duration, 30 segundos, tiempo de recarga, 1 minuto. Maldición, usar agilidad divina 5 veces provoca una reacción adversa, lo que reduce todos los atributos en un 90%. Requisitos de equipamiento, ninguno. Un objeto maldito con una habilidad inherente? Y bien estaba completamente emocionado, efectivamente existe un objeto maldito con una habilidad activa. 3 attacks a velocidad superlumínica compensarían perfectamente su falta de frecuencia de ataque. Con las botas de agilidad divina, tendría muchas más posibilidades de evitar los ataques elementals lanzados por los innumerables chamans con los que se había encontrado antes. Me pregunto si habrá otros tipos de equipo maldito. Y bien había visto 3 tipos, efecto, habilidad y mimetismo. ¿Qué otros equipos malditos lo esperaban? Lo mejor es equiparlo. Las botas divinas de agilidad eran de color blanco plateado y tenían un ala translúcida en el lateral. Eran muy ligeras y cómodas en sus pies. Jugador, y bien. Nivel, 7124-3000. Clase, maldito. Título, maldito elegido plus 4% de todos los atributos. Salud, 950 plus 38. Magia, 100 plus 4. Ataque físico, 872 plus 34. Ataque mágico, 20. Defensa física, 153 plus 6. Defensa mágica, 153 plus 6. Equipo, espada de la muerte, armadura del árbol de la vida mutado, limo dorado sagrado, botas de agilidad divina. Atributos libres disponibles, 45 puntos. Estas estadísticas superan incluso a las de un practicante de clase legendaria de nivel 20. Ahora es esencial lo suficientemente seguro como para explorar las ruinas. Pero primero, tenía que completar la misión de nivel 15 que la había encargado el tendero. Apenas había dado unos pasos cuando y bien sintió 2 pairs de ojos fijos en él. ¿Alguien ni sigu? Su elevado nivel había agudizado sus instintos. Probablemente lo habían visto cuando entró en la casa del jefe de la aldea y lo habían estado esperando aquí. Debían de haberlo visto ponerse las botas de agilidad divina. El equipo maldito no sería reconocido seguramente asumirían que era su botín. ¿Se atreven a tratarme como a una presa? ¡Qué divertido! Una leve sonrisa se dibujó en los labios de bien mientras se le ocurría un plan. Hermano mayor, ¿crees que este chico guapo tiene algo que valga la pena robar? No muy lejos, un hombre observaba la figura de bien mientras se alejaba.
Luer, dudas de mi juicio? El hermano mayor Wang Chang le dio un golpe en la cabeza de los six hace mucho tiempo. Fue el primero en entrar en la casa del jefe de la aldea y acaba de volver a entrar. Esas bodas son sin duda una recompensa por una misión. ¿Cuándo atacamos? Preguntó Luer. Paciencia, muchacho. Nosotros somos los cazadores, él es la presa, y tiene una chica con él. Tenemos que esperar el momento oportuno. Wang Chang le dio instructions, esperada que esté en un lugar apartado y entonces actuaremos. Pero se atacamos a otros en la aldea de novatos, los guardias no se atraparon. Maldito cobarde. Wang Chang le dio otra palmada en la frente. Cuando estaba haciendo misiones antes, entabló relación con una viuda NPC. Su difunto marido era el antiguo capitán de la guardia. Ahora tenemos una excelente relación, incluso somos amigos. Ella nos cubrirá. ¿Qué? Joder, hermano mayor. Tienes contactos incluso en el mundo de Divine Awakening. ¿Qué encantador? ¿Cómo así no iba a ser tu hermano mayor? ¿Qué oportuno? La presa ha entrado en un callejón. Vamos. Los dos fingieron hacer turismo mientras aceleraban el paso, siguiendo a Hibayan cuando este giro hacia el estrecho callejón. Capítulo 17, Robar riquezas y quitar vidas, ¿eres siquiera digno? ¿Dónde están? Giraron hacia el callejón, que era un callejón sin salida, pero no encontraron rastro alguno de Hibayan en de Nina. Nina está aquí. La dulce y infantil voz de Nina llegó desde detrás de ellos. Maldita sea. Un fantasma. Luer se sobresaltó al sentir un repentino golpecito en el hombro. Al darse la vuelta, vio que era la Nina que acompañaba a su objetivo. ¿Qué quieres? Hibayan bloqueó la salida del callejón. Al ver aparecer a su objetivo, Luer se enfureció. Desesperado por salvar su dignidad, agarró a Nina al instante. Una daga barata se materializó en su mano y la presionó contra la garganta de ella. Entrega todo lo que has sacado de la casa del jefe de la aldea, y esas bodas también. Esta Nina está perdida. En la vida real, él y su hermano mayor eran hombres que bailaban el filo de la navaja todo el año. Por su propio beneficio, matarían a cualquiera sin pensarlo dos veces. ¿Hacer esto en la aldea de novatos? ¿No temes el castigo? Hibayan sentía curiosidad por saber de dónde sacaban tanta audacia. Luer respondió con una carcajada, vosotros, que habéis crecido en tiempos de paz, no teníais una idea de lo libre que es realmente el mundo de Divine Awakening. A veces, el poder está por encima de las normas. Mientras vosotros estabais ocupados matando monstruos, mi hermano mayor se hizo amigo de los pex gordos de la aldea de novatos. Si no entregáis lo que teníais, esta Nina morirá. Luer sonrió con air de suficiencia, sabiendo que su hermano mayor y Southeast había puesto en contacto con la viuda a través del panel de amigos. Su audacia provenía de la certeza de que la víctima no podía tomar represalias dentro de la aldea de novatos. De lo contrario, no solo moriría la chica, sino que ella se enfrentaría al arresto por parte del escuadrón de guardias. En Divine Awakening, el encarcelamiento era un destino temido por los jugadores. O así que eso es lo que pasa. Hibayan abrió mucho los ojos al comprenderlo. Entonces el tuyo no puede ser tan grande como el mío. Dado que el poder podía anular las reglas, aprovecharía esta oportunidad para erradicar el mal y defender la justicia. Se aseguraría de que la otra parte lo entendiera, todo lo que se hace, se pega. Nina, adelante. Sí. Nina levantó la cabeza y miró a Luer con ojos inocentes. Lo siento, mi maestro no me deja jugar con hombres traviesos. Luer no había procesado por qué ella había dicho eso. De repente, su mandíbula recibió un golpe tremendo. Como si lo hubiera golpeado un meteorito, su cuerpo salió disparado hacia el cielo contra su voluntad. Zaz. Desapareció en un instante. 666. Aviso, has parecido y ahora saldrás del reino del déspota divino. Se permite volver a entrar tras un tiempo de espera de 6 horas tras la muerte. En esos últimos momentos, Luerleon solo alcanzó a ver un número de 3 dígitos. Su barra de salud, que apenas superaba los 3 dígitos, se barró al instante. 2. ¿Eres una domadora de bestias? Wang Chang estaba atenido ante Nina. Había visto claramente como esta adorable whiteorp Nina había enviado a Luer volando como un meteoro con un solo puñetazo ascendente de dragón. Mucho más perspicaz que Luer, Wang Chang deduyó que Nina probablemente no era una jugadora, y el hecho de que se dirigiera al otro como maestro lo confirmaba. Hibayan permaneció en silencio. Para Wang Chang, esto equivalía a un reconocimiento tácito.
Su corazón se le subió a la garganta. Ya habían atacado. Incluso confinados en sus habitaciones, lo matarían. Inesperadamente, ese había tapado con un problema espinoso. Entonces, su salvadora, la viuda, apareció en la entrada del callejón. Como se aferrara a un salvavidas, se relajó al instante. Y que es iris un poderoso beastmaster. Has herido a alguien en la aldea de Nevados, te enfrentarás a un castigo. Grito a la viuda, hermana Tsuehua, ven aquí. Alguien ha matado a mi amigo en la aldea de Nevados. Su grito resonó con auténtico fervor. ¿Qué? ¿Quién se atreve a matar al amigo de mi hermano Chang? Tsuehua se apresuró a acercarse, con un lunar del tamaño de un gigante que lo afiba la comisura de la boca, horriblemente feo. Alvara y bien, se quedó paralizada. Valiente guerrero, que te trae por aquí? Wang Cheng grito emocionado, ESL. Ordino a su mascota bestia que matara a mi compañero. Su alboroto atrajo a una multitud de jugadores, donde hay jaleo, los curiosos nunca tardan en aparecer. ¿Qué es todo esto? Maldita sea. Ese NPC tiene un lunar enorme en la cara, y es horrible. Y oído que alguien ha matado a alguien en la aldea de Nevados. Caramba! No puede ser. ¿Quién sería tan atrevido? Parece que es ese tal beastmaster. La verdad es que es bastante guapo. Mirad, ha legado la guardia. Dios mío. El capitán ha venido por este asunto sin importancia. Se acabó. Van a encerrar al chico guapo. Ese capitán es un tipo duro. ¿Recuerdas cuando un jugador de nivel 3 causó problemas en la aldea? Le di una bofetada tan fuerte que lo dejó aturdido durante 5 segundos. La multitud se hizo más densa cuando llegaron los guardians, todos convencidos de que bien se había metido en un buen lío. Señorita Tsuehua, por el bien de su difunto marido, veis ahora y lo dejaré pasar. El capitán no perdió tiempo y se dirigió directamente hacia Tsuehua. Capitán, ¿qué cree que está haciendo? Wang Chung declaró indignado, este domador de bestias asesinó a mi compañero en el pueblo y violó las reglas del pueblo. ¿No debería ser arrestado? Sin embargo, una sola mirada del capitán le provocó un escalofrío siniestro. Fuiste tú quien llevó a tus hombres a apoderarse del tesoro y a quitar vidas, utilizando a su compañero bestia como rehén para amenazar a este guerrero. Tus fuerzas fueron superadas y sufrieron una derrota. ¿Ahora te atreves a calumniar a otros? Wang Cheng abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo sabía el capitán? El capitán sacó una bola de cristal, no hablamos por hablar, aquí está la prueba. Todas sus acciones están registradas en él. Guardia. Detenda este traitor sin vergüenza, Wang Cheng. Cuando los jugadores traspasaban ciertos límites, los NPC difundían sus nombres. Sus gloriosas hazanas se conversion en conocimiento público. Al mismo tiempo, sus nombres cambiaban de color, las infracciones leves se volvían amarillas, los graves rojas o incluso negras. A partir de ese momento, cualquier jugador que sale con el lo anada como amigo verá su nombre mancelado y sobre la verdad. Esto es injusto. El asesino a mi compañero, ¿por qué me arrestan a mí? Wang Cheng se negó a admitir su culpa. Una vez detenidos por los guardians, los infractores se enfrentan a un confinamiento en la cámara negra de entre 1 y en días, dependiendo de la gravedad de su delito. Su intento de robo, asesinato y falsa acusación constituyen delitos graves. La celda de detención no ofrecía ningún escape, solo una oscuridad infinita como compañía, un profundo tormento para el espíritu. Aviso, has infringido la norma 66 de la aldea de los Nevados y has sido detectado. Actualmente no puedes salir de Divine Awakening. Si te detiene el escuadrón de guardias, serás detenido durante 60 días. Si logras evitar la persecución del escuadrón de guardias, podrás salir en cualquier momento. Al ver el aviso, Wang Cheng abandonó su farsa y huyó sin más. Pero siendo solo de nivel 2, ¿cómo iba a poder escapar de los guardias? No había dado en dos pasos cuando lo atraparon. Maldita sea. Maldita sea. Grito impotente, sin poder entender cómo el capitán de la guardia lo había visto. Sin embargo, los espectadores lo vieron todo con claridad. Típico de un nacionalista tonto. Se lo tienen merecido. Robar riquezas y quitar vidas? No estás hecho para eso. Mira lo patético que eres. Esto es genial. Absolutamente genial. Wang Cheng, voy a publicar esto en el canal mundial. Me dirijo al faro internacional del déspota divino para provocar el tirán, un compatriota tanto tiende una trampa a un joven apuesto, lo derrota y lo mata, y luego lo encierran las autoridades. Es un titular sensational.
Ese tanto ha cuidado en ridículo a nivel internacional. Este chico guapo no solo es atractivo, sino que la forma humanoide de su compañero bestia también es adorable. Debe de ser uno de alta calidad. Pequeña señorita, ¿no te has asustado hace un momento? El malo así lo han lavado, ¿sabes? A Nina le encanta pegar a los hombres malos, Gij. Mientras escuchaba las conversaciones de la multitud, he bien envió un mensaje de agradecimiento al capitán de la guardia a través de su lista de amigos. Fue el quien envió al capitán Aquí. Y fue el quien lo informó después de descubrir que le seguían. También aprendió que las reglas del pueblo no lo eran todo. Al igual que en la realidad, aunque la mayoría obedecía las normas, siempre había quienes estaban dispuestos a correr riesgos para obtener beneficios personales. El mundo de Divine Awakening resultó ser muy auténtico, sus innumerables incertidumbres hacen que ascender a la divinidad fuera aún más difícil. Beastmaster, esa identidad me queda bastante bien. Me quedar con ella. Reflexionando, el papel lo parecía sorprendentemente adecuado. De lo contrario, ¿cómo explicar que una niña entrenable lo llama maestro? Capítulo 18, el ingenioso uso de la agilidad divina, la sospechosa piedra mágica. He bien se dirigió entonces el camino donde residía el monstruo de nivel 15, la rata mágica del bosque. Era una vía pública que conducía a la ciudad de Luosawa, y era necesario atravesar un túnel minero. Las ratas mágicas del bosque se habían instalado allí, impidiendo que cualquier criatura se acercara. Por el camino se encontraron con varios monstruos, pero Nina los mató a todos. Monstruo de lava de nivel 10 derrotado. Rata saltadora del bosque de nivel 11 derrotada. Efecto del equipo de limo dorado sagrado activado, punto de atributo libre +1. Estos monstruos comunes, apenas por encima del nivel 10, no eran rivals para ellos. Alvara Nina matarlos indiscriminadamente, de repente pareció comprender por qué la clase de los malditos era considerada la única profesión prohibida. Aunque aparentemente se limitaba al equipo maldito, dicha equipo poseía una inmensa versatilidad. Abarcando habilidades, compañeros bestias y diversos efectos, no imponía restricciones de equipo y se adaptaba a casi todas las clases, esencialmente una fusión de todas ellas. El resto del equipo solo se diferenciaba por sus atributos y efectos, incapaz de igualar la diversidad del equipo maldito. Si tal clase no estuviera prohibida, entonces nada lo estaría. Todos los imperios dentro del déspota divino prohíben estrictamente el uso de equipo maldito, llegando incluso a establecer fuerzas de exterminio especializadas para perseguir a quienes lo utilizan en secreto. Como maldito, soy el único que puede usar equipo maldito sin consecuencias. ¿No me convierte eso en su enemigo número uno? Y bien no temía especialmente ser blanco de los imperios, sino que más bien contemplaba sus planes futuros. Si mi reputación fuera lo suficientemente alta como para convertirme en un alto funcionario imperial, o incluso en un señor imperial, sería bastante interesante, ¿no? Cuanto más lo pensaba, más intrigante le parecía, y casi se perdió en sus propias fantasias. Mejor centrarse primero en subir de nivel. Sin fuerza, ¿de dónde vendría la reputación? Al poco tiempo, he bien llegó al pozo de la mina. Una enorme rata negra estaba royendo mineral azul. Eran precisamente las piedras de oricalco que lo había vendido antes el turbio tendero. Rata manticora monstruo de elite. Nivel 15. HP 8000. Ataque 480. Defensa física 85. Defensa mágica 78. Habilidades ninguna. Impresionante. Un monstruo de elite. Había supuesto que se trataba de una criatura estándar de nivel 15, pero resultó ser de elite. Después de alcanzar el nivel 10, cada nivel posterior otorgaba a los monstruos estadísticas significativamente más altas. A diferencia de antes del nivel 10, donde las estadísticas solo aumentaban en 10 o 20 puntos por nivel. Por lo tanto, la rata del bosque mágico poseía casi el triple de HP que el G4co. He bien podía manejar las estadísticas de este monstruo, pero el riesgo era considerable. USA los puntos de atributo libres. 20 de constitución, 30 de fuerza. Los monstruos asesinados por el camino lo habían otorgado a bien otros 5 puntos de atributo libres. Para enfrentarse a la rata del bosque demoníaco, gastó todos sus puntos acumulados aquí. Jugador, bien. Nivel, 7524-3000. Clase, maldito. Título, maldito elegido plus 4% de todos los atributos. Salud, 1050 plus 42. Magia, 100 plus 4. Ataque físico, 932 plus 37. Ataque mágico, 20. Defensa física, 173 plus 6.
Defensa Magica, 173 plus 6. Limo Dorado Sagrado Nina. Salud, 1638. Magia, 154. Ataque Físico, 1453. Ataque Magico, 30. Defensa Física, 268. Defensa Magica, 268. Aunque la salud de Hibayan era baja, la vitalidad y las defensas duales de Nina eran suficientes para resistir los numerosos ataques de las ratas mágicas del bosque. Para él, eso era más que suficiente. Nina, vamos. Ante la orden, Nina se transformó en un adorable roedor blanco del mismo tamaño que la rata mágica del bosque, con una larga cola que se arrastraba detrás de ella como una serpiente venenosa mientras se abalanzaba sobre ella. Rata fea, toma esto. 1349. Chilido. La rata demoníaca del bosque, dolorida, mostró a sus colmillos con los ojos inyectados en sangre y se abalanzó sobre Nina. Su velocidad era rápida. Nina no pudo esquivarla a tiempo y fue mordida de lino. 511. Hibayan aprovechó esta oportunidad para atacar con su espada de la muerte. 1938. Casi 2,000 puntos de daño real aparecieron instantáneamente sobre la cabeza de la rata demoníaca del bosque. Agilidad divina. Cuando el golpe impactó, activó la agilidad divina. Una luz blanca brotó de sus pies, envolviendo todo su cuerpo como un ser celestial descendiendo. ¿Cuál? Nina nunca había visto a su maestro así antes. 1938. 1938. 1938. 1938. Cherido. Tres cortes en una milésima de segundo, 4 ataques que infligieron un total de 7,752 puntos de daño. Combinado con el único golpe de Nina, la salud de la rata demoníaca del bosque se redujo a 0. Derrotada rata demoníaca del bosque de nivel 15 elite, ganada 1680 exp, plus 900 de oro. Funciona. Al ver como la rata demoníaca del bosque se disolvía en una bola de luz, Hibayan se sintió abrumado por la emoción. Tras asestar un golpe, la activación de agilidad divina reinició instantáneamente su medidor de ataque, lo que le permitió realizar otro triple golpe. Esto lo otorgó efectivamente 4 golpes iniciales. La espada de la muerte infligía un daño verdadero fijo con cada golpe, lo que elevó el daño total de los 4 golpes a casi 8,000. Junto con Nina, incluso un monstruo de elite de nivel 15 fue destruido al instante. Mi reserva de equipo maldito de tipo habilidad sigue siendo demasiado escasa. Debo adquirir más rápidamente. Hibayan comprendió plenamente el formidable poder del equipo maldito de tipo habilidad. Si el equipo maldito de tipo efecto y de tipo imitación constituyen su base, el equipo de tipo habilidad servía como propulsor que lo impulsaba aún más. Se rumorea que ciertos materiales con propiedades especiales pueden utilizarse para fabricar equipo maldito con habilidades. Lo ideal sería un objeto maldito con una habilidad de área de efecto. Con estos pensamientos en mente, Hibayan se acercó el orbe brillante. Era el momento del delicioso ritual de recolección de botín. Era algo parecido a los juegos gacha del mundo real. El orbe representaba una carta sin abrir, rebosante de infinitas posibilidades. Un monstruo de elite de nivel 15. Seguro que suelta algo decente. Arma de grado y adquirida, color colmillo de demonio, espíritu plus 15, constitution plus 10 equipable por todas las clases en el nivel 5. Piedra mágica sospechosa adquirida objeto de misión. Material de grado y adquirido, piel de rata del bosque. No está mal. Inmediatamente puso a la venta este equipo de grado y en la casa de subastas para recaudar fondos con los que mejorar el equipo maldito. Puja inicial, 300 monedas de oro. Incremento mínimo de puja, 50 monedas de oro. Estaba a punto de empezar a sacar provecho de los capitalistas. Según las últimas actualizaciones del chat mundial, los jugadores que subían de nivel más rápido eran ahora los practicantes de clase legendaria. Se rumorea que ya ha aparecido un legendario de nivel 5. El collar de colmillos es ideal para la clase de mago. Como equipo de grado y sus estadísticas superan con cracks a todos los demás artículos de la lista. Se espera una competencia feroz. Pero, ¿qué es exactamente esta piedra mágica? ¿Podría haber más etapas en la misión? Piedra mágica sospechosa objeto de misión, desconocida. Mejor preguntar al jefe de la aldea. Maldita si, no dan en ahí una pizca de información. Hoy estaba destinado a ser un día dominado por Hibayan. Poco después de que pusiera a la venta el collar de colmillos, incluso los jugadores acostumbrados a su presencia constante no pudieron resistirse a descargar su frustración. ¿A qué juega Hibayan? Un objeto de grado y que aumenta tanto las estadísticas y lo pone a la venta en lugar de usarlo él mismo?
Quizás no juega con una clase de dano mágico? Pero esos 10 puntos de constitución equivalen a 100 puntos de vida, and así no debería ponerlo a la venta. ¿Lo pones subasta solo para presumir? Maldita sea. Supongo que lo consiguió matando a un monstruo elite de nivel 10. Ni pregunto que nivel tendrá ahora y bien. Los jugadores más importantes de nuestra nación pronto lo superarán. Solo con ver el nombre de bien se me hierve la sangre. He oído que algunos ya están tramando en secreto localizarlo y apoderarse sus tesoros. Ya fuera de forma deliberada o no, el chat mundial se fue llenando cada vez más de comentarios violentos dirigidos a bien. A decir verdad, se trataba de pura envidia y resentimiento, les irritaba su propia incapacidad para obtener beneficios. Este equipo degradó y estaba destinado a los jugadores ricos, poderosos o legendarios. En cierta aldea de novatos. Hermana Nan, ¿por qué bien está vendiendo equipo degradado y? ¿Tiene algo mejor? Un joven de 16 o 17 años le preguntó a la hermosa mujer que estaba a su lado. ¿Y es posible? Nan Sherling frunció ligeramente sus cejas de sas. Bien lo resultaba totalmente inescrutable. Joder, y es brillante. Nunca he admirado tanto a nadie en mi vida, ni yong. Parece que ni siquiera mi viejo puede hacer el sombra. Ni yong se maravilló, espero encontrarme con él pronto. Así podré seguir los pasos y aprovecharme de él. Que maravilla seria. Otra vez siendo descarado? Nan Sherling le tiró de la oreja. No olvides que los dos somos pilares fundamentals de la nación dragon. ¿No puedes mostrar un poco de ambición? Sonar despierto con vivir a costa de otros y holgazanear. ¿De qué sirve convertir en una clase legendaria si solo vas a ser un lastre? Ay. Solo bromeaba, hermana Nan. ¿Cómo podría ni yong no esforzarse? Mira, yo ya estoy en el nivel 5. Si eres tan dura, nunca encontrarás marido. Al ver la actitud irreverente de Nia Yong, Nan Sherling suspiró. Le dio un golpecito en la cabeza con su bastón. Informando a los superiores, hay que asegurar este collar. Mi es de gran utilidad. Capítulo 19, El Quinto Equipo Maldito. Misión Especial. Bien y Nina regresaron a la aldea de novatos y así dirigieron primero al tendero para entregar su misión. Recibió 30 puntos de atributo gratis y su quinta paisa de equipo maldito. Dardo divino de explorador equipo maldito de rango S, ataque plus 90. Efecto, genera un dardo cada 5 segundos, otorgando un 100% de precisión y penetración. Máximo un dardo. Penetration, cada dardo inflige 1000 puntos de dano fijo el impactor en el objetivo. Habilidad, sigilo. Atacar cancela el sigilo puede ser detectado por habilidades que rompen el sigilo. Tiempo de recarga de la habilidad, 3 minutos. Alcance de ataque, 100 metros. Maldición, mientras se está en sigilo, la salud disminuye en 0.5% por segundo. 100% de precisión y penetración. Además de una habilidad de sigilo. Esto es ridículamente poderoso. Este nuevo equipo no solo lo otorga a bien capacidades de comedia distancia, sino que también le permite volverse invisible a voluntad. Incluso podría trabajar temporalmente como asesino. Recuerda que el maldito posee ranuras de equipo infinitas. Esto significa que primero podría usar la cerbatana divina del explorador para un ataque inicial y atraer la atención del enemigo. Si el enemigo ligaba a él con vida, podría cambiar la espada de la muerte para el combate cuerpo a cuerpo. Contra enemigos cuerpo a cuerpo excepcionalmente fuertes, podría emplear tácticas de kiting. Si realmente se viera superado, podría activar el sigilo para romper la atención del enemigo, beber una poción para curarse y luego reanudar la lucha. Contra criaturas inteligentes y jugadores, el sigilo resulta aún más valioso. Precisamente debido al inventario infinito, los ataques con dardos causan el mismo dano que la Deathblade, y incluso puedes activar el sigilo mientras la impunes. Por desgracia, el efecto perforator no se puede aplicar a la Deathblade en sí. Como se ha indicado explícitamente, cada dardo debe impactar para activar el efecto perforator. Me pregunto si las habilidades entran en tiempo de recarga mientras estoy en sigilo. Bien decidió probar la habilidad de sigilo y la activo con decisión. Funciona. Después de volverse invisible, la habilidad había entrado en enfriamiento. ¿Por qué la maestra Nina se ha vuelto transparente? En medio de su confusión, bien se dio cuenta de que Nina también había entrado en modo sigilo. Esto era absolutamente alucinante. ¿Podría ser porque Nina es mi equipo? ¿Por eso se activa automáticamente el sigilo? ¿El equipo se camufla junto con su dueña?
Tien mucho sentido. El margen de error de he bien había aumentado significativamente. Puedo activar el sigilo, esperar 3 minutos y luego atacar al oponente. De esa manera, puedo usar el sigilo una vez más y nina gana más flexibilidad táctica. Hey que decker que fue un golpe de suerte increíble. Aquellos que dicen adquirir la habilidad de sigilo como asesinos deben alcanzar el nivel 10 y pagar 300 monedas de oro para aprender la del mentor asesino. Además, tien un límite de tiempo. Hay que usarla con frecuencia para aumentar la destreza y mejorarla, prolongando hasta la duración del sigilo. Pero no es como el dardo divino explorador, donde el sigilo solo se rompe al atacar. De hecho, lo que limita la duración del sigilo es la pérdida de salud inducida por la maldición, aunque no tiene ningún efecto sobre he bien. El punto más crucial era que todas las clases consumían mana al usar habilidades. He bien no. Sus habilidades eran inherentes a su equipo, sujetas solo a tiempos de recarga, no a costes de mana. Esto siguió siendo así incluso cuando más tarde adquirió equipo maldito con habilidades ofensivas. Dos palabras, jodidamente brillante. Entonces, en un destello de inspiración, concibió algo aún más brillante que brillante. Equipo maldito, por muy variados que sean sus tipos, sigue siendo equipo. Seguro que hay países que reducen los tiempos de recarga de las habilidades, o incluso los eliminan por completo. Dado lo poderoso que era el equipo maldito, con efectos que abarcaban todas las clases, era muy probable que existieran tales objetos. Si pudiera obtener equipo que eliminara los tiempos de recarga de las habilidades, podría también anular los tiempos de recarga del equipo basado en habilidades? El futuro parecía prometedor. Vamos a preguntar al jefe de la aldea que es esa piedra mágica. Al visitar la casa del jefe de la aldea por tercera vez, se encontraron inesperadamente con el capitán de la guardia en la puerta. Él los miró extrañado, porque este hombre solitario y esta viuda pasaban todos los días juntos? Valiente, permitim presentarte de nuevo. Este es mi hijo, Sean, el capitán de la guardia. El jefe de la aldea, al ver la perplejidad de he bien, lo explicó con una sonrisa alegre. Ah. He bien sacó la piedra mágica. Chief, made a las ratas demoníacas del bosque que bloqueaban el camino a la ciudad de Loazua. Esto es si cayó. Podría decirme que es? En el momento en que el jefe de la aldea y Sean vieron la piedra mágica, sus expresiones cambiaron abruptamente. Se la arrebataron y la examinaron repetidamente. Intercambiaron miradas, con la sorpresa reflejada en los ojos del otro. No hay duda, tiene el aura de un equipo maldito. Debe de ser un fragmento de algún artefacto maldito. El jefe de la aldea declaró con gravedad, no es de extrañar que la mina de oricalco haya permanecido intacta hasta ahora. La aparición repentina de una rata demoníaca del bosque de nivel 15? Alguien debe de haberlo manipulado. El capitán de la guardia, Sean, hervía de furia, guerrero, debes comprender que aquellos que impunen equipo maldito son sinvergüenzas, enemigos de toda la humanidad. Relacionado con el equipo maldito? He bien estaba completamente asombrado de encontrarse con otros jugadores tan rápidamente. Ningún otro jugador sabía o nada del equipo maldito, salvo él mismo. Esto significaba que debía ser obra de los NPC. Sin embargo, su propio equipo no tenía esa aura. ¿Podría ser obra de una profesión maldita? En efecto, guerrero. ¿Podrías ayudarme a reunir materiales para construir un altar que revele quién está detrás de todo esto? Sean advirtió, ese lugar es el más peligroso cerca de la aldea de Nevados, el desfiladero del fin de la muerte. Está repleto de monstruos de nivel 13 a 20, incluidos numerosos enemigos de elite. Incluso hay un jefe de elite de nivel 10 asacando en su interior. Pero no es nuestro objetivo. Con precaución, no tendremos que enfrentarnos a ellos. El jefe de la aldea añadió, este asunto es de gran importancia y extremo peligro. Si aceptas, valiente guerrero, al completarlo podrás acudir al señor Lozo de la ciudad para recibir tu recompensa. El te considera una generosa recompensa. Aceptar misión, reunir materials para fabricar un altar especial misión especial. Description, parece que has descubierto una conspiración oculta en la aldea de Nevados. Reun materials para el jefe de la aldea y el capitán de la guardia. Oro constant 05 objetivo, erizo codicioso de oro. Piedra de luz de fuego 010 objetivo, cuervo de fuego. Buscar esencia de sangre 010 objetivo, busca al hombre pez. Recompensa, reclámala al señor Lozo en la ciudad de Lozo. Una misión especial también? La diversidad de las revelaciones divinas realmente no conoce límites.
Estimación debe ser el desafío definitivo para la aldea de novatos, y que expone todos los peligros potenciales antes de que decidas a aceptarla o no. Y bien estaba ansioso por ver un jefe elite de nivel 10. Los monstruos dignos del título de jefe eran tesoros de paisa cabeza, aunque mucho más duros que los monstruos elite normales. Aún así, quería ver uno. Si lograba derrotarlo, podría obtener materiales de alta calidad adecuados para fabricar equipo maldito. Acepto. Gracias, valiente guerrero. Nuestra aldea tiene la suerte de contar con alguien como tú. Y bien aceptó la misión. Parecía que la mazmorra de las ruinas tendría que esperar. No es que importara mucho, las ruinas de Rango y podían contener monstruos de los niveles 10 a 30, mientras que el desfiladero de la muerte, aunque peligroso, tenía un límite de nivel 20. Jefe de la aldea, Capitán Sean, esperan mi regreso triunfal. Y bien salió de la cabana. Al ver su figura alejarse, el jefe del pueblo se volvió hacia Sean, una vez viste el mismo espíritu de lucha que este guerrero, sin dejar intimidar por ninguna dificultad. Por desgracia, careces de su talento innato. Padre, no me desanimos, protestó Sean, al borde de las lágrimas. Nunca he visto a nadie tan formidable como él. Su aura apenas supera el nivel 10, pero derrotó a un monstruo de elite de nivel 15. ¿Cómo puede existir un prodigio así? No digas eso, ni siquiera tu viejo ha visto algo así. El jefe de la aldea le lanzó una mirada fulminante. He estado en el reino. Ni siquiera los descendientes de esos guerreros más fuertes podían igualar su destreza antes del nivel 10. Tanto se completa esta tarea como si no, lo recomendar al señor Lozo para que lo admitan en el gremio de inquisidores. Ese gremio de inquisidores, el que se dedica a dar caza a los portadores de equipos malditos? Me pregunto si este poderoso guerrero se unirá a ellos. Reflexionó Sean. PD, a partir de mañana, las actualizaciones se publicarán entre las 7 y las 11 de la noche. Se acabarán los lanzamientos a medianoche. Capítulo 20, entrando en el valle de la perdición. Equipandos con la cerbatana divina scout, y bien eco un vistazo a su estadística de ataque. Había superado los 1000 puntos, alcanzando la asombrosa cifra de 1073. Con tal poder de ataque, un dardo lanzado infligiría el doble de daño y tendría efectos perforantes, lo suficiente como para acabar de un solo golpe con un monstruo de elite de nivel 10. Mi salud no es muy alta, pero ahora que tengo capacidad de ataque a distancia, asignar los 30 puntos de atributo a la fuerza. Y bien asigno los 30 puntos de atributo ganados al completar la misión del tendero a la fuerza. Jugador, y bien. Nivel, 72,323,000. Clase, maldito. Título, maldito elegido plus 5% a todos los atributos. Salud, 1050 plus 52. Mana, 100 plus 5. Ataque físico, 1062 plus 53. Ataque mágico, 20 plus 1. Defensa física, 173 plus 8. Defensa mágica, 173 plus 8. Equipo, espada de la muerte, armadura del árbol de la vida mutado, limo dorado sagrado, botas divinas de agilidad, dardo divino de explorador. La próxima vez que gain puntos de atributo, considerar la constitución. Nina demostró ser invaluable para atraer y distraer a los monstruos por el su alto poder de ataque exigia que su salud se mantuviera el mismo nivel. Una vez que alcance el nivel 10 y desbloquee la magia de majora, dar prioridad a la majora de la armadura del árbol de la vida mutado. Vimos que cambios trae consigo. Con este pensamiento, y bien se dirigió hacia la salida del pueblo. Su paso atrayó numerosas miradas curiosas. Guapo? ¿De vuelta otra vez? Maestro, ¿podría llevarme luchar contra algunos monstruos de nivel 3? Puedo pagarle en efectivo y en monedas de oro. Hermano maestro, ¿qué opinas de mi aspecto? Si ni ayudas a subir dos niveles, lo que si por ti. Hola, formemos parte del escuadrón pionero de elite del reino de Asan, también asignado a la aldea 66. Actualmente estamos atrapados en la zona de monstruos de nivel 4. ¿Podríamos contratar tus servicios? Tras el incidente de Wang Chang, la mayoría de los jugadores de la aldea para novatos 66 reconocieron a bien, conscientes de que una vez había derribado a Jian de un solo gol. Principalmente, era simplemente demasiado guapo, acompañado de una pequeña loli absolutamente adorable como su mascota bestia, una imagen demasiado vívida grabada en la mente de la gente. Lo siento, tengo otros asuntos que atender. Y bien se negó rotundamente y abandonó la aldea. El desfiladero fatal se encontraba justo detrás del asentamiento, custodiado por centinelas que impedían la entrada a todos los jugadores. Sin embargo, Alvaro y bien, se hicieron un lado por iniciativa propia.
Hero, el jefe de la aldea nos ha dado instructions previas. Ten mucho cuidado, esta zona estaba originalmente restringida a guerreros de nivel 10 o superior. Si te encuentras en peligro, utiliza esto. Te decimos un buen viaje. Has obtenido el talismán de teletransport de la aldea de Nevados 66, al usarlo, te teletransporta instantáneamente a la aldea de Nevados 66. Se puede usar 10 segundos después de salir del combate. Gracias. Y bien lo acepto y condujo a Nina al interior. Aviso, has entrado en la instancia salvaje canon del filo de la muerte. En el momento en que entrarán, sonó la notificación. Una instancia salvaje también, desde que hay más que solo instancias de reliquias. Muchas cosas en el mundo de divine awakening requieren exploración personal. No era de extrañar que el capitán Sean mencionara numerosos monstruos de elite aquí, incluido un jefe de nivel 10. ¿No significaba eso que él se quedaría con la primera instancia completada? La primera instancia completada del mundo, nada menos. Su motivación aumentó al instante. A medida que el y Nina se adentraban más, vieron innumerables usos sin identificar enterrados en la tierra. En lugares así podían aparecer monstruos en cualquier momento, por lo que he bien tenía que permanecer alerta. Maestro, este lugar me da mala espina. Nina no mostraba miedo, solo curiosidad. Pero, mientras hablaba, el suelo a su alrededor comenzó a agitarse de repente y más de una docena de monstruos esqueléticos salieron arrastrandos. En un instante, he bien y Nina se vieron rodeados. Monstruo esquelético. Nivel 13. Salud, 980-980. Ataque, 200. Realmente digno de una mazmorra accesible solo en el nivel 10. Me pregunto si otros jugadores pueden derrotar a monstruos de nivel 13 en el nivel 10. He bien no lo sabía, pero para él solo eran puntos de experiencia. Una docena de monstruos esqueléticos blandían espadas rotas, haciendo ruido al golpear a he bien y Nina. Pero la salud de los monstruos esqueléticos era lamentablemente baja, y ni siquiera podían soportar un solo golpe. 2230. 1672. Nina. Monstruo esqueleto de nivel 13 asesinado, 84 exp ganados. Monstruo esqueleto de nivel 13 asesinado, 84 exp ganados. Monstruo esqueleto de nivel 13 asesinado, 84 exp ganados. Efecto del equipo Holy Gold Slime activado, 1 punto de atributo libre ganado. Enhorabuena por alcanzar el nivel 8 y ganar 10 puntos de atributo gratis. Sin ningún ataque llamativo, he bien ni siquiera utilizó su cerbatana. Su puro poder bruto redujo a polvo a la docena de esqueletos en un instante. Matarlos por encima de su nivel le otorgó una gran cantidad de experiencia, lo que le permitió alcanzar con éxito el nivel 8. Aun así, acabar con enemigos de menor nivel es satisfactorio. Mejor guardar esos puntos de atributo por ahora. Cuando un vistazo a su barra de experiencia, observo que el nivel 9 requería 5000 puntos más. Solo le quedaban 2 niveles para llegar al 10. ¿Lo alcanzaría dentro del desfiladero de la muerte? Estos esqueletos no eran más que la ceremonia de bienvenida del desfiladero más adelante lo esperaban mayores recompensas de experiencia. Comienza a buscar los objetivos de la misión. Se tomó su tiempo para explorar, dejando que su barra de experiencia subiera de forma constante. Después de unos 10 minutos, los monstruos encontrados habían pasado del nivel 13 al 15, todos viajando en grupos muy compactos. Maldita sea, esta mazmorra está diseñada para equipos. Finalmente se dio cuenta de que no era una instancia apta para jugar en solitario. Pero eso se aplicaba a otros jugadores. En su caso, siempre que no aparecieran en masa monstruos de elite, podía enfrentarse a grupos de monstruos comunes de nivel 20. Sigo sin tener un arma de área de efecto. Si no, podría acabar con estos monstruos de una sola vez y ahorrar mucho tiempo. Tomó una decisión, el embrión maldito que había obtenido en el nivel 10 tenía que convertirlo en un arma de área de efecto. Si no encontraba los materiales adecuados en Death Scourge, volvería a buscar cuando llegara a Lozo City. En ese momento, miles de millones de jugadores estaban encerrados en sus respectivas aldeas para principiantes nadie podía llegar a las ciudades. Tenía que aprovechar la ventaja inicial y clasificarse para entrar en un reino o imperio lo antes posible. Solo ganando la fuerza necesaria para entrar en un imperio podría obtener mejores recursos y la posibilidad de ascender a la divinidad. Tratar con esos NPC es mucho más interesante que tratar con los jugadores. Me pregunto si los NPC tienen entidades de nivel jefe. Podría intentar maximizar su favor para reclutarlos como subordinados. Y bien ese río para sus adentros. Jefe.
Hemos localizado una instancia en el desierto. Nuestra vanguardia está explorando el interior. En una aldea para novatos, un hombre calvo grito emocionado. Ante ellos encontraba un hombre con la carolina de cicatrices y barba incipiente, flanqueado por dos mujeres. ¿Qué? Una mazmorra. ¿De qué nivel? Y no giro aparto a las mujeres de su abrazo. No estoy seguro. Al principio, los guardias de la aldea no nos dejaban entrar. Tras mucho insistir y completar numerosas misiones, finalmente accedieron a dejarnos enviar gente. Leva-me allí. Y no giro partió inmediatamente. Basándose en su experiencia previa con los anuncios mundiales, estaba seguro de que el primero en completar la mazmorra recibiría una recompensa por el anuncio. Había perdido mucho tiempo persiguiendo una transferencia de clase legendaria, lo que permitió a Hebayan hacerse con casi todos los anuncios mundiales. De no ser por eso, todos los anuncios habrían sido suyos. Habiendo perdido tantos anuncios que deberían haber sido suyos, esta vez sería el primero del mundo en completar la instancia. La Tierra del Sol naciente no se quedaría atrás. Una vez que complete con éxito la instancia, la posición de nuestra organización en Japón aumentará en consecuencia. Y lo más importante, la recompensa por el anuncio. Se entregó a esas espléndidas fantasias. Alvara Hebayan adquirir puntos de atributo y libros de habilidades específicos de clase anteriormente, no sería cierto decir que no sencha envidia. Ser el primero en completar la mazmorra tenía más prestigio que los anuncios anteriores sin duda, las recompensas serían superiores. De camino a la mazmorra, no giro estaba lleno de expectación. Poco sabía el de los formidables monstruos a los que se iba a enfrentar. Capítulo 21, La alegría del cometa distancia, Llavio. Derrotado a rizo hambriento de oro de nivel 15, ganado 96 exp, oro eterno plus 1. Derrotado a rizo hambriento de oro de nivel 15, ganado 96 exp, oro eterno plus 1. Derrotado monstruo de elite de nivel 10, ganado 840 exp. Derroto a un cuervo de fuego de nivel 17, ganó 120 exp, oro eterno plus 1. Activo el efecto del equipo limo dorado sagrado, punto de atributo libre plus 1. He reunido todo el oro eterno y las piedras de luz de fuego. Después de un periodo desconocido, Hebayan había recogido 5 países de oro eterno y 10 piedras de luz de fuego. Por el camino, también había matado a un monstruo de elite. El saqueo de estas criaturas lo reportó más de 700 monedas de oro y algunos materiales de baja calidad. Hebayan echo un vistazo a su barra de experiencia. Experiencia, 2,865 La barra de experiencia esta más de medio lina y he acumulado casi 20 puntos de atributo libres. A este ritmo, bien podría alcanzar el nivel 10 en el abismo abisal. Aviso, tu bonificación de EXP del 20% ha cayado. Aviso, tu aumento del 200% en la tasa de obtención de botín ha cayado. ¿Tan pronto? ¿Ya he pasado un día en Divine Awakening? Hebayan no se había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba inmerso en el juego. En ni siquiera había sentido hambre, tal vez su mayor fuerza había alterado su fisiología. La pérdida de las bonificaciones de EXP y tasa de aparición no importaba mucho, ya había superado a los demás jugadores. Ahora solo tenía que mantener su ventaja. De todos modos, no estoy cansado, así que no voy a cerrar la sesión. Más vale conseguir la sangre del buscador lo antes posible. El único material que le faltaba para fabricar el altar era la sangre de un buscador tritón. Esas criaturas debían habitar las riberas de los ríos y las zonas cercanas, pero no había encontrado ningún caso de agua desde que entró en el Valle de la Muerte. Nina, transformad en una criatura parecida a un pájaro y lévame al cielo para buscar. Sí, amo. Nina, que había sido una loli adorable, comenzó su metamorfosis y acabó convirtiéndose en una águila gigante blanca capaz de transportar de 3 a 5 personas. Hey que decir que tener a Nina como compañera versátil facilitaba considerablemente muchas tareas a Hebayan. De pie sobre el lomo de Nina, sus amplias alas se desplegaron lentamente mientras se elevaba hacia el cielo. ¿Qué es eso? Nada más ascender, Hebayan vio 2 aves de pico afilado volando hacia ellos. Ave cazadora de pico afilado, monstruo elite de nivel 20. Salud, 18,000. Ataque, 680. Defensa física, 90. Defensa mágica, 95. Habilidades, mordisco, golpe con garras. Dos elites valadoras con 2 habilidades? Esta mazmorra realmente esconde peligros. Después de echar un vistazo a las estadísticas, Hebayan asintió levemente con la cabeza.
Estes dos aves repace de pico afilado posían una resistencia mágica sorprendentemente alta. Desafortunadamente, ella se especializaba en dano físico, que ignoraba por completo la defensa. He bien desenfundó su cerbatana divina de explorador. Con 18,000 puntos de salud, 6 disparos de su cerbatana acabarían con un pájaro. Cada disparo requería 5 segundos para recargarse automáticamente, lo que significaba que podían acabar con ellos en un minuto. Eran perquits de experiencia andantes, como idea de jarlos paser? De la vuelta y vuela, mantanta menos de 100 metros. Vamos a cazar pajaros. Dica esto, apunto con su cerbatana a una de las aves. Zaz. Un dardo plateado increíblemente delgado salió disparado del tubo y dio en el blanco. 2230. 1000, dano perforant. P.O. Más de 3,000 puntos de dano hicieron que la barra de salud del cazador de aves así desplomara. Agrees a fijo en el al instant y baixo furiosamente las alas en su persecución. Maestro, estas aves grandes parecen un poco más rápidas que Nina. Al oír las palabras de Nina, he bien observó atentamente y se dio cuenta de que los dos cazadores de aves estaban, efectivamente, acortando distancias poco a poco. Sin embargo, esta velocidad de aproximación era extremadamente lenta. Si no hubiera sido por su visión mejorada al subir de nivel, no se habría dado cuenta en absoluto. No te preocupes, solo tienes que ajustar un poco más las alas y no alcanzarán a Nina. Las alas de águila de Nina sufrieron cambios sutiles, aunque bien no pudo discernir cuáles eran. Pero su velocidad aumentó instantáneamente de forma significativa, ampliando la distancia entre ella y los halcones que la perseguían. ¿Es eso posible? He bien estaba asombrado. Solo se podía decir que el equipo maldito de grado SS desafiaba la explicación convencional, aunque sospechaba que tales mayores tenían sus límites. 5 segundos más tarde, una vez completada la recarga, he bien apuntó con su cerbatana a la rapaz una vez más. Al ver al humano delante de él levantando de nuevo su carcaj, el cazador de pico afilado, habiendo aprendido la lección, intentó evadirlo. Sin embargo, donde quiera que valera, el dardo plateado lo seguía. 2230. 1000. Este era el efecto del golpe absoluto. Un ataque que golpeaba sin falta, imposible de esquivar. La única forma de contrarrestarlo era usar habilidades defensivas para reducir el daño o bloquearlo por completo. Si hubiera sido cualquier otro jugador, incluso uno de nivel 20 lanzando un dardo, el pájaro podría haber tenido la oportunidad de bloquearlo. Pero se había tapado con bien. Un monstruo que ignora la defensa y inflige un daño real equivalente al doble de su propio poder de ataque. Chirp chirp chirp. Golpeado dos veces en rápida sucesión, el pájaro de pico afilado se enfureció. Su intelecto limitado solo podía pensar en alcanzar a la criatura parecida a una hormiga que tenía delante, arrancar la carne y devorarla. Nina controlaba magistralmente su velocidad de vuelo, fluctuando entre rápido y lenta. Provocaba a las dos aves rapaces de pico afilado, concediéndoles oportunidad solo para negarles el éxito. Era como coquetear con alguien, solo para dar la espalda momentos después. Las tenía completamente a su merced. En un minuto, ambas aves rapaces estaban agitadas hasta la muerte. Derrotaste con éxito al monstruo elite de nivel 20 y ganaste 1900 EXP, x2. Efecto del equipo activado, puntos de atributo libres plus 1 x2. Felicidades por alcanzar el nivel 9, ganaste 10 puntos de atributo libres. Es maravilloso. Creo que ahora empiezo a comprender la alegría de las clases a distancia. Derrotar sin fallos a monstruos por encima de tu nivel, ¿no era ese el sueño definitivo de tu jugador? Y bien lo había conseguido. Además, descubrió que cuanto mayor era el nivel de calidad del monstruo asesinado, más probable era que se activaran los efectos del equipo. Las dos aves de casa de elite lo otorgaron cada una un punto de atributo libre. Taca sus orbes brillantes. Los cadáveres de las dos aves de casa de pico afilado cayeron al suelo. Nina voló hacia abajo. Libro de habilidades de grado y obtenido, mordisco. Obtenida potion de recuperación pequeña, restaurant instantáneamente 300 HP y 100 MP al consumirla, tiempo de recarga de 10 segundos x2. Obtenidos 2000 de oro. Sin la bonificación de tasa de queda, he bien solo obtuvo dos objetos, algo bastante normal. Luego volvió a subirse la espalda de Nina y continuó buscando el rastro del río desde el aire. Solo un nivel más y desbloquear la majora. Fortalecer la flecha divina del explorador también suena bastante bien. Cuanto más equipo maldito adquiría, más difíciles se volvían las decisiones para he bien.
Anhalaba fortalecer la armadura del árbol de la vida mutado, para convertirla en una fortaleza impenetrable, lo que le permitiría tanquear sin fin, pero también ansiaba mejorar la flecha divina del explorador, para dominar las tácticas de kiting. Después de todo, la mentalidad de un adulto lo exige todo. Por desgracia, sus reservas actuales de oro no llegaban a los 30,000, apenas suficientes para dos mejoras. Maestro, Nina ha visto el río. En ese momento, he bien se fijó en un río que fluía debajo de ellos. Numerosos hombres pez pilolaban por sus orillas. Buscando hombres pez, monstruos de nivel 20. Salud, 1600. Ataque, 290. Habilidad, saliva venenosa. Por fin los hemos encontrado. PD, estimados patrocinadores, les ruego que se abstengan de solicitar nuevos lanzamientos antes de alcanzar las 100,000 palabras. Mientras tanto, les pido humildemente sus reseñas de 5 estrellas, regalos, recordatorios de actualizaciones y marcadores. Su apoyo significa mucho para este trabajo. Mi más sincero agradecimiento. Capítulo 22, Reunión de Tritones. Una batalla muy difícil. Nina, vuela bajo. Yo acabar con ellos con dardos soplados. Los tritones buscadores tenían un aspecto extraño, iban armados con arpones y eran totalmente incapaces de volar. Pero eran muy numerosos y pilolaban por ambas orillas del río. Había al menos 50 o 60. Matarlos en tierra firme funcionaria, pero tras haber probado la ventaja de los ataques a distancia, he bien, naturalmente, tenía la intención de utilizarlos para eliminar hasta el último. Principalmente, no tenía ni idea de cuántos hombres pez más se secaban en el río. Zaz. He bien apuntó a un hombre pez que estaba explorando y disparo. 2230. 1000. El enorme dano doble aparicio instantáneamente sobre su cabeza y cayó sin vida al suelo. Monstruo de nivel 20 asesinado, 120 exp ganadas. Para alcanzar el nivel 10, he bien necesitaba 10,000 puntos de exp naturalmente, los eliminaría a todos para acumular tantos como fuera posible. Gorgodio. Una docena de fishseekers, al darse cuenta de la queda de su compañero y ver a he bien en el cielo, escupiran una gran bocanada de veneno verde hacia él. 30 Nina. 29 Nina. Aviso, Nina ha sufrido dano por toxinas, lo que reduce su salud en 3 puntos por segundo durante 5 segundos. Las glándulas venenosas pueden escupir tan lejos? He bien había colocado deliberadamente a Nina suspendida a 100 metros del suelo, pero aún así la habían alcanzado. No se preocupe, maestro. Nina no está herida. La compostura de Nina conmovía el corazón. Para he bien, ser atacado por esa basura de monstruos era un grave insulto a su inteligencia. Afortunadamente, no había entrado en coma terrestre de lo contrario, con docenas de estos seekfish escupiendo veneno simultáneamente, Nina o el mismo habrían quedado lisiados, si no muertos. Pido disculpas por mi superficialidad, Nina. Sigamos evadiendo a estos hombres pez. Con eso, ese olivo hacia el horizonte. Una docena de seekfish los perseguían por tierra, separados de su manada, lanzando ocasionalmente ráfagas de saliva venenosa hacia el cielo. Una vez preparada, Nina no sufrió más ataques. Al fin y al cabo, ni siquiera los monstruos de elite de nivel 20 podían igualar su velocidad evadir las habilidades de las criaturas normales lo resultaba muy fácil. Mientras tanto, he bien, encaramado a la espalda de Nina, lanzaba una flecha platida cada 5 segundos, acabando con la vida de un buscador pisiforme cada vez. 2230. 1000. Muerto hombre pez buscador de nivel 20, obtenido 120 exp. 2230. 1000. Muerto hombre pez buscador de nivel 20. Ya debería batar. Y es hora de bajar y acabar con ellos. Después de volar una distancia considerable, solo quedaban 6 o 7 de la docena de hombres pez que los perseguían. Y bien salto, aprovechando el momento después de que ellos lanzaron una olita de habilidades. Invocó su espada de la muerte y cargo hacia adelante. 2230. 2230. Cortó a los dos tritones buscadores más cercanos a él, pero otros dos le lanzaron sus arpones. 130. 132. Las defensas de he bien no eran tan altas como las de Nina, y los ataques de estos hombres pez podían infligir danos de 3 dígitos. No te atrevas a hacer daño a mi maestro. Chilo Nina, transformándose en el air de un gran águila en un roedor gigante y adorable. Queda al suelo, manejó hábilmente su cola, barriendo a los 4 o 5 buscadores restantes. Gano 120 exp. Gano 120 exp. Efecto del equipo activado, punto de atributo libre +1.
Nina, gracias. Iba en la dia una palmadita en su peludo cuerpo. En términos de velocidad de muerte en solitario, iba no era rival para Nina en ese momento. Después de todo, Nina podía transformarse en diversas criaturas sobre la marca, dominando a sus patrones de ataque e incluso a sus idiomas con una adaptabilidad notable. Pero el futuro era otra cuestión. Después de recoger todos los orbes de luz esparcidos por el suelo, iba solo obtuvo dos gotas de esencia del buscador. Sin la bonificación de la tasa de aparición, la probabilidad de que aparecieran los objetos de la misión había disminuido significativamente. Hay algunos orbes de luz más por el camino. Será mejor recogerlos también. De repente, iba sintió que secuer cadáveres era una tarea agradulce. Sigo atrayendo a las criaturas. Pronto regresó a las proximidades de la orilla del río, localizando una zona densamente poblada de buscadores. Apunto con su cerbatana a uno de ellos y disparó. 2230. 1000. Muerte instantánea. Gorgodio, Gorgodio. La muerte de su compañero alertó a los hombres pez cercanos, que levantaron sus arpones y se lanzaron en su persecución. Esta vez, casi 20 hombres pez lo perseguían. ¿Os apetis perseguirme? Iba se sentó sobre Nina en su forma de rata gigante, esperando a que se recargara la cerbatana. Nina corrió, azotando con su larga cola a los hombres pez que la seguían. 1610. 1608. Cada golpe se cobró la vida de otro hombre pez. Intentaron bloquearlo con sus lanzas, pero la cola de la rata era demasiado ágil y impredecible como para defenderse. Mataste un monstruo de nivel 20. Ganaste 120 EXP. Derrotaste un monstruo de nivel 20. Ganaste 120 EXP. Efecto del equipo activado. Puntos de atributo gratis +1. Estos hombres pez me acaban de dar otros 3 puntos de atributo gratis, y es genial. Después de eliminarlos a todos, iba sonrió. Esto era mucho más satisfactorio que cazar monstruos en la zona designada. También obtuvo 3 gotas más de sangre de buscador, lo que le dejaba solo 5 más para completar la misión. Mata a los hombres pez buscadores restantes y luego dirigida la ubicación del Jef. Al regresar a la orilla del río, descubrió que los hombres pez restantes se habían reunido, y su número había aumentado a más de 70. ¿Qué está pasando? De repente se han vuelto muy disciplinados. En el centro de los buscadores se encontraba un inmenso rey manta, con una lanza en la mano y los ojos mirando con recelo a su alrededor. Era esta criatura la que había reunido a todas las demás, probablemente al darse cuenta de que la mitad de su prole había desaparecido misteriosamente. Rey manta buscador, Jef de nivel 10. Salud, 30,000 30,000. Ataque, 780. Defensa física, 120. Defensa mágica, 110. Habilidades, torrente de columna de agua, carga del rey pez, rocío venenoso. Así que el Jef estaba en ese río todo el tiempo. Menos mal que había sido cauteloso y había optado por tácticas de kiting. De lo contrario, un solo ataque furtivo de este rey pez habría sido mi fin. Entonces, no se puede quitar a este. Iba frunció el seno. Todos los hombres pez a los que había estado cazando se habían reunido. Si volvía a usar su cerbatana, todos los monstruos lo perseguirían. Eso por sí solo no sería el fin del mundo, podría acabar con ellos. El verdadero problema era este rey pez. Dos de sus 3 habilidades eran ataques a distancia, y la tercera era una rápida embestida que infligía daño mientras lo desplazaba. Podía derrotar a los Jefes cuerpo a cuerpo utilizando la velocidad de Nina, pero esta amenaza híbrida era problemática. Como Jef, el rey hombre pez podría incluso superarlo en alcance, lo que dificultaría el desgastario. Echo un vistazo a sus habilidades. Agilidad divina, sigilo. Solo 2, pero ya había ideado una estrategia contra el rey Tritón. Primero puedo atacar al rey Tritón con dardos soplados, luego ocultarme para que pierdan mi rastro y el de su objetivo. Después de esperar 3 minutos a que termine el tiempo de recarga del camuflaje, entraré en el centro del monstruo, me acercar al rey Tritón, lo golpear una vez con la espada de la muerte y luego lanzaré rápidamente 3 ataques de agilidad divina antes de volver a camuflarme. Se trataba de una clásica estrategia de asesino de alto daño, aunque muy peligrosa. Iba calculó que el dardo divino del explorador poseía un efecto innato de golpe garantizado, capaz de infligir más de 3,000 puntos de daño al rey pez. 4 ataques dobles infligirían casi 9,000 puntos de daño, lo que sumaría un total de más de 12,000 puntos. Podría matar al rey pez buscador con solo 3 ciclos de este tipo.
Si alguien más hubiera escuchado el plan de Hibayan, probablemente se habría arrodillado llorando que era una trampa. Sonaba plausible y, lo que es más importante, podría funcionar. Una mazmorra diseñada para entre 30 y 50 jugadores estaba a punto de ser superada por un solo hombre. ¿Era así como se llegaba al juego? Sin embargo, este estilo de juego asesino que infligía un daño extremo exigia una habilidad excepcional. El momento crítico llegó en el instante en que Hibayan terminó su ataque. Si no lograba ocultarse tiempo, se vería abrumado por innumerables ataques de monstruos. Atrapado en el corazón de esta horda de hombres pez, la evasión sería casi imposible, y podría morir al instante. Aunque el equipo de Nina podía sincronizar su invisibilidad y aliviar algo de presión, solo era una pequeña medida. Su objetivo era el líder de los hombres pez sin duda, los secuaces le darían prioridad. Todavía tengo 28 puntos de atributo libres. Asignadlos a Constitution. Esta era la batalla más difícil de Hibayan desde que entró en el mundo de Divine Awakening. Capítulo 23, Peligro. Golpe vulnerable. Aviso, has asignado 28 puntos de atributos libres a Constitution. Jugador, Hibayan. Nivel, 9,520 10,000. Clase, maldito. Título, maldito elegido todos los atributos plus 5%. Salud, 1050 1330 plus 66. Mana, 100 plus 5. Ataque físico, 1062 plus 53. Ataque mágico, 20 plus 1. Defensa física, 173 201 plus 10. Defensa mágica, 173 201 plus 10. Equipo, Espada de la Muerte, Armadura del Árbol de la Vida Mutado, Limo Dorado Sagrado, Botas Divinas de Agilidad, Dardo Divino de Exploración. Ahora debería poder aguantar un poco más. Si no moría al instante durante el combo de 4 golpes, podría escapar. La salud de Nina también había aumentado de poco más de 1,600 a poco más de 2,000, con defensas dobles que superaban los 300 días. El daño que lo infligían los esbirros se había reducido a 1, aunque el daño continuo del veneno seguía siendo efectivo. Por desgracia, su potencia ofensiva resultó insuficiente. Los efectos de la habilidad agilidad divina no podían compartirse con ella de lo contrario, podría haber servido como la principal fuerza de fuego para ocuparse de los asuntos de Hibayan. Nina, cuando estés oculta, espera a que yo acte primero. Luego acercate al grupo de hombres pez y intenta distraer a tantos buscadores como si posible. Sí, maestro. Nina atraerá a tantos pececillos como si posible. Si Hibayan atacara mientras está oculto, el ocultamiento de Nina se vería comprometido, lo que exigiría una coordinación precisa. Respirando hondo para calmar sus nervios, Hibayan apuntó con su cerbatana divina de explorador al rey pez buscador. Un destello de luz fría brilló. Sintiendo el peligro, el rey pez buscador blandió su arpón, clavando el dardo plateado en el suelo. Como criatura de nivel G, había logrado desviar el dardo plateado. Entonces, su mirada se fijó en la posición de Hibayan. Gorgodio, Gorgodio. Bramo, ordenando a sus crias que cargaran hacia adelante, a lleno al destello plateado que se deslizaba por el suelo. 2,230. 1,000. El efecto de impacto garantizado de la cerbatana es activo, incluso clavada en la tierra, daría en el blanco. Grr. Grr. Un enjambre de buscadores y el rey pez lanzaron ataques venenosos. Hibayan y Nina se apresuraron a esquivarlos. Invisibilidad. Ambos desaparecerán simultáneamente. Al perder sus objetivos, el rey pez y su prole falaron por completo, y su veneno se derramó por el suelo formando un charco tóxico. Como moscas sin cabeza, así lanzaron frenéticamente. Después de 30 segundos sin encontrar su objetivo, su agresividad desapareció y regresaron a la orilla para reagruparse. Mientras esperaba a que se reiniciara el tiempo de recarga del sigilo, Hibayan, con la espada de la muerte en la mano, se abrió paso con cautela entre los numerosos hombres pez. Se acercó al rey pez buscador. Al mirar a esta criatura colosal, fácilmente 3 veces más grande que él, no pudo evitar sentir una punzada de nerviosismo. Los ataques del rey pez sunmi no eran intrínsecamente letales para él, pero si no calculaba bien el momento de su sigilo, inevitablemente sería golpeado por sus habilidades combinadas. Una colosal columna de agua del rey pez lo enviaría volando, seguida por una estacada del hombre pez y los ataques de los secuaces, y eso sería su fin. Mientras tanto, Nina había vuelto a su forma loli y se había deslizado entre los Sikh fishmen. Como unidades aliadas, podían sentir las posiciones de los demás. En el momento en que Hibayan se moviera para atacar, él se transformaría instantáneamente en su forma gigante y mataría a los secuaces que lo rodeaban.
Solo tenía una oportunidad para atacar, por lo que necesitaba eliminar a tantos como fuera posible. Se acabó el tiempo. Al ver que la habilidad de sigilo se reactivaba, y bien y Nina intercambiar en una mirada. Atacad. 2230. Agilidad divina. 2230. 2230. 2230. Y bien rodeo al rey pez buscador y lo atacó furiosamente. Nina, abandonando su sigilo, se transformó en su forma gigante, y sus puños aplastaron a docenas de pequeños hombres pez como el Monty Tai. 1672. 1672. Gano 120 EXP. El rey pez buscador, clavado en el sitio, de repente sufrió un daño enorme, y su salud se redujo en un tercio. Al sentir el ataque por detrás, no se dio la vuelta, sino que giró su arpón y lo lanzó directamente hacia el agresor. 560. Y bien no había previsto que la técnica de ataque del rey pez fuera tan eficaz y recibió un golpe directo. Invisibilidad. Sin dudarlo, y bien activó su habilidad de sigilo y escapó de la horda de monstruos. Al mismo tiempo, una gruesa columna de agua brotó hacia el cielo desde su posición anterior una fracción de segundo más tarde y habría sido golpeado. Menos mal que no me quid para matar a otro, o habría sido mi fin. Recupero una botella de potion de recuperación y 4 botellas de potions de salud básicas, y se las bebió todas. Has recuperado 300 puntos de salud. Durante 40 segundos, recuperarás 80 puntos de salud cada 10 segundos. Ese gif golpea como una tonelada de ladrillos. Un solo ataque normal del rey Triton lo había restado más de un tercio de su salud. Y eso que había invertido 28 puntos en constitución sin eso, el daño habría sido aún peor. Aún así, el resultado fue positivo, su estrategia era viable. ¿Estás bien, maestro? Nina acaba de eliminar a más de 20 tritones pequeños. Los hombres pez estaban muy agripados y Nina había matado a bastantes, dejando numerosas esferas brillantes esparcidas entre los cadáveres. Estoy bien, murmuró y bien, con la mirada fija en las esferas. Solo atacar rompe el sigilo, lo que significa que puedo secuir cadáveres mientras soy invisible? Con solo 5 gotas de sangre del buscador restantes y el tiempo de recarga on sin completar, y bien se adelantó con Valencia para secuir los cadáveres. En el mundo de Divine Awakening, muchos jugadores habían cambiado a clases de piqueros o asesinos, con la esperanza de provocar el sigilo del principio del juego para secuir cadáveres y escapar sigilosamente. Pero al saber que la habilidad de sigilo requería el nivel 10 para aprenderla, este grupo se había quejado amargamente en el chat mundial. Has obtenido esencia de sangre. Has obtenido 30 monedas de oro. Has obtenido 30 monedas de oro. Has obtenido una poción de recuperación media. Has obtenido esencia de sangre buscadora. Esta habilidad de sigilo es totalmente inútil contra monstruos y jugadores que no pueden detectarla. Como un camino cubierto de pétalos de flores, y bien saqueó cadáveres ante los ojos de estos hombres pez, que no mostrarán reacción alguna. Después de todo, los efectos del equipo maldito eran potentes. Para evitar una duración infinita del sigilo, la maldición infligía daño a la salud durante la invisibilidad. Por desgracia, el encuentro con bien, esta anomalía, anulaba por completo la penalización del equipo maldito. Quizás mejorar el dardo divino del explorador podría amplificar aún más esta habilidad de sigilo. Si así volviera imposible de detectar, eso sería absolutamente devastador para el juego. Eso lo permitiría usar esta habilidad para arrebatar los cadáveres luminosos de poderosos monstruos y incluso sobrevivir a encuentros con jefes excepcionalmente formidables. El tiempo de recarga de 3 minutos terminó rápidamente. Y bien y Nina se coordinaron una vez más y se lanzaron a la horda de hombres pez. Tras haber matado a más de 20 hombres pez menores a manos de Nina, los descendientes que rodeaban al rey hombre pez habían disminuido visiblemente. 2230. Agilidad divina. 2230. 2230. 4460. Golpe débil. Aviso, has golpeado el punto débil del rey pez buscador. ¿Qué demonios? El golpe final de agilidad divina lo dejó momentáneamente aturdido. Después de luchar contra tantos enemigos, era la primera vez que provocaba un golpe débil, duplicando el daño una vez más. Esa fracción de segundo de vacilación les salió cara. El rey pez buscador te golpea con su ataque de carga, causando 0.5 segundos de aturdimiento. 580. 540. 75. Ataque del hombre pez buscador. 60. Ataque del hombre pez buscador. Invisibilidad.
Más de 1200 puntos de vida se evaporaron de sus casi 1400 puntos totals. Y bien activo apresuradamente el siglo para retirarse. Por poco. Al que solo le quedaban unos 100 puntos de vida, un sudor frío le brotó de la frente. Afortunadamente, el aturdimiento solo duró 0,5 segundos de lo contrario, habría sido el fin. Se bebió sus dos últimas potions de recuperación y todas sus potions rojas básicas, y su salud se fue recuperando lentamente. Comprobó la barra de salud del Rey Pez. Rey Pez Buscador, Jefe de nivel 10. Salud, 6,930. Solo 4 golpes más. No hay necesidad de esperar a que se recargue el sigilo. Capítulo 24, La Muerte. Pistas sobre la divinidad. El mundo está conmocionado. El Rey Pez Buscador no solo estaba ahora gravemente herido, sino que su descendencia había disminuido de más de 80 a solo 30. Cubierto de heridas y completamente agotado, el debilitado Rey Pez Buscador intentó regresar al agua para curarse, escoltado por sus crías restantes. No podemos dejar que regrese. El corazón de bien dio un vuelco. La victoria estaba al alcance de la mano, regresar al río significaría que todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Ignorando que su salud no se había recuperado por completo, bien activó su habilidad, sprint. Agilidad divina. Al mismo tiempo, Nina se transformó en un roedor gigante y adorable, y cargó contra los jóvenes hombres pese la velocidad del rayo. Gorgodio, Gorgodio. Ya fuera porque percibía un peligro inminente no, los sentidos del Rey Pez Buscador se agudizaron de repente. Lanzó la lanza de pesca que tenía en sus garras y echó a correr. Los Chiefs poseían una formidable experiencia en comer al reconocer la derrota, huían, lo que añadía un reto adicional a Divine Awakening. Por desgracia, al carecer de habilidades para romper el sigilo, no pudo localizar la ubicación de bien. La trayectoria de la lanza lo rozó por un pelo. 2230. 2230. 2230. Un rápido triple golpe redujo el Rey Pez Buscador a unos pocos cientos de puntos de salud cuando llegó a la orilla. Un salto y se habría sumergido de nuevo en el agua. Más de 30 pequeños hombres pez cargaron desesperadamente contra bien, intentando ganar tiempo para su rey, pero fueron interceptados por Nina. Dardo divino explorador. Los pensamientos de bien parpadearon mientras cambiaba de arma a la velocidad de la luz, apuntando al Rey Pez Buscador que aún estaba en el aire. Fuego. 2230. 1000. Dano perforant. Derrotado con éxito al Jefe de nivel 10 Rey Pez Buscador. Ganaste 5000 EXP y plus 200 de reputación. Efecto de equipo activado, se ha obtenido 1 punto de atributo gratuito. Enhorabuena por subir de nivel. Se han obtenido 10 puntos de atributo gratuitos. Se han cumplido todas las condiciones para la misión de Clase. Habilidad exclusiva de Clase adquirida, mejora de maldición. Las misiones posteriores se verán de forma independiente. Efecto de título activado, se ha obtenido un objeto de grados, embrión de maldición a elegir. Nota, después de alcanzar el nivel 10, cada subida de nivel posterior otorga 15 puntos de atributo gratis. Ya están abiertas varias tablas de clasificación. Las ranuras de equipo infinitas le permiten cambiar de equipo a la velocidad del rayo, lo que resultaba inmensamente conveniente. Usando dardos supledos para acabar con el Rey Pez Buscador y alcanzar el nivel 10, Nina eliminó rápidamente todos los minipisos mientras aparecían mensajes de notificación uno tras otro. Pero eso no fue todo. Un anuncio con letras doradas apareció ante los ojos de todos los jugadores. Anuncio mundial, el jugador bien ha conseguido completar la instancia por primera vez, derrotando a un Jefe de nivel 10 superior a su nivel. Su rendimiento supera al de todas las épocas. Como recompensa, se le concede una pista de la divinidad. Que todos los jugadores se esfuerzan por conseguir más logros. En ese momento, el chat mundial explotó. ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? Derrotó a un Jefe de nivel 10. Completó la mazmorra primero. ¿Quién demonios es bien? Imposible. Me niego a creerlo. ¿Cómo puede una clase de bajo nivel ser tan poderosa? Debe de ser un jugador de clase legendaria. Este maldito tramposo. Ese bastardo. Pista de ascensión divina. Un hombre jura por su sangre formar un grupo para localizar el paradero de bien. Torturadlo se es necesario para extraer la pista. Soy Matang, antiguo presidente del grupo Penguin. Ofrezco 300,000 millones por comprar tu pista de ascensión divina y te garantizo protección de por vida. Imposible, presidente Ma. Nunca lo entregará.
Soy un jugador de nivel épico. Todos los jugadores de nivel épico, reunidos ahora. Localizada y bien y erradicadlo de Divine Awakening. Exacto. Si no puedes tenerlo, destruyelo. Tiene mucho sentido. Soy un jugador de nivel épico. Anadim, amigo. Este repentino anuncio converso a bien en el enemigo público del mundo. Incluso numerosos jugadores de nivel épico salieron de su escondite. Las pistas divinas eran el objeto de los deseos más profundos de todos los jugadores de Divine Awakening. Y bien las había obtenido en el segundo día del lanzamiento del juego. ¿Cómo se podía tolerar esto? Si seguía desarrollándose así, ¿no se convertiría en un dios en 3 días y dominaría el mundo entero en 5? Impulsados por el miedo a las incomprensibles y monstruosas habilidades de bien, muchos jugadores ni siquiera consideraron obtener esa pista divina de él. En cambio, buscaron erradicarlo por completo de Divine Awakening. Una cierta aldea de novatos. Maldita sea. Nan, bien es demasiado. La cara de Nyong se contrajo violentamente, sin palabras por la conmoción del anuncio mundial. Entre miles de millones de jugadores, nadie había imaginado que la frase convertirse en un dios aparecería ante sus ojos tan rápidamente. La expresión de Nan Shirling era igualmente grave mientras tocaba su auricular, aparentemente en comunicación con alguien. Finalmente, respiró hondo y declaró, la sed nos ordena que no nos dejemos afectar, subamos de nivel rápidamente y demos prioridad a la recolección de objetos que pueden localizar a otros jugadores. Poneros en contacto con bien lo antes posible. Nyong, a partir de ahora estaremos estacionados en Divine Revelation las 24 horas del día. Este incidente ha causado importantes repercusiones entre los altos mandos. Fuera de la aldea de Novatos 66, zona de monstruos de nivel 6. BBESA Sal. Lo mater para conseguir esa pista. Jean golpeó a un monstruo salvaje de nivel 6 hasta matarlo con puñetazos consecutivos. No podía entender por qué el nombre de bien seguía apareciendo ante sus ojos como un hechizo maldito. ¿Deberíamos aliarnos con los pilares de Japón y la nación tonta? Gensini sintió de repente que bien no era alguien a quien se pudiera subestimar. No es necesario. El hecho de que tenga una pista no significa que se haya convertido en un dios. Volvemos a la aldea de novatos. Necesito encontrar a un jugador de alto nivel que me ayude a desbloquear la misión de profesión. Recientemente, Jean había recibido una misión especial desafiante. Completar la desbloquearía su misión de clase. Japón. Cabrón. Maldito cabrón. Ese maldito bien de la nación dragón. En realidad, enojero, que acababa de perder una vida y esperaba el final del tiempo de su pena de muerte, vio esta noticia de última hora en la televisión. Furioso, rompió su copa de sake en pedazos. Y de mal humor tras morir en la mazmorra. Para bien acaparar la atención una vez más, junto con esa tentadora pista divina, hizo que su miseria fuera insoportable. Habiendo aventurado él mismo en la mazmorra, conoció la formidable fuerza de los monstruos. La victoria de bien en su primera partida, derrotando a un jefe de nivel 10 a pesar de estar por debajo del nivel, demostró que estaba lejos de ser la clase tigre al principio del juego, pero al final que todos dicen. Cogió su teléfono y marcó un número. Deja de lado el 90% de los asuntos de la organización. Centra todos tus esfuerzos en localizar a bien. Encontrarlo. ¿Entendido? Bajo ninguna circunstancia debes ofenderlo. Aunque no era un pilar de la nación y no gyro se diferenciaba de otros practicantes legendarios y jugadores pilares en su enfoque. Si superarlo era imposible por el momento, ¿por qué no aprender humildemente a su lado primero? Una vez comprendidos sus secretos, se podría idear un plan de asesinato encubierto. Después de dominar sus habilidades, se podrían cambiar las tornas y tenerlo todo al alcance de la mano. Ese era el enfoque verdaderamente inteligente. ¿Por qué insistir en la fuerza bruta? No estaba solo. Innumerables figuras poderosas, tanto dentro como fuera del mundo del déspota divino, buscaban el paradero de bien. Excavarían hasta las profundidades de la tierra para encontrarlo. Algunos incluso pagaron grandes sumas de dinero a los llamados profetas y astrólogos para localizar la aldea donde residía bien. Cada uno perseguía sus propios intereses. Pero la verdad y la falsedad se mezclaban, ya que los canales de chat mundiales hacían un de informes contradictorios sobre el paradero de bien. Un montón de don nadie inútiles que ni siquiera puden explorar más allá de la aldea de novatos, de que están parlateando? Bien no pudo evitar reírse ante los mensajes del chat global. Incluso si realmente supieran su ubicación, ¿qué más daba?
En ni siquiera podían salir de sus propias aldeas para principiantes, como iban a verificarlo? Como iban a enfrentarse a él? No era más que fanfarronería online, no? Si se atrevían a venir, en uno solo saldría con vida. Este anuncio mundial sin duda me ha puesto en el punto de mira. ¿Podría considerarse una prueba divina para mí? A Hibeyan no le gustaba la idea de que los más capaces tuvieran una mayor responsabilidad, pero los fuertes a menudo soportaban cargas más pesadas. Abrió su panel de misiones para examinar la pista que había vuelto locos a miles de millones de personas. Pista, se dice que el jugador que obtenga primero todas las bendiciones divinas puede desencadenar la misión revelación divina deificación. Una frase sencilla, sin detalles superfluos. Capítulo 25, Hibeyan está prácticamente muerto. Buscando ayuda de los grandes nombres. Todas las bendiciones de los dioses? Ni siquiera sé cuántos dioses existen en el mundo de la revelación divina. Hibeyan pensó que esta pista era una completa tontería. Solo conoce a una diosa de los deseos, y eso era a través de la bola de cristal de los deseos. Pero aunque no supiera cuántos dioses había, estaba seguro de que debía haber una distinción entre los dioses de la justicia y los dioses del mal. Algo así como el equipo normal frente al equipo maldito. Lo que significaba que necesitaría las bendiciones tanto de la facción del orden como de la facción del caos. Las dos facciones eran tan incompatibles como el agua y el fuego, y chocaban en cuanto se encontraban. ¿Cómo podía ser tan sencillo? Como es una pista, obviamente está incompleta. Solo ten la en cuenta. Hibeyan se acercó al orbe luminoso que había dejado el rey Pez. Has obtenido 3,000 monedas de oro. Has obtenido material de grado B, aleta venenosa del rey Pez. Has obtenido equipo de grado E, yelmo buscador conjunto, HP plus 100, defensa física plus 10. Requisitos de USO, Clase cuerpo a cuerpo de nivel 10. Equipo de grado E adquirido, zapatos acuáticos del buscador conjunto, HP plus 110, defensa mágica plus 10. Efecto, permite caminar y correr sobre el agua. Equipo de grado E adquirido, lanza de pescador del buscador conjunto, ataque plus 30. Al reunir los tres países del conjunto del buscador se obtiene, constitution plus 10, fuerza plus 8, ambas defensas plus 5. ¿Un conjunto completo? No están mal las estadísticas, y incluso ha soltado un material venenoso de grado B. Los tres países requieren nivel 10 para equiparlas, con bonificaciones adicionales cuando se elevan juntas. Ya que estás tan empeñado en matarme, no digas que no te he dado una oportunidad. Pondrá a la venta los tres objetos juntos, te elevas el conjunto completo. Hibeyan entró en el mercado de intercambio y puso a subasta el conjunto seeking. Puja inicial, 8,000 monedas de oro. También puso a la venta otros equipos obtenidos en Death Scourge. Era el segundo día del déspota divino, y Hibeyan sabía que los ricos habían acumulado considerables reservas de oro. Naturalmente, era el momento de desplumarlos a fondo. Aunque el conjunto de búsqueda requería un nivel 10 para equiparlo, eso no disuadió a los capitalistas de disputárselo. Nada más salir a la venta, la gente se dio cuenta. Hibeyan ha puesto a la venta un montón de equipo, y un conjunto completo. Debe de ser por matar a un jefe. ¿Está loco? ¿Por qué no así lo queda para él? Venderlo solo anima a todos a subir de nivel y dar el casa. Creo que está tan seguro de sí mismo que piensa que nadie puede vencerlo. Solo estoy esperando el día en que reciba su merecido. Derrotar a un jefe de nivel 10 debe de haberlo dejado agotado. Probablemente esté vendiendo el conjunto para recuperar sus perdidas. ¿Habías mirado las tablas de clasificación? Hay una específica para cada clase y otra general. Los 100 jugadores más fuertes pasan el corte. Hibeyan es tan poderoso que supuse que sería el número 1 en todas partes. Pero, ¿adivináis qué? Aparte de encabezar la clasificación general, su nombre no aparece en ninguna de las tablas específicas de cada clase. Prueba de que la fuerza de su clase no es realmente suficiente para la clasificación. Se basa únicamente en su habilidad al principio del juego y en la acumulación de equipo para su poder general. ¿Qué? ¿Eso no significa que tenemos posibilidades de superarlo? Déjame ver las tablas de clasificación por clase. Es cierto. Está acabado en un santiamén. Los jugadores que inicialmente sospechaban que la clase de Hibeyan era de nivel legendario descartaron inmediatamente la idea. Si su clase era realmente tan poderosa, ¿por qué su nombre no aparecía en ninguna de las tablas de clasificación por clase? Hibeyan vio el chat mundial y entró él mismo en las tablas de clasificación.
Al abrirlo, la clasificación mostraba automáticamente los 100 mejores jugadores en tiempo real. La clasificación general evaluaba a los jugadores en función de sus habilidades, equipo, nivel y mascotas, situándolo en primer lugar, con el jugador en segundo lugar varios niveles por detrás. Las clasificaciones específicas por clase eran más matizadas, divididas en varias sublistas. Había clasificaciones de guerreros, magos, asesinos, etc. Estas también analizaban las habilidades y el equipo, mostrando solo el nombre, el nivel y la nación del jugador. Y bien era el único practicante de la profesión prohibida, el maldito. No podía haber un segundo individuo así, por lo que, naturalmente, no había clasificación de malditos. Las clasificaciones por profesión solo compran a los jugadores dentro de la misma profesión. Su valor paladies en comparación con las clasificaciones generales. Y bien solo necesitaba ocupar el primer puesto en la clasificación general. Al fin y al cabo, estas listas no ofrecen ninguna recompensa existen únicamente para que el público las viera, fomentando la competencia amistosa y sirviendo como prueba de la destreza de cada uno. En términos más sencillos, eran esencialmente un motivo de orgullo. Sin embargo, cabe destacar que Nyayong y Ling, de la Nación Dragon, junto con Jean y Jean Sini, de la Nación Hermosa, aparecieron en las clasificaciones por clase. Ocupaban los primeros puestos en las categorías de asesino, mago, luchador y pistolero, respectivamente, todos ellos en el nivel 5. No reconoció a los demás líderes de la lista. Al examinar la clasificación, vio que varios cientos de jugadores habían alcanzado el nivel 5. Estas clasificaciones cambian constantemente. Me pregunto si esos dos pilares de la Nación Dragon podrán mantener sus posiciones. Y bien regresó a la aldea, convencido de que estos dos últimos querían inevitablemente. Tras salir del desfiladero fatal, sus guardias lo mostraron en más diferencia. Guerrero, tu destreza nos inspira el mayor respeto. ¿Podríamos considerar la posibilidad de abrir esta instancia? ¿Permitir que entren más jugadores por debajo del nivel 10, como tú? Probablemente, esa era la ventaja de ser el primero en completar una mazmorra y gozar de una gran reputación. Se podían modificar los ajustes originales de Divine Revelation. Una vez que la fuerza de uno alcanzaba un cierto nivel, incluso se podía remodelar la visión del mundo de Divine Revelation. No es necesario. Dejadlo como está. Los demás jugadores no poseían su monstruosa fuerza. A ella le resultaba bastante agotador tal y como estaba bajar el nivel de entrada equivaldría a enviarlos a la muerte. Lo más importante era que quería evitar exponerse. No fuera que los más astutos detectaran su presencia. Al regresar a la aldea de Nevados, encontró a Jean y Cancini esperando en la entrada. Maestro, he recibido una misión baida en el nivel que desbloquea misiones específicas de clase. ¿Podría ayudarme? Jean fue directo al grano, por supuesto, pero hay una tarifa. Echa un vistazo primero. Mata al duende del viento misión de nivel. Description, ejerces un débil poder sobre el viento, pero esto por sí solo no es suficiente para alcanzar la verdadera fuerza. Mata al duende del viento que atraviesa la aldea y utiliza su esencia para fortalecerte. Objetivo, mata al duende del viento elite de nivel 10. Recompensa de la misión, desbloquear misiones específicas de clase. Fracaso de la misión, todas las misiones bajadas en el nivel se retrasarán. No desbloquearás misiones específicas de clase hasta alcanzar el nivel 20. Al ver esta misión, y bien se quedó momentáneamente atenido. Sus propias misiones de clase se habían desbloqueado automáticamente en el nivel 5, pero Jean necesitaba matar a un elite de nivel 10 en el nivel 5, con penalizaciones por fracaso? Recordando su anterior transición de clase sin problemas, ¿podría ser esta otra ventaja de las clases prohibidas? Maestro, cuanto más alto es el rango de la clase, más difícil son las misiones. Sé que un elite de nivel 10 es un reto para nosotros, pero con 3 jugadores de clase legendaria formando equipo, seguro que lo superaremos. Jean asumió naturalmente que he bien también era de clase legendaria. Tú también desbloqueas tu misión de nivel en el nivel 5, ¿verdad? Entonces podemos ayudarte. Además, al matar al espíritu del viento se obtiene un material de grado B, el núcleo del espíritu del viento. Te lo puedo dar para aumentar el poder de Nina. Antes de solicitar la ayuda del experto, Jean había hecho sus deberes, sabiendo que la forma más rápida de aumentar el poder de una mascota bestia era alimentarla con potentes suplementos. Y bien lo miró. Ya he comenzado mis misiones de clase. ¿Por qué debería ayudarte? Y un monstruo de elite de nivel 10 que suelta materials de grado B. ¿Me tomas por tonto?
Independientemente de los materiales que soltera, ver las penalizaciones por fracaso lo hizo más que dispuesto a ayudar. ¿No era esta la oportunidad perfecta para tender una trampa? Pero, como experto desconocido sin renser previo hacia Jean, fingió naturalmente reticencia. Normalmente, no lo haría, explicó Jean. Pero cuando encontré este espíritu del viento, me di cuenta de que era algo diferente. A su lado, Jean Cini le lanzó una mirada fulminante. ¿Nos mantienes en suspense sobre algo tan crucial? ¿Qué perdida de tiempo? ¿No has oído al experto decir que ha comenzado una misión profesional? Ya debe de haber matado a un monstruo de elite. De prisa y termina la tuya, yo también quiero que el experto me lave. Así que intervino, experto, en resumen, debe solta un material de grado B si no es así, puedes cortar la cabeza a Jean. Capítulo 26, Mejora del equipo. Ya que lo garantizas, supongo que aceptar. He bien fingió reticencia. Pero no me uniré a tu grupo. Nos vimos aquí en 2 horas, tengo asuntos que atender. Jean asintió enérgicamente. Entendido, entendido. Mientras el experto estuviera de acuerdo, el botín estaba asegurado. Que esa unión o no era irrelevante. Muy bien, entonces no lo molestaremos más. Nos vimos en una hora. Después de que la pareja se marchara, he bien se dirigió a la vivienda del jefe de la aldea. Poderoso guerrero. He oído hablar de tus hazanas, eres nada menos que el salvador de nuestra aldea. Sean se abalanzó hacia el para darle un fuerte abrazo, pero he bien lo esquivó rápidamente. No lo interesaban los hombres. ¿Por qué el tío ha abrazado al maestro y por qué el maestro lo ha esquivado? La inocente niña se tapó la cara con las manos, completamente perpleja. Y es la mejor forma de expresar afecto, aunque el guerrero haya rechazado mi abrazo. El capitán Sean se rió con despreocupación. Nina lo miró a él y luego a su maestro, si quiero abrazar a mi maestro, ¿me rechazará? El ambiente parecía dirigirse hacia una dirección incómoda. He bien rápidamente recondujo la conversación, jefe de la aldea, la tarea está completa. Tarea especial completada, recoger materiales para fabricar un altar especial y entregarlos. El señor de la ciudad de Lozo se ha enterado de tus hazanas y te espera para entregar tu recompensa. Afinidad con el señor de la ciudad de Lozo plus 60. Afinidad con el jefe de la aldea 66 plus 80. Afinidad con el capitán de la guardia de la aldea 66 plus 80. Guerrero, te estoy muy agradecido. Ahora puedes dirigirte a la ciudad de Lozo. Guarda bien esta carta y entregásela al señor de la ciudad de Lozo cuando llegues. El jefe de la aldea lo entregó estos materiales a Sean, quien luego salió de la casa para preparar todo lo necesario para el altar. Obtenida la carta de recomendación del jefe de la aldea objeto especial. Description, debido a tu formidable destreza, el jefe de la aldea tiene la intención de recomendar tu inscripción en la asociación del juicio el señor Lozo, para eliminar la mayor fuerza maligna del mundo de la revelación divina, el culto al Dios maldito. Naturalmente, la decisión final depende de ti. Pista, palabra clave desencadenante. Ha entrado en tu mente información general sobre la asociación del juicio y el culto maldito. En un instante, he bien absorbió los detalles relativos a estas dos organizaciones. En pocas palabras, la Asociación del Juicio es una formidable organización creada conjuntamente por varios imperios, mientras que el culto maldito es una peculiar facción fundada por una banda de matones y ambiciosos que impunen armas malditas. Durante milenios, ambas partes han estado enzarzadas en un conflicto incesante. Sin embargo, el equipamiento del culto maldito resultó ser excesivamente potente, lo que impidió a los jueces erradicarlos por completo, lo que supuso un persistente quebradero de cabeza para los grandes imperios. Si bien se uniera a los jueces, matará más portadores de equipamiento maldito, reforzaría su fuerza y elevaría su posición. Sin embargo, quedaría totalmente vinculado a la organización, renunciando a su libertad hasta alcanzar la cima del poder. Por ahora no me interesa. Incluso sin unirme a los jueces, estoy seguro de que puedo convertirme en el poder definitivo. La fuerza de los miembros más poderosos de los jueces, una organización fundada conjuntamente por los imperios, superaba la imaginación de Bien. Estar vinculado a los jueces significaría perderse innumerables misiones y acontecimientos desconocidos. El déspota divino era vasto, él quería explorarlo. No estaba dispuesto a acobardarse en su pequeño pedazo de tierra. Ahora que lo pienso, como único practicante de la profesión maldita, ¿no me convierte eso en el gran maestro del culto maldito? Esos matones malditos que impunaban equipos malditos tenían que soportar el precio de la maldición.
Como único individuo en una ese precio, no sería descabellado llamarlo su Dios. El líder más peligroso del culto maldito, invitado a unirse a la asociación de jueces? Maldita si, esto es surrealista. Murmuró en silencio para sí mismo, agradecido de no haber considerado en unirse a la asociación de jueces. En cambio, podía esperar hasta que su fuerza creciera y luego investigar el culto maldito. Quizás podría adquirir algún equipo maldito sin dueño. Sin embargo, esta información también hizo que he bien se diera cuenta de que no podía dejar que otros supieran que empuñaba equipo maldito. De lo contrario, los jueces vendrían a buscar problemas. Con eso en mente, se dirigió al jefe de la aldea, ¿puedo participar en la búsqueda del asesino que impugna la piedra mágica sospechosa? Quizás pueda ayudar. Y esa piedra mágica que irradiaba el aura de un equipo maldito era probablemente obra del culto maldito. El jefe de la aldea negó con la cabeza. Este asunto debe ser manejado únicamente por la asociación de jueces. Ninguno de nosotros puede intervenir. Y es 10 veces más peligroso que matar a un jefe de nivel 10. Construir el altar ya fue un reto para nosotros. Muy bien. Parecía que los asuntos relacionados con el equipo maldito estaban fuera del alcance de los jugadores en esta etapa. Después de despedirse del jefe de la aldea, he bien encontró una posada para descansar y se conectó al mercado de intercambio. Tu conjunto de búsqueda anunciado se ha vendido. Has ganado 11,000 monedas de oro. Tu equipo de grado F anunciado se ha vendido. Has ganado 68 monedas de oro. Tu equipo de grado E puesto a la venta se ha vendido. Aparecieron innumerables notifications de venta, lo que añadió otras 15,000 monedas de oro a las arcas de Bien. Ahora posee 48,000 monedas de oro, suficientes para al menos 3 mejores de equipo. Decidió mejorar el equipo maldito. El sacrificio de oro necesario para cada hechizo de mejora aumenta cada vez. Espero que no se vuelva demasiado excesivo. Esta pila de oro representaba toda su fortuna. Lo primero que iba a mejorar era la armadura del árbol de la vida mutado. Después de pensarlo mucho, se mantuvo fiel a su plan original. Su resistencia actual al daño seguía siendo algo difícil. Quedar atrapado en una multitud podía significar problemas. Para subir de nivel rápidamente y superar a otros aventureros legendarios, he bien tenía que correr riesgos. Por lo tanto, la supervivencia era innegociable. Por favor, que esta mejora sea poderosa. No me defraudes. He bien rezó en silencio, ya que la mejora del equipo estaba intrínsecamente envuelta en misticismo. Mejora maldita. ¿Deseas sacrificar 10,000 monedas de oro para mejorar la armadura del árbol de la vida mutado? Sí. Una luz cegadora irrumpió sobre la armadura mientras la fortuna de bien se reduce en 10,000 monedas de oro. Si otros jugadores hubieran sido testigos de cómo malgastaba tal suma en un instante, seguramente se habrían quedado boquiabiertos. Refuerzo exitoso. Inspeccionó apresuradamente las estadísticas de la armadura. Sus pupilas se contrajeron abruptamente. Armadura del árbol de la vida mutado grado S, HP 15200. Efecto 1. Cada 10 puntos de salud aumentan la defensa física y la defensa mágica en 1 punto. Efecto 2. Posee un escudo de vida equivalente a 1,5 veces la salud máxima, que resiste todos los ataques excepto el daño verdadero. Se regenera 10 minutos después de su destrucción. Maldición. Los puntos de atributo ganados por subir de nivel se fijan en 50 puntos de salud más, además de nuevos efectos de equipamiento. Un escudo de vida equivalente a 1,5 veces la salud máxima, eso es la reserva de salud de Nina. Más de 2,000 puntos de escudo. Este efecto era precisamente lo que he bien deseaba. Ya fueron ataques físicos, golpes mágicos o debuffs persistentes, todo el daño se deduciría primero del escudo de vida. Solo el daño verdadero, como el de la espada de la muerte, podría donarlo directamente. Esos 10,000 de oro han sido bien gastados. Mis defensas duels nunca han sido débiles, pero con este escudo de vida, me atreví a plantar el cara e incluso a luchar contra el rey pez de nuevo. He bien estaba encantado. Continuó con la mejora. El coste en oro del sacrificio de mejora ha aumentado de 10,000 a 12,000. A este ritmo, solo podré mejorarlo 2 veces más. Empiezo a pensar que pieza de equipo mejorar a continuación. Tenía la intención de reservar la mejora final para una nueva pieza on por fabricar. Ya posee 2 materiales de grado B, la aleta venenosa del rey pez y la jadiata de tinta. Una vez que obtuviera el núcleo del espíritu del viento, otro material de grado B, del elemental del viento, podría fusionarlo con el embrión maldito.
Fabricado con tres materiales de grado B, que incluyen los atributos venenoso y viento, la selección de un tipo de equipo adecuado daría como resultado un equipo maldito capaz de realizar attacks de área de efecto. ¿A quién debería ir destinado este equipo mejorado? Y bien estaba sumido en sus pensamientos. Capítulo 27, Tu arma ahora me pertenece. Nina quedó descartada de inmediato. Aunque cantaba como equipo, y bien siempre la consideraba una entidad independiente. Majora Nina no lo reportaría ningún beneficio significativo a nivel personal. Ella era lo suficientemente formidable. Las botas de agilidad divina también quedaban descartadas. Eso dejaba la flecha divina del explorador y la espada de la muerte. Dudo durante un buen rato entre las dos, incapaz de decidirse. Que son el dardo divino del explorador. Con el escudo de vida, mi potencia cuerpo a cuerpo ha aumentado indirectamente. Desde ese punto de vista, los ataques a distancia se sienten algo insuficientes. Al final, lanzó la ficha del dardo. ¿Sacrificar 12,000 monedas de oro para mejorar el dardo divino del explorador? Sí. Mejora realizada con éxito. Por favor, inspecciona tu equipo. Una luz cegadora brotó de la pipa divina scout mientras y bien la examinaba. Pipa divina scout equipo maldito de grado S, poder de ataque 9120. Efecto, genera un dardo cada 5 segundos, otorgando un 100% de precisión y penetración. Máximo 3 dardos al alcanzar el límite, se puede realizar un triple disparo. Penetración, cada dardo inflige 1000 puntos de daño único al impactar en el objetivo. Habilidad, sigilo. El ataque cancela el sigilo también puede ser detectado por habilidades que rompen el sigilo. Tiempo de recarga de la habilidad, 3 minutos. Alcance de ataque, 150 metros. Maldición, mientras está en sigilo, la salud disminuye en 0,5% por segundo. Aumento del ataque en 30 puntos, ampliación del alcance en 50 metros, aumento de la capacidad de la cerbatana a 3 dardos. La cerbatana divina del explorador sufrió modificaciones mínimas, principalmente para mejorar su límite de daño. En general, es satisfactorio. Al fin y al cabo, no soy un cabrón con suerte, no puedo esperar efectos novedosos cada vez. Y bien estaba bastante contento. Con dardos de triple disparo y efectos perforantes, su daño superaba ahora al de la agilidad divina de Deathblade en 3000 puntos. Perfecto para entrar a monstruos con mucha salud. Abrir panel personal. Jugador, y bien. Nivel, 10,3560 Clase, maldito. Título, maldito elegido todos los atributos plus 5%. Salud, 1380 plus 69. Escudo de salud, 2173. Mana, 100 plus 5. Ataque físico, 1092 plus 54. Ataque mágico, 20 plus 1. Defensa física, 206 plus 10. Defensa mágica, 206 plus 10. Puntos de atributo sin asignar, 16. Dos mejoras aumentarán significativamente la destreza de bien, lo que le permitió acabar con el rapaz en menos de un minuto en su siguiente encuentro. Una sola combinación de ataques a distancia y cuerpo a cuerpo podía restar más de 19,000 puntos de vida a su barra de salud. Que suerte tan increíble. Y bien se rio entre dientes. Aún todavía no he visto en que consiste mi próxima misión de profesión. Misión de profesión 2, alcanza el nivel 20 y obtén 2000 de poder de ataque. Recompensa, dignidad del maldito, habilidad activa. Dignidad del maldito, todos los monstruos o enemigos que se encuentran a menos de 10 metros de ti quedarán inmovilizados durante 3 segundos, sin poder moverse. Tiempo de recarga, 2 minutos. Description, no se violara la autoridad del maldito. Claramente, se trataba de una habilidad de control duro de área de efecto. El tiempo de recarga es un poco largo, pero inmovilizar a todos los enemigos en un radio de 10 metros durante 3 segundos me da mucho tiempo para actuar. El equipo actual de bien no era lo suficientemente amplio como para jugar de forma versátil, pero esta habilidad lo compensaría. 3 segundos eran tiempo suficiente para causar estragos. Sin embargo, el verdadero desafío radicaba en el requisito de 2000 de poder de ataque. Los niveles del 10 al 20 solo otorgaban 150 puntos de atributo gratuitos. Asignarlos a la fuerza solo produciría 300 de ataque. El resto tendría que obtenerse a través de misiones, equipo y activando el efecto de Nina. Parece que tendrá que matar monstruos sin descanso. Y bien concluido todos sus preparativos. Era hora de hacer que esos dos pilares nacionales de los Estados Unidos se enfrenten a la realidad. ¿Crees que podíais derrotarme? No estéis a la altura.
Adecker verdad, y bien podría haber acabado con Jean y Gensini de un solo golpase mucho tiempo. Pero eso habría sido demasiado fácil para ellos, ¿no? Una hora más tarde, Jean, Gensini y bien viajaban juntos. Después de guiarlo hasta la zona del bosque de monstruos de nivel 6, giraron a la izquierda y a la derecha hasta llegar a una llanura. Ali había vastos parterres de flores, el aire era fresco y refrescante, y una suave brisa susurraba entre ellos. No muy lejos se encontraban 6 o 7 mujeres élficas de piel clara, figuras elegantes y belleza llamativa. Unas alas translúcidas adornaban sus espaldas y empunaban arcos élficos, capaces de moverse rápidamente cabalgando el viento. Duende del Viento, nivel 7. HP, 680-680. Ataque, 185. Habilidades, Viento Divino, Asalto del Viento. Duende del Viento, nivel 8. HP, 700-700. Ataque, 200. Habilidades, Viento Divino, Asalto del Viento. Estos duendes del viento se reúnen alrededor de una doncella élfica de impresionante belleza. Ella estaba sentada sobre una gran roca, balanceando los pies como si estuviera descansando. Princesa Duende del Viento, nivel 10 elite. Salud, 5200-5200. Ataque, 350. Habilidades, Tormenta de Hielo, Disparo de Vendaval, Bendición del Viento. Description, Princesa del Imperio Élfico del Viento. Impulsada por la curiosidad hacia los humanos, se escapó en secreto con su elfo asistente y puede partir en cualquier momento. ¿Por qué otro monstruo NPC del Imperio? Y bien no pudo evitar quejarse para sus adentros. Primero el jefe orco del Imperio Orco y ahora una princesa del Imperio de los Elfos del Viento? ¿No se supone que los imperios son santuarios para los más poderosos? ¿Cómo es que estos dos son tan débiles? Aunque la princesa elfa era considerablemente más fuerte que el jefe orco, su HP y su poder de ataque eran casi equivalentes a los de un monstruo de elite de nivel 15. Podría ser que los descendientes de los dignatarios imperiales empiezan en las mismas condiciones que los jugadores? Reflexionando, parecía totalmente plausible. Entonces sus rivals no eran solo jugadores, sino los poderosos descendientes de las razas de todos los imperios. Cada uno con un potencial mayor que el anterior. En ese momento, Jean se inclinó hacia el gran jefe, ese monstruo de elite no es un enemigo cualquiera, su salud es ridículamente alta. Ocupémonos primero de los más débiles. ¿Podrías pedir a la niña que distraiga a la princesa? Para Jean, no eran más que monstruos. Aunque tuvieran un estatus especial, él no los tomaba en serios, a diferencia de bien, que le daba demasiadas vueltas al asunto. De acuerdo, Vale. Bien aceptó verbalmente, pero no lo indicó a Nina que actuara. Porque no tenía intención de matar a esos elfos. Matar al elfo del viento no lo repetiría ningún punto de experiencia, y incluso matar a la princesa elfa del viento solo le daría unos cientos de XP. Apenas lo suficiente para linear un hueco entre los dientes. Su verdadero objetivo era sabotear la misión de nivel de Jean. Y de vosotros primero, atraed la atención de los monstruos. A provocar la oportunidad para acabar con todos ellos y luego nos ocuparemos juntos de la princesa Hada. Dijo con fingida profundidad. Una vez que Jean hiciera su movimiento, se daría por iniciada la misión de nivel. Cualquier contratiempo durante la misma se consideraría un fracaso. De acuerdo. El corazón de Jean dio un salto de alegría al arresto. Así que el maestro era tan poderoso, capaz de matar instantáneamente a monstruos de nivel 8. Sin una pizca de duda, apretó los puños y cargó audazmente contra los espíritus del viento, con ondas de energía de puño ondulando en el aire. Quien va. Los espíritus del viento se pusieron en alerta al instante. Uno de ellos levantó su arco, listo para disparar. Gensini se deslizó con elegancia hasta un punto estratégico, y de repente se materializó en sus manos un arma de fuego pesada de aspecto formidable, mientras se preparaba para proporcionar fuego de cobertura a Jean. El espíritu del viento, que acababa de apuntar con su arco, se encontró con el dios de pie justo delante del cañón. Su rostro impecablemente hermoso era impresionante, incluso ella, que había visto a innumerables hombres, casi perdió la compostura. Gran dios, apertiz. Jean está siendo atacado. No podía entender por qué el gran dios se había materializado de repente ante ella. Bien declaró, tu arma ahora es mía. Antes de que Jean Cini pudiera reaccionar, un dolor punzante lo atravesó el pecho. Al mirar hacia abajo, descubrió que una katana carmesí la había atravesado el cuerpo. 2292. Has parecido. Ahora volverás a la realidad y entrarás en el periodo de pena de muerte.
Tras un enfriamiento de 6 horas, podrás volver a entrar en el déspota divino. Tu arma de crecimiento de grado A, la ametralladora cuántica ha sido abandonada. Incluso en esos últimos momentos, Jean Cini seguía sin entender por qué el jugador de nivel divino había decidido matarla. Capítulo 28, Mi poder es la sabiduría. Solo te he quitado el equipo, te has librado con poco. He bien sonrió con frialdad mientras Jean Cini desaparecía del lugar. En un principio, su intención era sabotear las misiones de nivelación de ambos, pero las circunstancias así lo impidieron. Así que mató a Jean Cini, asegurándose de que solo fallara la misión de Jean. Maldita sea. Jean Cini, ¿dónde está tu apoyo de fuego? What fa? ¿Cómo has muerto? Solo contra 7 espíritus del viento, Jean se encontró en inferioridad numérica. Luchando una batalla solitaria, recibió varias flechas. Al descubrir la muerte de Jean Cini, dio media vuelta y hu. Jugador de nivel divino, salvame. DB Haber más monstruos asacando cerca. Han matado a Jean Cini. El y Jean Cini habían estado juntos todo el tiempo, así que sabía que ella había perecido. Pero entonces vio la ametralladora quantum grain a los pies del dios. La gran cantidad de información hizo que su pequeño cerebro entrara en cortocircuito al instante. No podía entender por qué el arma de Jean Cini yacía a los pies del dios. ¿El dios no había podido salvarla? J.E. Tu expresión de tanto es realmente ridícula. Jean, déjame contarte un secreto. Y bien se eco a rir a carcajadas, sin mostrar ninguna intención de rescatarlo. Lu envió una solicitud a Jean. Aviso, el jugador y bien ha solicitado unirse a tu grupo. En un instante. Atenido, desconcertado, incrédulo. Entonces estalo en una ira y humiliación sin límites. J. O. P. A. Y tengo que agradecer que hayas pronunciado mal mi nombre. Eres mi amuleto de la suerte, Jean. Se río entre dientes. Recuerda mis palabras. Cuando regresas a la realidad, dile a tus patrocinadores, y a todas las almas del mundo que buscan mi sangre, que se atrevan a mostrar hostilidad, tú y Jean Cini correrías la misma suerte. Saco casualmente un material de grado E de su inventario y así lo lanzo a Jean. Este material, preparado específicamente para Jean, había sido reunido a fuerza de voluntad, superando la repulsión y el asco. Material de grado E, excremento endurecida de pájaro gigante. Joder. Que ni joden. Aha. Esquivar las flechas del duende del viento ya era bastante difícil. Ante el excremento que se le echaba encima, moviéndose más rápido que las flechas que tenía detrás, Jean no tenía ninguna posibilidad de esquivarlo. Lo entendió, y bien lo estaba humillando deliberadamente. Al lanzar este excremento, pretendía matarlo con la fuerza del impacto. Una rabia infinita bullía en su interior, pero no podía descargarla. Y bien. Ya verás. Te matar con mis propias manos. Ya al límite de sus fuerzas y sabiendo que era imposible esquivarlo, Jean abandonó la resistencia. Al instante, el proyectil fecal le dio delino. 982. El terrible dano no lo sorprendió solo la vergüenza, el resentimiento y la furia se apoderaron de él. Pero estaba completamente indefenso. Había quedado en la emboscada de bien, que lo había aplastado por completo en todos los sentidos, desde la inteligencia hasta la fuerza bruta. Incluso con los dientes destrozados, los apretó y se tragó la humiliación. Has muerto. Ahora volverás a la realidad y entrarás en el periodo de penalización por muerte. Misión de nivel fallida. Penalización por fallo aplicada, no habrá misiones de nivel disponibles durante 20 niveles. Todas las misiones de nivel se posponen en consecuencia. Tu armadura de grado E ha sido abandonada. Por fin, has pronunciado mi nombre correctamente antes de morir. Y bien recogió su armadura y la puso a la venta en el mercado sin dar mayor importancia. Nota especial, equipo perdido Alabama derrotar al legendario practicantian. Fijo un precio exorbitante de 5,000 monedas de oro. Su objetivo no era venderlo, sino mostrar al mundo entero las consecuencias de ofender a bien. Del mismo modo, el arma de crecimiento de grado A de Jean Cini también se puso a la venta en el mercado. 100,000 monedas de oro. Sin regateos. Nota, equipo obtenido al matar al practicante legendario Jean Cini. Puesto a la venta por bien. La fortuna, al parecer, favorecía a bien. Los jugadores muertos sueltan aleatoriamente una pieza de equipo que se puede equipar. Por pura coincidencia, era el poderoso arma de crecimiento que ella había obtenido al completar su misión de cambio de clase.
Esta arma incluso podía mejorarse hasta el grado es matando suficientes monstruos. Sin embargo, hibayan simplemente la adquirió y la puso a la venta en el mercado comercial. Que desperdicio tan colosal. Después de todo, él no podía equiparla, ni se dignaba a hacerlo. 100,000 monedas de oro estaba claramente indicado en el mercado comercial, lo tomas o lo dejas, Jean Cini. Si no así vendía pronto, inevitablemente la reclamaría otro artillero. Seguramente alguien estaría dispuesto a gastar 100,000 monedas de oro para fortalecerse, aunque eso significará ofender, Jean Cini. En cualquier caso, hibayan salía ganando sin correr ningún riesgo, explotando magistralmente la naturaleza humana. Guerrero humano, gracias por tu ayuda. Varios duendes del viento se acercaron a hibayan para expresar su gratitud. Nunca imaginamos que ese hombre poseyera una vitalidad tan formidable, resistió múltiples flechas sin caer. Las conversaciones entre jugadores que incluyen referencias al mundo real se convierten automáticamente en un lenguaje comprensible para los seres sensibles inspirados por lo divino y los NPC. No hay necesidad de dar las gracias. De todos modos, les guardaba renser. A hibayan no le gustaba aceptar favors que no lo debían legítimamente. Sin embargo, el hecho es que nos has ayudado. Percibimos tu considerable fuerza. ¿Podríamos pedir un favor más? Asegurate de que la princesa regrese rápidamente con nosotros al imperio, para que no se repita el incidente anterior. El espíritu del viento suspiró con ironía. A decir verdad, lo hemos suplicado largo y tendido. Lo hemos advertido que aventurarse en los sentimientos humanos invita al ataque, pero se niega a escuchar. Se queda aquí, insistiendo en que solo se marcará cuando vea a un humano. Misión especial activada. Persuade la princesa espíritu del viento para que regrese a casa. La joven princesa espíritu ha escuchado innumerables historias sobre los humanos junto a su cama, lo que ha despertado su intensa curiosidad. Usa tu sabiduría para persuadirla de que regrese. Recompensa de la misión, núcleo del espíritu del viento material de grado B. ¿Aceptas? Hibayan? Había estado planeando otras formas de obtener el núcleo del espíritu del viento. ¿Podría conseguirlo persuadiendo a la pequeña princesa para que regresara? Bueno, al menos era algo bueno. ¿Eres humano? Al acercarse a la princesa Hada, sus rasgos impecables, similares a los de una ninfa, rivalizaban con los de Nina, lo suficiente como para cautivar a cualquier hombre. Pero, como un chico recto, hibayan permaneció completamente imperturbable. Lo soy. Ya has visto a un humano. ¿Podemos irnos a casa? La princesa elfa saltó de la roca y se elevó en el aire para volar a su alrededor con curiosidad. Luego agarró la mano de hibayan, ven. Te vienes a casa conmigo. Quiero que estés a mi lado sirviéndome todo el día. Hibayan abrió mucho los ojos. Que princesa elfa tan dominante. No se parecía en nada a los elfos que él recordaba. ¿Por qué debería hacerlo? Él apartó su mano. Apenas me conoces, ¿no temes que pueda amenazar como lo hizo ese boxeador? No, no te atreverías, la princesa elfa del viento negó con la cabeza. Porque soy más fuerte que tú. Incluso ese boxeador se abalanzará sobre mí, lo derribaría. Al oír sus palabras llenas de confianza, Nina, que había estado de pie en silencio junto a hibayan, puso mala cara. Lo entró unas ganas inexplicables de darle un puñetazo. Si podía manjar a esta princesa tan fácilmente, ¿de dónde sacaba la confianza para afirmar que era más fuerte que su maestro? ¿Eres más fuerte que yo? Hibayan no sabía si calificarla de infantil y ingenua o de excesivamente protegida por sus padres. Pero decidió darle a esta pequeña princesa una muestra del lado oscuro del mundo adulto. Levantó la mano derecha y le dio una sonora bofetada en la frente a la princesa de cuento de hadas. 111. Ay. Eso duele. Como te atreves a pagarme? Aunque el daño era leve, el dolor era insoportable. La princesa del espíritu del viento jadeó, agarrándose la cabeza, con lágrimas en los ojos. Su bonito rostro se sonrojó de indignación. ¿Qué? ¿No estás convencida? ¿Quieres probar suerte? Hibayan adoptó deliberadamente un tono condescendiente. ¿Persuadirla de que se fuera a casa con razones? Maldita sea. Mi fuerza es mi sabiduría. Hoy, tanto se quieres ir de casa como si no, te dar una paliza hasta que los vuelvas con tu madre. Varios duendes del viento que estaban cerca observaban con preocupación, queriendo intervenir. Pero el único duende del viento de nivel 8 los detuvo. Confía en este guerrero humano. Si se atreve a hacer esto, debe tener un plan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
El grupo de espíritus del viento de séptimo nivel se sencha completamente impotent. Debían limitarse a observar como la princesa y el guerrero humano que la había ayudado legaban a las manos? Como espíritus del viento benevolence, eso idea en contra de los principios de su raza. El espíritu de octavo nivel Caraspio, claramente una de las más viajadas de su especie. Sussurro discretamente, fingid que estés admirando el paisaje. Capítulo 29, eliminando las sombras psicológicas. Maldita sea. Me has enfurecido. Tejer pagar por esto. La inexperta princesa elfa nunca había imaginado que alguien se atrevería a golpearla. Ni siquiera sus padres la habían puesto un dedo encima, tratándola como un tesoro precioso. Ahora estaba siendo ofendida por un simple humano. Se elevó en el aire, levantó su pequeña mano y un arco de notable artesanía se materializó en su palma. Disparo de vendaval. Una torrente de energía elemental de viento se fusionó en la cuerda del arco y luego estalló en un rayo blanco increíblemente rápido. Y bien observó cómo se acercaba el rayo, sin moverse. 100. Su escudo vital absorbió todo el gol, mostrando el valor del dano. Esto. ¿Cómo es posible? La princesa elfa se quedó paralizada, atenida al ver que su ataque ni siquiera había superado el de él. Ni siquiera había intentado bloquearlo. Te di tu oportunidad, nena. Ante sus palabras, Nina se transformó en una águila gigante y se elevó y bien volando hacia el cielo. Pero tú también eres humana. ¿Cómo puedes transformarte? Al ver el drástico cambio de Nina, la princesa elfa se sorprendió. Rápidamente se alejó volando. ¿De qué sirve tu vuelo si no puedes atraparme? Los elfos del viento eran famosos por su confianza en su velocidad. Entre todas las razas voladoras, los elfos del viento ocupaban un lugar destacado en cuanto a velocidad, y la princesa elfa era aún más excepcional. Podía disparar fácilmente mientras volaba. Desenfundó su arco y se dio la vuelta, solo para descubrir que no había rastro de bien. ¿Me buscas? La voz del humano resonó de repente en sus oídos y la princesa hada giró la cabeza rápidamente. Zaz. 222. Otra castana le golpeó la frente con un fuerte chasquido. Ay. Eso duele muchísimo. El golpe le provocó un dolor de cabeza insoportable a la princesa elfa, interrumpiendo por completo su vuelo. Cayó en picado al suelo, agarrándose la cabeza mientras se revolcaba. Las lágrimas le corrían libremente por las mejillas. ¿Cómo era posible que su tan alabada velocidad de vuelo fuera superada por una águila gigante transformada de un humano? No podía entenderlo, ni comprender cómo un elite de nivel 20 no podía igualar la velocidad de Nina. ¿Te vas a casa? Y bien aterrizó a su lado, agacándose con una expresión amable. No. No me voy. No me iré a casa hasta que te haya dado una paliza. Los hermosos ojos de la princesa del espíritu del viento se llenaron de lágrimas, su desafío inquebrantable. Parece que no te golpeé lo suficientemente fuerte. Y bien extendió la mano y sopló en ella. Como si estuviera preparando un gran movimiento. La cara de la princesa hada se quedó sin color. Se cubrió la frente frenéticamente. No. No me pegué. Si vienes conmigo, me iré a casa. ¿De acuerdo? 333. Y bien no le prestó ninguna atención. Y bien sonrió, con un tono escalofriante, mientras levantaba la mano una vez más, listo para escupir fuego. Para la princesa elfa, parecía un demonio. Su bonito rostro se quedó sin color. Me ir a casa. Por favor, no me pegue más, Así está mejor. Vida casa temprano. Deja de escapar y de preocupar a tus padres. Cuando seas más fuerte, podrás admirar los grandiosos paisajes. Los humanos son aterradores, ¿verdad? Y bien se levantó y se acercó al grupo de hadas del viento, haciéndoles una señal de ok. Pero las hadas del viento lo miraron fijamente, aparentemente paralizadas. Valiente, guerrero, gracias. El espíritu del viento de nivel 8 tardó mucho tiempo en recuperarse. Las acciones de este guerrero humano la habían sorprendido de verdad. Sumter a su caprichosa princesa tan completamente con esos métodos. Los humanos realmente esconden talentos ocultos. ¿Dónde está el núcleo del espíritu del viento? Y bien extendió la palma de la mano.
No había sido todo este alboroto por esto? Una vez en casa, lo obtendría para lo que para, tenía que recuperar a la pequeña princesa. Esta, con la princesa. No te preocupes, me encargo de que te lo entregue. El espíritu del viento de nivel 8 parecía algo inseguro, y voló inmediatamente con sus compañeros al lado de la princesa. Maldita sea. Y bien se quedó boquiabierto, con los ojos como platos. Su corazón puro se sintió como si hubiera recibido 100,000 golpes críticos. ¿Por qué no había mencionado antes este detalle crucial? Después de todo ese acoso, ¿aún así se lo entregaría? De repente, sintió que él era la verdadera princesa espiritual. Este espíritu del viento de nivel 8 era el adorador humano y bien. Aún así, la recompensa de la misión estaba prometida, por lo que no debería desaparecer. Regresó junto a la princesa con inquietud y le ofreció una sonrisa incómoda. Alteza, ¿lo ha remitido el dolor de cabeza? Extendió una mano para acariciar la frente, con la esperanza de aliviar su dolor y salvar su imagen. No. No me golpes. Te dar esta cosa. Al ver que he bien volvía a extender la mano, la adorada princesa elfa se apresuró a esconder la cabeza en el abrazo del espíritu del viento. Su pequeña mano temblaba mientras lanzaba un cristal. Núcleo del espíritu del viento material de grado B, un cristal de energía imbuido con la esencia de los espíritus del viento. Esto fue suficiente para causarle a la niña un trauma psicológico duradero, completamente arruinada. Probablemente estos duendes del viento lo habían susurrado al oído, amenazándola con golpear la cabeza de nuevo si no les entregaba el núcleo espiritual. Me voy a casa ahora mismo. La princesa Hada estaba completamente aterrorizada, y de repente comprendió por qué su padre la había advertido que los humanos eran criaturas complejas. En un momento le golpeaban la cabeza y al siguiente le ofrecían amabilidad y preocupación. Complejos. Realmente demasiado complejos, demasiado aterradores. No se atrevió ni siquiera a mirar a bien, y se fue volando a lo lejos con la cabeza gacha. Juró en silencio que hasta que no se convirtiera en el poder supremo, nunca volvería a poner un pie fuera del imperio espiritual. Los otros espíritus del viento la siguieron, pero el espíritu de nivel 8 se quedó atrás. Una vez más, gracias, guerrero humano. Si se presenta la oportunidad, serás bienvenido en el imperio espiritual. J.E. Paso. Mejor que no volvemos a vernos nunca más. Y bien guardó el núcleo espiritual. No era ningún niño mimado. Había asustado a la niña hasta casi matarla. Si la pequeña volvía a casa y así lo contaba a sus padres, ¿no le darían una paliza en el imperio espiritual? Su frágil cuerpo no podría soportar ese tipo de castigo. El espíritu del viento de nivel 8 se rió entre dientes, entendido. Informaremos del asunto con sinceridad. Que el Dios Espíritu te bendiga. Misión completada, convences de la princesa del espíritu del viento para que regresara a casa. Adquiriste el núcleo del espíritu del viento. Nota, la inexperta princesa del espíritu del viento ha formado una impresión indeleble de ti. Nunca olvidará este primer encuentro. Nota, establecer vínculos con seres sensibles poderosos o fundamentals puede provocar alteraciones en las revelaciones divinas. ¿Alteraciones en las revelaciones divinas? ¿Qué demonios me importa eso? Y bien suspiro. Solo espero que comprenda mis buenas intenciones cuando crezca. Aunque yo buscaba el núcleo del espíritu del viento. Pero, dado que me lo entregó tan fácilmente, probablemente no era tan importante después de todo. En realidad. En el Hotel Royal de Estados Unidos. Maldita sea. Maldita sea. Así que había encontrado a bien todo este tiempo, justo delante de mis narices. Y lo trae como a una deidad discreta. Jean se sonrojó mientras daba vueltas por la habitación. Al recordar cómo había tratado a bien anteriormente, se habría dado una patada a sí mismo. Deberíamos habernos dado cuenta antes. Nunca imaginé que bien se convertiría en un dominador de bestias. El tono de Giancini era gélido, y su expresión igualmente sombría. Su arma de crecimiento de grado había sido expuesta y puesta a la venta en el mercado por 100,000 monedas de oro. En su mente, ya había matado a bien innumerables veces. Despotricar aquí no afectará en lo más mínimo a bien. Recopilemos todo lo que sabemos sobre él y publiquemos toda la información que tengamos. Jean, exacto. Publicad todos los detalles sobre él en el Foro Global de Revelación Divina. También debemos ponernos en contacto con los jugadores pilares de Manhwa y Donging para colaborar. Y recopilar toda la información posible del mundo real sobre bien. Lo subestime.
Apartar de este momento, lo trader como mi mayor adversario. Mientras la pareja organizaba y publicaba la información sobre Hibayen, la mayoría de los mensajes del canal mundial hablaban de ellos. Jean y Gensini fueron asesinados por Hibayen? ¿No eran jugadores legendarios? ¿Es esto cierto o falso? Cierto o falso, el equipo de grado A de ganar es absolutamente auténtico. A mí también me cuesta creerlo. ¿Hibayen mató a dos jugadores legendarios seguidos? ¿Quién puede detenerlo ahora? Creo que es verdad. Ninguno de esos pilares estadounidenses ha hablado desde entonces, probablemente están en tiempo de espera por muerte. El foro de revelación global tiene información sobre Hibayen. Está en la aldea de Nevados 66, es de Clase Beastmaster y impugna una katana carmesí. Su mascota, Nina, puede transformarse en una bestia loli humanoid. Y el personalmente inflige un daño absurdo que supera los 2,200 puntos. Esta información ha sido publicada por los propios Jean y Gensini. Es la prueba de que Hibayen les ha asestado un golpe fatal. Maldita sea. Más de 2,200 puntos de daño. ¿Es eso humanamente posible? Los jugadores legendarios apenas alcanzan los 800 puntos de daño ahora mismo. El grupo Penguin compra monedas de oro en cantidades ilimitadas. Los interesados, que se presentan inmediatamente. Innumerables jugadores quedaron atenidos por la información revelada por Jean y Gensini. ¿Cómo demonios se había vuelto Hibayen tan poderoso solo 2 días después del despido divino? Justo cuando Inojiro terminó su tiempo de espera de muerte y entró en el reino del despido divino, vio esta información en menos de un minuto. Inmediatamente se puso en contacto con los miembros de su organización, cualquiera que estuviera presente en Newbie Village 66 debía ponerse en contacto con Hibayen. ¡Qué poderoso! Muy bien, todo lo que posee será mío en el futuro. Aunque sorprendido por el poder de Hibayen, Inojiro esbozó una sonrisa siniestra. PD, el protagonista no actuará en solitario. Las últimas etapas presentan una amplia construcción del mundo. Capítulo 30, una misión para recordar esta noche? Muchos otros intentaron ponerse en contacto con Hibayen. Conglomerados empresariales y organizaciones de distintos países se pusieron en contacto con sus agents para preguntarles si alguno de ellos estaba destinado en Newbie Village 66. Por desgracia, estaban destinados al fracaso, ya que ni siquiera pudieron localizarlo. Él no tenía intención de volver a la aldea de Nevados, era hora de reclamar su recompensa en la ciudad de Luasua. En ese momento, Divine Awakening World carecía de función de grabación, por lo que no había videos ni fotografías de Hibayen circulando por internet. Por lo tanto, nadie podía reconocerlo. Además, sus rasgos eran tan distintivos que incluso los maestros artistas que lo habían visto tenían dificultades para representar con precisión su imagen. Mi equipo solo se multiplicara. Pronto podré hacer pasar por cualquier profesión. Ya había sembrado una idea errónea en la mente del público, convenciendo a todos de que era un domador de bestias. Pero también podía ser un explorador, un guerrero, un asesino. La lista de profesiones que podía asumir no haría más que crecer, junto con sus identidades. Habiendo sembrado la semilla del domador de bestias en la mente de la gente, disfrazarse de otras clases lo resultaría muy fácil. Hibayen no temía ser descubierto por los jugadores, sino que no quería llamar la atención de esos humildes secuaces, ya que la harían perder tiempo para subir de nivel. Al fin y al cabo, permanecer tanto tiempo en la aldea de Nevados era únicamente para ocuparse de Jean y Gensini. Una vez logrado su objetivo, y con el núcleo del espíritu del viento como bonus adicional, era hora de partir. Se despidió del capitán Sean a través del panel de amigos y partió hacia la ciudad de Luasua. Fusionar el nuevo equipo una vez que llega la ciudad de Lozo. Fusionar un embrión maldito requería mucho tiempo, y no lo apetece intentarlo en medio de la naturaleza. Además, con tantos tipos de equipo, seleccionar los países adecuados le llevaría una eternidad. Ahora que lo pienso, ese Jean todavía me debe 6,000 monedas de oro. Lo volveré a hacer pasar un mal rato cuando lo vea. Esas 6,000 monedas de oro estaban destinadas a no ser recuperadas. En cuanto a Yin Yang, su arma era bastante esplendida, sin duda suficiente para romper las defensas de Jean una vez más. Ruinas de la fortaleza orca. 3 orcos rojos bien equipados habían recorrido largas distancias para llegar a este lugar. Si Hibayen hubiera estado presente, habría notado su sorprendente parecido con el G-Forco el que había matado anteriormente. Detrás de ellos se encontraba un orco rojo aún más alto, que empuñaba un par de hachas de cristal de excepcional calidad. Las venas se le hinchaban por todo el cuerpo, mientras parecía luchar por contener su aire.
Así que fueron los gigantes. ¿Qué demonios hacen los gigantes aquí? Uno de los orcos vio las enormes huellas en el suelo y inmediatamente hizo la conexión. También estaba desconcertado. Normalmente, no así debería haber gigantes cerca de las aldeas humanas. Malditos gigantes. Los orcos y los gigantes nunca se han cruzado. ¿Por qué mataron a mi hijo? Al orco de las hachas dobles no lo importaban esos razonamientos y estrelló sus armas contra el suelo. Con un estruendo atronador, el suelo se hundió 50 metros a su alrededor y así extendieron gritas en forma de telaraña en todas direcciones. Puesto que mi hijo es muerto aquí, los humanos cercanos se unieron a él en la muerte. Sus ojos inyectados en sangre ardían de furia, consumiendo su mente. Rey Bestavito, desquitarse con nosotros, los humanos, después de que su hijo fuera asesinado por gigantes? ¿Qué clase de destreza es esa? De repente, una mujer rubia vestida con una pesada armadura dio un paso al frente. Un gran emblema en forma de cruz adornaba su armadura, irradiando un aura de santidad. ¿La asociación del juicio? Las pupilas del rey Bestavito se estrecharon. Humph. Así que el alcance del culto al dios maldito se extiende incluso hasta aquí. La mujer rubia resopló con frialdad. Una enorme espada se materializó en su mano, que clavó con cena en el suelo. ¿Os marché o locais? ¿Os permitir a los cuatro juntos? Solo los débiles se nietan con los débiles. Has entrado en la ciudad de Lozo. Mapa activado. Las áreas exploradas se iluminaron automáticamente. Nota, tu asesinato del hijo del rey bestia hizo que el rey bestia, que estaba investigando, juzgara mal la situación y dirigiera su hostilidad hacia la raza gigante. En el momento en que he bien entró en la ciudad de Lozo, apareció una notificación. ¿Alertas en tiempo real? No está mal. He bien no le prestó mucha atención y había dejado atrás la aldea de Nevados. Tener un mapa facilita mucho las cosas. La ciudad era mucho más grande que la aldea de Nevados, con capacidad para al menos 50,000 jugadores. Y bien supuso que, en el futuro, los jugadores de 5 o más aldeas de Nevados convergerían en la misma ciudad. No conoce el alcance total de Divine Awakening, pero sin duda había muchas ciudades. Los jugadores poderosos acabarían reuniéndose en reinos y imperios. Las calles estaban llenas de tiendas de todo tipo, restaurantes, posadas, herreros, sastres, alquimistas. Incluso una tienda de mascotas llamó la atención de Hebayan. Cerca había una matriz de teletransport y patrolas que se movían en formación ordenada. El lugar parecía infinitamente más grandioso que la aldea para principiantes. Las ciudades marcan el verdadero comienzo para los jugadores. La aldea para principiantes es solo un tutorial que no logra captar todo el encanto de Divine Awakening. Hay que decir que Divine Awakening ofrecía constantemente nuevas experiencias a Hebayan. Primero, encontrar al señor de la ciudad para reclamar mi recompensa. En ese momento, él era el único jugador dentro de la ciudad, todos los demás eran NPC. Más tarde tendría tiempo de sobra para explorar la ciudad de Loazua. Disculpe, señorita, ¿podría indicarme dónde se encuentra la residencia del señor de la ciudad? Hebayan preguntó a una joven de impresionante belleza que pasaba por allí. ¿La residencia del señor de la ciudad? ¿No vi ese enorme edificio? Ah. La cara de este hombre. La mujer, de temperamento bastante fogoso, señaló con impaciencia en una dirección determinada hasta que sus ojos se encontraron con los de Hebayan. El efecto de wrestling por TI+50. Hebayan se quedó paralizado por un momento. ¿Es eso posible? Entonces eres nuevo en la ciudad. Mis disculpas por mi arrebato anterior. ¿Estás libre esta noche? ¿Te gustaría intercambiar nuestros datos de contacto? Rislin le dedicó una sonrisa seductora. Misión especial activada, la invitación de Rislin. Description: Rislin, la cortesana más importante del pabellón rojo, parece bastante interesada en ti. Objetivo de la misión: amigo de Rislin y visitarla esta noche en la mansión roja. Recompensa de la misión: una noche inolvidable, monedas de oro +100. ¿Aceptas la misión? Lo siento, hermana, tengo prisa. Hebayan frunció los labios violentamente mientras se marchaba apresuradamente. Entendía muy bien el significado de una noche inolvidable. La ciudad estaba realmente llena de enraigas, nunca hubiera imaginado que existieran misiones así. Pero debía centrarse en subir de nivel y hacerse más fuerte. No debía sucumbir a esos deseos que minarían su espíritu de lucha. Riflin observó su figura alejarse apresuradamente, con un atisbo de pesar en los ojos. Hacía mucho tiempo que no encontraba a un hombre que le conmoviera el corazón.
Me pregunto si volveremos a vernos alguna vez. Pronto, y bien luego a las puertas de la residencia del señor de la ciudad. Cuatro guardias bien equipados montaban guardia en el exterior, todos ellos de nivel 40. Alvar sus estadísticas, y bien se dio cuenta de que eran comparables al jefe de nivel 10, el rey pescador buscador, quizás incluso un poco más fuertes. La única área en la que se quedaban cortos era en su reserva de salud. Vengo a ver al señor Lozo. Aquí tiene la carta de recomendación del jefe de la aldea. Un guardia llevó la carta al interior para informar y pronto acompañó y bien al interior de la residencia. La mansión desprendía una atmósfera de serena simplicidad, refrescante para el alma. Señor alcalde, he trajo al guerrero que solicitó. Después de atravesar un patio, el guardia llamó a la puerta y se retiró. Guerrero, por fin has llegado. Por favor, pasa. Lord Brady de Lozo abrió la puerta y le dio una cálida bienvenida. Ya había oído hablar de la inminente llegada de bien por parte del jefe de la aldea del asentamiento de Nevados. Por favor, toma asiento. El jefe de la aldea me ha contado tus hazanas, que son realmente notables. Matar un monstruo de nivel jefe antes de alcanzar el nivel 10 y descubrir una conspiración relacionada con un equipo maldito. Tu potencial es ilimitado. Lord Brady se maravilló y preparó personalmente una taza de té para bien. Bueno, aquí está la carta de recomendación que el jefe de la aldea me pidió que entregara. He leído su contenido. Bien lo entregó la carta según el procedimiento de la misión. Brady la hojeó casualmente para verificar su autenticidad. Entonces, Guerrero, ¿considerarías unirte al gremio de los jueces? Está repleto de poderosos. Ser miembro te otorgaría ventajas considerables. Estoy seguro de que te apoyarán mucho una vez que se entren de tus hazanas. Gracias, señor alcalde, pero por ahora no me inclino a unirme, rechazo y bien cortesmente. Muy bien. Al oír su respuesta, Brady se mostró visiblemente decepcionado. Si cambias de opinión, puedes buscarme en cualquier momento. Ahora bien, es hora de la recompensa del guerrero. Tu destreza has superado con crex mis expectativas. Has logrado hazanas que están fuera del alcance de muchos humanos de nivel 30. Solo los prodigios del imperio pueden rivalizar con tu talento. Te mereces una recompensa sustancial. Capítulo 31, Nuevo Equipo Perfecto. Has recibido una generosa recompensa del Lord Brady de Lozo, Fórmula de Potion Patente Grado B. He adquirido un pergamino de hechizo de Grado B, Lama del Alma LV3. He adquirido un material de Grado A, Madera Divina del Trueno Sangriento. Tres recompensas aparecieron consecutivamente en el inventario de bien. Dejando a un lado el material de Grado A, los dos primeros objetos eran completamente nuevos para él. Al notar la expresión de asombro de bien, Brady sonrió con satisfacción. Una vez que reúnes todos los ingredientes para la fórmula, podrás elaborar la poción patente correspondiente. El pergamino de hechizo es un objeto ofensivo en el que está inscrito un hechizo de Grado B, valorado en 10,000 monedas de oro. Úsalo directamente contra enemigos problemáticos, puedes examinar sus detalles por ti mismo. Tenía la intención de regalarte un arma, pero viendo esa cerbatana en tu cintura, parece bastante especial. En su lugar, te dar algunos materiales de alta calidad adecuados para fabricar armas con atributos de rayo. El cambio de opinión de última hora de Brady resultó ser perfecto para bien. Afortunadamente, no había fusionado el nuevo equipo al llegar a la ciudad de Lozo. Ahora que poseía materiales con atributos de viento, rayo y veneno, fabricar un nuevo equipo maldito con los cuatro elementos daría como resultado algo realmente formidable. Esto concluye lo que quería decir. Dentro de la ciudad hay una sala de recompensas en la que se muestran varias misiones que quizá te interesa examinar. Brady añadió a continuación, si dices unirte al gremio de los jueces, búscame cuando quieras. Muchas gracias. bien se despidió de Brady con una reverencia. Mientras observaba su figura alejarse, Brady murmuró con un toque de admiración. Habiendo sido testigo de primera mano, el potencial de este guerrero probablemente supera incluso al de los descendientes de las potencias imperiales. Su equipamiento también es bastante extraordinario. Pero esos poderosos descendientes poseen recursos inagotables. Algunos descendientes de potencias alienígenas alcanzan el nivel 20 y avanzan para convertirse en jefes, incluso levando el prefijo de jefe. Me pregunto si podrá mantener este impulso. Bien no se apresuró a ir a la sala de recompensas, sino que rápidamente encontró alojamiento en una posada. Examinó sus nuevas adquisiciones. Fórmula de potion patente Grado B.
Efecto 1, aumenta el poder de ataque en un 10% durante 10 minutos los usos múltiples solo prolongan la duración. Efecto 2, aumenta permanentemente la fuerza en 5 puntos. Solo es efectivo en el primer uso. Requisitos, sangre de jabalí bruto x3, médula de jabalí bruto x1. Al fabricar una cierta cantidad, puedes obtener la profusión de alquimista de grado B y ganar misteriosas bonifications. Cantidad fabricada, 0,1000. Un aumento del 10% en el poder de ataque, más un aumento único de 5 puntos en la fuerza, esos son 10 puntos de poder de ataque. Hasta la fecha, no se conoce ningún jugador que haya obtenido la fórmula de la poción. Si consigo crearla y ponerla a la venta en el mercado, sin duda causaría sensación en todo el mundo. En las primeras fases, un aumento del 10% en el ataque y plus 5 en la fuerza son muy valiosos. Pronto tendrá los fondos necesarios para mejorar el equipo. Y bien sonrió con satisfacción. Como maldito, no podía equiparse con equipo estándar ni aprender habilidades, pero podía dominar varias habilidades de vida como proficiencies secundarias. Esta era una característica oculta de Divine Revelation. Más allá de la proficiency principal, así podían adquirir proficiencies secundarias. Convertirse en alquimista de rango B otorga una bonificación misteriosa, está relacionada con las pociones o es un aumento de atributos? Y bien no podía determinar la naturaleza de esta misteriosa bonificación. Ahora, examinemos el pergamino de hechizos. Pergamino de hechizos de rango B, Lama del alma LV3. Description, registra un hechizo capaz de consumir el alma de otra persona. Al lanzarlo, inflige entre 2390 y 3450 de daño verdadero o un solo objetivo y aplica el estado debilitado. Debilitado, todos los atributos así reducen en un 30%. Recuento de usos, 1-1. El daño no era especialmente alto para bien, pero el efecto debilitado resultó bastante útil. Ahora también puedo usar habilidades básicas. Lama del alma sería muy eficaz contra un Jef. Brady mencionó que cuesta 10,000 monedas de oro, lo que demuestra que están a la venta. Pero no podría gastar monedas de oro comprando pergaminos de hechizos al por mayor. Su oro apenas lo alcanzaba para mejorar el equipo maldito. Un pergamino de grado B que costaba 10,000 monedas de oro infligía un daño máximo comparable al de sus ataques con Cerbatana. A menos que tuviera efectos especiales, simplemente no valía la pena. Sin embargo, con suficient oro, podría acumular pergaminos de grado A y lanzar hechizos sin fin sobre sus enemigos, disfrutando de la emoción de ser un mago. Esperaré hasta capturar a algunos NPC o jugadores que sepan fabricar estas cosas. Entonces les reproducir pergaminos de hechizos para mi día tras día. Ese era el plan más realista. Por ahora, se centraría en fabricar nuevo equipo. Recupero los 4 materiales y el embrión maldito que había elegido. Selecciona el tipo de embrión de nivel 1, ataque, defensa, especial. Ataque. Selecciona un tipo de nivel 2, espada larga, hacha grande, arco. Se tomó su tiempo aquí, examinando meticulosamente cada opción. Normalmente, cualquier país de equipo podía producir un efecto o habilidad de área de efecto. Pero bien buscaba algo adaptado a sus debilidades. Para el combate cuerpo a cuerpo, tengo la espada de la muerte para el combate a distancia, el dardo divino del explorador. Podría haber un arma de área de efecto que se pudiera usar en ambos estilos de combate? En pocas palabras, buscaba una nueva paisa de equipo que se pudiera usar tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia, aumentando el daño infligido y la frecuencia de ataque. Una paisa de equipo versátil que no se quedará obsoleta con el tiempo. Con una dirección clara, la búsqueda se volvió mucho más fácil. Sin embargo, bien se fijó de repente en una categoría excepcionalmente peculiar. ¿Por qué hay una opción de cinturón en la lista de tipos de ataque? Bien no podía entenderlo, era como encontrar un escudo gigante entre una gran variedad de espadas, cuchillos, bastones y hachas. Sin embargo, una voz en su mente insistía en que debía elegir ese. De lo contrario, seguramente se arrepentiría. ¿Debería arriesgarme? El dedo índice de bien flotaba en el aire, su lucha interior era palpable. Según la voz de tu corazón. Entonces está decidido. Con la mandíbula apretada, seleccionó la categoría de cinturón. Objeto de grado S, embrión maldito tipo cinturón de ataque. El embrión maldito sufrió una transformación. Sin saber que podría surgir, bien fusionó los 4 materiales con él. Unos destellos de luz parpadearon antes de desvanecerse gradualmente. Un cinturón de color verde esmeralda intenso se materializó ante sus ojos.
Cinturon de orbes de viento, trueno y toxina equipo maldito de grado SS, HP plus 200, defensa doble plus 20, explotación de debilidad plus 10%. Description: un artefacto ofensivo forjado a partir de cuatro materiales de alta calidad. Su exterior es impenetrable. Aprovecha los elementos del viento, el trueno y la toxina, y los condensa en devastadores orbes de viento, trueno y toxina. Orb de viento, trueno y toxina, cada orbe inflige el dano máximo de ataque como dano explosivo a todos los enemigos en un radio de 20 metros, con la posibilidad de infligir efectos de sangrado, parálisis o envenenamiento. Los tres efectos pueden ocurrir simultáneamente. Sangrado, reduce los HP en 500 puntos por segundo dura 3 segundos. Envenenamiento, reduce los HP en 500 puntos por segundo dura 3 segundos. Parálisis, inmoviliza durante 3 segundos. Capacidad, genera un orb cada 5 segundos, con un almacenamiento máximo de 10. Si el portador equipado se encuentra dentro del radio de la explosión, queda protegido por el cinturón y es inmune al dano. Maldición, cada orb utilizado inflige aleatoriamente uno de los siguientes efectos el portador, ninguno, sangrado, parálisis o envenenamiento, con una duración de 3 segundos acumulable. Esto es completamente ridículo. Al ver el cinturón de cuentas de viento, trueno y veneno, y bien secuado completamente estupefacto. No solo había creado un objeto de grado SS, sino que era un arma de área de efecto con 3 efectos de debuff. Un más escandaloso era elemento del 10% en la probabilidad de golpe crítico. Lo que significaba que el dano se duplicaba efectivamente. Lanzar las días a la vez infligiría más de 20,000 puntos de dano al instante, incluso sin activar ningún efecto, suficiente para acabar con un monstruo Jef. Y eso era solo el dano base de las perlas viento trueno veneno. Activar ocasionalmente los efectos y los golpes críticos haría que el dano fuera completamente absurdo. Además, tanto el dardo divino del explorador como la espada de guerra de la muerte eran armas de una mano. Y bien podía atacar fácilmente a los enemigos con su arma mientras lanzaba simultáneamente orbes de viento, trueno y veneno. Con su cinturón proporcionando la inmunidad al dano, podía empuñar la espada de la muerte y atacar dentro del radio de la explosión. El potencial de dano era simplemente asombroso. Ahora que lo pienso, todavía me queda una ranura de mejora. ¿Qué cambios traería mejorar el cinturón de orbes de viento, trueno y veneno? Y bien estaba muy ansioso. Había ahorrado deliberadamente monedas de oro para comprar nuevo equipo. Sacrificar 14,000 monedas de oro para mejorar el cinturón de perlas venenosas del viento y el trueno? Cada mejora cuesta 2,000 monedas de oro adicionales, lo que hace un total de 14,000. Sí, 14,000 monedas de oro gastadas. Cinturón de perlas venenosas del viento y el trueno mejorado con éxito. Cinturón de cuentas de viento, trueno y veneno equipo maldito de grado SS, salud plus 200,300, defensa doble plus 2025, aprovechamiento de debilidad plus 10%. Cuentas de viento, trueno y veneno, cada cuenta explota, infligiendo el dano máximo de ataque a todos los enemigos en un radio de 20 metros. Tiene la posibilidad de infligir efectos de sangrado, parálisis o veneno. Los tres efectos pueden ocurrir simultáneamente. Sangrado, reduce los puntos de vida en 700 por segundo dura 3 segundos. Envenenamiento, reduce los puntos de vida en 700 por segundo dura 3 segundos. Parálisis, inmoviliza durante 3 segundos. Capacidad, genera una perla cada 5 segundos, almacena hasta 12 perlas. Las explosiones pueden retrasarse entre 0, 1 y 30 minutos. Maldición, cada uso inflige aleatoriamente uno de los siguientes efectos al portador, ninguno, sangrado, parálisis o veneno. Dura 3 segundos acumulable. Y bien se quedó completamente sin palabras. Ni siquiera él sabía el alcance de su propio poder. Pero este equipo era sin duda el equipo de ataque AOE perfecto que siempre había imaginado. Capítulo 32, en el punto de mira. Acoso a los jugadores. No, debo poner a prueba mi destreza en combate. Aunque el cinturón de cuentas de viento, trueno y veneno, no aumentaba el poder de ataque, elevaba el dano infligido por bien más ala de toda medida. Su dano explosivo de área de efecto extremo, la aplicación de debuffs y la probabilidad mejorada de golpes críticos eran suficientes para disparar su destreza en combate. Es el momento perfecto para reunir ingredientes para potions potentes. Primera parada, la sala de recompensas. A ver si hay alguna misión adecuada disponible. Y bien se equipó con su nuevo equipo y salió corriendo sin demora. Imperio del Espíritu del Viento. Recién llegada a casa, la mente de la princesa espiritual estaba consumida por su encuentro con bien.
El solo pensa en el la infuricia y lo provocaba un dolor de cabeza punzante. Ese miserable humano. Cuando se más fuerte, leher probar el dolor de un puñetazo. Ahora que se había comido, ese dio cuenta de que también parecía tener bastante miedo. En cuanto a ese humano, no podía decir que le gustara, pero tampoco podía odiarlo. Aunque era testaruda, entendía que él solo había actuado para garantizar su regreso a casa sano y salvo. Sin embargo, la princesa elfa del viento simplemente no podía tragar su orgullo. Soy la princesa elfa del viento. Incluso el príncipe del imperio humano debe tratarme con el debido respeto. ¿Por qué debería temer a un humano sin nombre? Murmuró para sí misma, y de repente recordó, maldita sea. Olvidé preguntarle su nombre. La princesa del espíritu del viento hizo un puchero de frustración. Sin saber su nombre, ¿cómo podría localizarlo para vengarse de la paliza que la había propuesto? Posee un núcleo del espíritu del viento. Nosotros, la familia real élfica, poseemos un poder que nos permite rastrear la ubicación de alguna través de los susurros más tenues del viento. Al pensa esto, revolució por la habitación, con el ánimo por las nubes. Ya verás, miserable humano. Te encontrar y me vengar. Entonces te golpear la cabeza hasta llevarte de vuelta al imperio élfico, donde me servirás para siempre. Si desobedeces, seguir golpeándote. Te dar una buena paliza. La princesa elfa revolució hasta su cama, confundiendo aparentemente su almohada con Hibayen, y comenzó a golpearla con sus pequeñas manos. Estaba completamente convencida de que lo conseguiría. ¿Por qué siento de repente un escalofrío recorriendo mi espalda? Como hace alguien me estuviera observando. Hibayen miró hacia atrás. La sala de recompensas estaba casi vacía, ¿por qué esa repentina inquietud? Descartó la idea. Las paredes de la sala estaban cubiertas de diversas misiones que ofrecen variadas recompensas, monedas de oro, equipo, materials, libros de habilidades, todo lo imaginable. Mi bolsa está bastante ligera. Será mejor buscar esas misiones de oro bien remuneradas. ¿Hay alguna adecuada? Varias mayores habían dejado a Hibayen con solo unos pocos miles de monedas de oro. Aunque para otros jugadores era una fortuna, a él lo parecía lamentablemente poco. Los ingredientes para la patente fórmula de la poción los soltaban unos monstruos parasitos ajables que habitaban en el bosque del anochecer, a 3 kilómetros de la ciudad de Luazua. Por lo tanto, la misión de recompensa que tenía que aceptar debía ser de esa zona. Lo tengo. Esta es perfecta. Encontró rápidamente una misión adecuada. Exterminar langostas misión de recompensa. Description: en el bosque del anochecer, enjambres de langostas devastan con frecuencia los cultivos de áreas cercanos a la ciudad, causando un sufrimiento incalculable a los residentes locales. Objetivo: matar langostas 05000, langostas elite 0500. Recompensa: 18,000 de oro, 50 de reputación. Clases recomendadas: magos, artilleros y otros causantes de daño de área de efecto. Era una misión con recompensa en oro puro. En comparación con otras recompensas, ofrecía la mayor cantidad de oro que Hibayen había visto. Además, la gran cantidad de monstruos insectoides prometía una ganancia sustancial de experiencia. Aceptada. Es la oportunidad perfecta para probar la potencia del orbe venenoso del viento y el trueno. A continuación, siguió buscando misiones de recompensa y aceptó todas aquellas que requerían matar monstruos en el bosque del anochecer. Como de todos modos estaba de camino, pensó que más valía completarlas todas. Es una pena que no haya misiones que recompensen con equipo específico para cada clase. Me parece extraño, las misiones de recompensa no ofrecen recompensas de equipo para cada clase. Aquí, las misiones que ofrecen equipo indicaban claramente las profesiones elegibles, pero él no había visto ninguna que recompensara con equipo de clase. Esto desconcertó a Hibayen. ¿Podría ser que las misiones de recompensa no recompensaran con equipo de clase? Aún así, completar estas misiones debería permitirme intentar entrar en una ruina de grado E. Recuerdo la piedra de teletransporte a ruinas de grado E que llevaba siglos en su mochila. Después de sobrevivir a la instancia del desfiladero de la muerte, Hibayen no creía que pudiera completar en solitario una reliquia de equipo de grado E con absoluta certeza. Incluso con su fuerza significativamente aumentada y la adquisición del cinturón de perlas de viento, trueno y toxina, una instancia de grado E para 50 jugadores resultaría mucho más desafiante que el desfiladero de la muerte. Sin embargo, si pudiera completarla en solitario, las recompensas serían absolutamente asombrosas.
Por lo tanto, mientras estuviera en la ciudad, necesitaba completar más misiones para mejorar aún más su fuerza, asegurándose de poder completar la reliquia en solitario sin problemas. Nina, llévame al bosque del anochecer. Convoco a Nina desde su bolsillo por primera vez en mucho tiempo. El bolsillo del maestro se balanceaba tan suavemente que Nina se quedó dormida. Nina bostezó y se transformó en una águila gigante blanca. Con su vuelo a la velocidad de una águila, llegarían a su destino en cuestión de minutos. Con unos minutos de sobra, entró en el chat mundial. Habían pasado 3 o 4 horas desde que mató a Jean alguien debía de haberse dado cuenta de que había abandonado la aldea de Nevados. Una NPC femenina con una gran espada y una armadura pesada apareció de repente en la aldea de Nevados en degree 66. El jefe de la aldea la recibió personalmente. Los jugadores escucharon su conversación, al parecer, ese hero abandonó la aldea para ir a la ciudad de Lozo. Dada la reciente derrota de Hibayan de un jefe de nivel 10, el hero al que se refería el jefe de la aldea debía de ser él. La aldea de Nevados no podía ofrecer más avances, así que se dirigió a la ciudad. Maldita sea. ¿Hay alguien más, aparte de Hibayan, que se dirige a la ciudad ahora? No. Los pilares nacionales y los jugadores de clase legendaria siguen en la aldea de Nevados. Eso significa que Hibayan, como jugador, tiene acceso exclusivo a las misiones de la ciudad y a todas las ventajas de los jugadores. Maldita sea. No puedo soportarlo. Busca a unos cuantos magos para que se unanimes a mí y subamos de nivel juntos. Ve a gritarlo al canal regional. Aunque tengo más curiosidad, ¿por qué ha aparecido esta NPC de clase espadachín con armadura pesada? Ni idea. Nadie puede calibrar su fuerza. Aunque un jugador picaro con perspicacia le lanzó un hechizo y vio a parecer extremadamente peligroso. Ella le lanzó una mirada tan fulminante que él tembló como una joya durante 10 minutos. Realmente aterrador. Lozo City, eh? Estoy en Newbie Village 66. Como clase épica, no voy a dejar que él se eleve toda la gloria ahora me dirigir al canal regional para reunir un grupo con el que subir de nivel. Una vez que superemos Death Scourge, nos dirigiremos a Lozo City para darle una buena paliza. Exacto. No podemos dejarnos intimidar por su poder de ataque. Su ausencia en la clasificación de Beastmaster demuestra que tanto él como su mascota bestia cambian son una basura. ¿Quién sabe qué suerte le llevó a conseguir esa arma divina para entrar en la clasificación general? Probablemente se degradó es. Está claro que Hibayan es un caso perdido, fuerte al principio, pero totalmente inútil después. Ya. Lo que significa que sus defensas son débiles. Esos dos pilares de la nación sufrieron una emboscada porque no conocen a Hibayan. Con información, las clases a distancia pueden atacarlo en grupo, mientras que los piqueros y los asesinos pueden tender una emboscada. Será en poco tiempo. Luego, solo hay que acampar en su punto de reaparición cada 6 horas, y seguro que conseguiremos esa arma. No os precipities, estoy a punto de alcanzar el nivel 7. Quiero su equipo y las pistas para alcanzar la divinidad. Perdit, amigo. Soy una clase legendaria, ya estoy en el nivel 7. Todo lo que tienes mío. Saludos, maestro legendario. Cada palabra en el canal mundial irradiaba una hostilidad descarada hacia él. La información revelada por Jean y Kinsley, junto con su ausencia en la clasificación de Beastmaster, los había envalentonado. La inteligencia puede ser defectuosa, pero las tablas de clasificación nunca mienten. A sus ojos, un Beastmaster que era un desastre, tenía mascotas desastrosas y solo confiaba en armas poderosas para emboscar a presas desprevenidas, como no iba a ser un objetivo? El hombre es inocente, pero el tesoro que posee no lo es. Poser un equipo con un poder de ataque extraordinario y pistas para la deificación, estas dos cosas por sí solas eran suficientes para que todos los jugadores se pusieran verdes de envidia. Hibayan lo entendía perfectamente. Porque eso era precisamente lo que había cultivado deliberadamente. Hibayan era simplemente un Beastmaster novato, suya destreza se debía enteramente a la suerte. Dado eso, más valía avivar las llamas. Tocó el cuadro de entrada y envió su primer mensaje al canal mundial. ¿Podíais daros prisa y venir a la ciudad de Luazua? Estoy ferrado, pandilla de inútiles. El medidor de burlas es y despero por las noobs. Maldita sea. Hibayan está hablando. Que fanfaren. ¿Tú crees que es una mierda, eh? Ya verás. En unos días te dar una paliza. Hibayan, maldito. Miles y miles de mensajes inundaron la pantalla, lanzando insultos furiosos a Hibayan.
Estaban claramente fuera de sí. Sin embargo, he bien ese limito a responder con unas pocas palabras indiferentes. Alguien se está alterando. No dire quien. He bien, te imitar. Arrogant. Completamente arrogant. Ya verás. Ir a la ciudad de Luosawa y te imitar. Grupo Blood Pledge Mata a he bien +1. Grupo Blood Pledge Mata a he bien plus 10,086. Cada una de sus palabras resulta letal, destrozando al instant las defensas de innumerables jugadores. Capítulo 33, Desbloqueando atributos ocultos. Un par de hermanas. En el bosque del anochecer, los rugidos de los monstruos resonaban por todas partes. Y bien y niñas se adentraron en las profundidades, avanzando hacia delante. No habían avanzado mucho cuando vieron a un grupo de hombres jabali, unos 20 o 30. Estos hombres jabali reunidos así. Se dio cuenta de que estaban rodeando a un hombre jabali cubierto de espinas, que sostenía una fruta espiritual verde en sus manos, aparentemente realizando algún ritual. Hombre jabali espinoso, nivel 15 elite. Salud, 10,000. Ataque, 500. Habilidad, asalto espinoso. Un monstruo de elite? Sus estadísticas son incluso más altas que las de las ratas del bosque demoníaco. Los monstruos de la ciudad eran considerablemente más fuertes que sus homólogos nevados de la aldea del mismo nivel. Cada monstruo poseía su propio potencial. Cuanto mayor era el potencial, más poderoso se volvía naturalmente. La mirada del hombre jabali salvaje sobre la fruta espiritual rebasaba reverencia y fervor, y la baba se acumulaba en el suelo como se ansiara devorarla por completo. Esta fruta espiritual debe de ser algún tipo de tesoro raro. Consumirla debe de conferir grandes beneficios, de lo contrario los hombres jabali no habrían legado tan lejos con su ritual. Desde esa distancia, no podía inspeccionar los detalles de la fruta espiritual, pero a juzgar por los elaborados preparativos de los hombres jabali, estaba claro que no era un objeto cualquiera. Los ojos de he bien brillaron. Debía de conseguir esa fruta espiritual. Sin dudarlo, desenfundó su cerbatana divina de explorador y lanzó una triple descarga de dardos el hombre jabali de espaldas salvaje que sostenía la fruta. 2,314. 1,000. 2,314. 1,000. 2,314. 1,000. La salud del hombre jabali de espaldas salvaje se desplomó hasta un mero 0,1%. Grunt grunt. Alvarez su líder incapacitado en un instante, una docena de hombres jabali cargaron contra he bien mientras el resto cubría su retirada. ¿Crees que podíais escapar? Ni lo soñáis. Hacer frente a esta manada de bestias era un juego de niños para he bien. Su mano derecha barrió su cinturón y dos perlas venenosas del viento y el trueno salieron disparadas de su mano. Las perlas venenosas del viento y el trueno, no más grandes que guijarros, podían provocar la fuerza del viento para recorrer grandes distancias. Una aterrizó cerca de la docena de jabalíes que cargaban, mientras que la otra aterrizó precisamente los pies del salvaje con espalda de jabalí. El arte es explosión. Boom. Boom. Los jabalíes no tuvieron tiempo de esquivarlas. Dos explosiones esféricas de fuego se dispararon hacia el cielo, entrelazadas con tonos blancos, azules y verdes. Ganaste 60 EXP, sangre de hombre jabali +1, potion de recuperación +1. Ganaste 60 EXP, sangre de hombre jabali +1. Ganaste 60 EXP, médula de hombre jabali +1. Ganaste 600 EXP, sangre de hombre jabali +6, aro +300, careza barbara equipo de grado E. Dos o 30 jabalíes, incluidos jabalíes de elite, se convirtieron instantáneamente en cenizas. En uno solo escapó del alcance del ataque del orbe de viento, trueno y toxina. Son completamente inútiles. En uno solo merece la pena luchar contra él. En cualquier otro juego, el adorador dano infligido por he bien habría llamado la atención de los administradores del juego hace tiempo. Esto le seguiría una serie de tácticas deshonestas, como debilitar su equipo, para frenar su destreza divina. Simplemente no había otra opción, era demasiado poderoso. No solo ligaba a las ciudades antes que miles de millones de jugadores de todo el mundo, sino que podía destruir sin esfuerzo a los monstruos de elite fuera de las ciudades. Su fuerza crecía sin cesar, dejando a los demás totalmente incapaces de competir. Por desgracia, Divine Awakening era un mundo en el que se podía ascender a la divinidad, no existían los administradores. Ahora que lo pienso, ¿por qué mi cristal de cambio de clase es negro? ¿Que me llevo a ser elegido para la clase prohibida, el maldito? Mientras que otros tenían dedos de oro como la reencarnación o los sistemas, él no tenía nada, solo una clase prohibida.
Por más que lo pensara, no podía entender por qué. Pero una vez que ascendiera a la divinidad, todos aclararía. Primero, debo alcanzar rápidamente la fuerza necesaria para llegar al imperio. Aunque la divinidad era su objetivo final, su prioridad inmediata era poner un pie dentro de las fronteras del imperio. Y bien dio un paso adelante para recoger la fruta espiritual. Fruta rakshasa objeto especial, fuerza plus 5. Efecto especial, al consumirla, desbloquea la percepción, otorgando la capacidad de percibir la esencia de las cosas. Aviso, palabra clave activada. Se ha adquirido automáticamente el conocimiento relativo a la percepción. Maldita sea, esto es real. Su mente absorbió los nuevos conocimientos, lo que le proporciona una comprensión profunda de la perspicacia. Estaba encantado. El mundo de Divine Awakening albergaba muchos atributos ocultos, entre ellos la suerte, el espíritu de lucha y la perspicacia. Desbloquear la perspicacia ofrecía numerosas ventajas. Se podía discernir al instante si la comida había sido envenenada, percibir los rangos de aquellos más fuertes que uno mismo y incluso aprender una profesión directamente a través de la observación cuando otros utilizaban sus habilidades para la vida. En otras palabras, si un alquimista de rango B estuviera elaborando potions, uno podría observar y adquirir directamente la profesión de alquimista de rango B, evitando el tedioso proceso de obtener recetas de rango B, reunir materials y acumular experiencia en la elaboración. Del mismo modo, si alguien estuviera elaborando pergaminos de hechizos, uno podría aprender a fabricarlos mediante la observación. Naturalmente, esto requiere una cierta cantidad de tiempo. Más allá de esto, la perspicacia mejora la agilidad mental, agudizando el cálculo, la deducción de pistas y la respuesta a crisis, lo que facilita identificar elementos críticos y descubrir las respuestas decididas. No es de extrañar que los cazadores de jabalíes de elite lo atesoren como si fuera oro. Por suerte, mi top con el de lo contrario, habrían perdido mucho. Después de todo, él fue el primer jugador en llegar al bosque del anochecer. Esta exploración de la naturaleza salvaje ofrecía abundantes recompensas. Has consumido una fruta rakshasa. Fuerza plus 5. Atributo de perspicacia desbloqueado. Tu percepción del mundo se ha agudizado. Ahora distingues sin esfuerzo la esencia y captas los detalles más sutiles. Después de comerla, y bien nunca había sentido su mente tan clara. Su pensamiento, sus reacciones y todos los aspectos de su cognición se habían fortalecido significativamente. Gorgotio. En ese momento, una punzada de hambre lo retorció el estómago. Casi se me olvida, no he comido nada desde que entré en el mundo de Divine Awakening. Esa fruta rakshasa sin duda me ha abierto el apetito. Consumir objetos en el mundo de Divine Awakening podía satisfacer el hambre física, pero una sola fruta rakshasa no sería suficiente. Su mochila no contenía más provisions. Cerraré la sesión para comer algo y luego volveré rápidamente al mundo del déspota divino para seguir explorando la naturaleza salvaje. Ni llevaré todos los tesoros preciosos que hay aquí. Acababa de entrar en el bosque del anochecer, todavía en sus límites exteriores, y se había encontrado con la fruta rakshasa. Debía de haber cosas aún mejores más adentro. Activo su brazo chileno, cerró la sesión a la velocidad de la luz y regresó a la realidad. Mi fuerza ha aumentado considerablemente. Y bien balanceó casualmente los brazos en la habitación, produciendo sucesivos estruendos sónicos. Incluso sintió que podía hacer anicos una casa de 2 pisos. Lamentablemente, cuando intentó invocar su arma y nina, siguió sin conseguirlo. No importa. No hay raciones secas en casa. Bajara comprar comida instantánea para abastecerme. De todos modos, no durará muchas comidas. La mayoría de sus futuras comidas las tomaría en Divine Awakening, pero guardaba algunas provisions en casa por precaución. Cogió su teléfono y bajó corriendo las escaleras, mientras navegaba por los foros de Divine Awakening. Las escandalosas afirmaciones de bien provocan una declaración conjunta de los 3 pilares de la hermosa nación, la nación simple y el reino oriental, será eliminado por completo. Análisis detallado, porque el jugador divino filtrado bien consiguió múltiples autorizaciones como Beastmaster. Los expertos predicen que la city se convertirá en la ciudad más poblada entre los jugadores. ¿En qué medida transformará la realidad Divine Awakening? Encuesta, ¿cuántos días faltan para que muera el arrogant y fanfarrón bien? El foro estaba repleto de publications, pero al menos entre el 70 y el 80% de ellos lo mencionaban a él. Él se limitó a sonreír, sin dignarse a hacer clic. Vaya. Mira, hermana. Hey, un hermano mayor muy guapo ali.
Al salir a la calle, y bien vio a dos hermosas hermanas, de 14 15 años, que lo miraban desde el medio de la carretera. Al darse cuenta de su mirada, lo saludaron alegremente con la mano. Desde la aparición del mundo del déspota divino, quedaban muchas menos personas en la realidad. Sin embargo, algunas, incapaces de soportar la lucha contra los monstruos o las traicioneras maquinaciones de la humanidad, decidieron quedarse atrás. Era imposible juzgar quien tenía razón y quien no la elección de cada persona era simplemente diferente. Al verlas, y bien recordó su propio pasado. Eran igual de inocentes, libres de preocupaciones, viviendo en una felicidad absoluta. Y bien sonrió y les devolvió el saludo. Entonces vio un camión que se acercaba a toda velocidad desde la distancia, sin dar señales de reducir la marca. El conductor estaba dormido al volante. Peligro. Al oír su grito, las hermanas se dieron cuenta del camión que se acercaba. Sin embargo, sus mentes parecían congeladas y sus cuerpos no reaccionaban. Si permanecían en la carretera, serían atropelladas y lanzadas por los aires. El resultado sería la muerte instantánea. Casi instintivamente, y bien salió corriendo a la carretera. Cogió a las dos chicas en sus brazos y extendió su brazo derecho hacia el camión. No había tiempo para llevarlas a un lugar seguro. No sabía si su fuerza podría detener el camión en movimiento, pero se estaba acabando el tiempo. Tenía que arriesgarse. Crash. Maldita sea. ¿Quién demonios ha colocado una bomba? La ensordecedora explosión despertó al somnoliento conductor del camión, que salió volando de su asiento. Sus ojos se abrieron con horror. ¡Caramba! ¿Qué demonios la ha pasado a mi capo? Por fin vendí las monedas de oro de Shinchi para comprar este camión nuevo. ¿Y quién demonios ha hecho esto? Furioso, maldito mientras salía, solo para encontrar a dos mujeres y un hombre de pie delante de su vehículo. Las mujeres, conmocionadas, mantenían los ojos bien cerrados, con sus bonitos rostros pálidos mientras se aferraban la una a la otra, escondiendo la cabeza en el pecho del hombre. El hombre, con una mano presionando la aboladura en la parte delantera del camión, lo miró fríamente. Joven, no se deje engañar por su buen aspecto, tiene los brazos alrededor de las dos, pero pagará por estos daños. Un momento. ¿Ha detenido mi camión en marca con sus propias manos? Solo entonces se dio cuenta, y se quedó boquiabierto, incrédulo. Había estado conduciendo aturdido y no se había percatado de las dos figuras que tenía delante. Lo que significaba que este tipo había aparecido de la nada y había detenido su camión a 65 km/h con sus propias manos. Antes del déspota divino, nadie habría creído que tal cosa fuera posible. Pero después de que sucediera, era absolutamente factible. Simplemente no lo esperaba tan pronto. El camionero miró atenito y bien, sin poder articular palabra. Este hombre debía de ser un poderoso del mundo del déspota divino. Tú, mi benefactor, ¿eres uno de esos legendarios profesionales del déspota divino? En ese instante, sintió ganas de arrodillarse y llamarlo padre. Si no hubiera aparecido, me enfrentaría a dos cargos por asesinato. Tengo prisa y no hay cámaras cerca, así que no voy a perseguir esto. Y bien soltó la mano que había abalado la parte delantera del camión y se sacudió la muñeca. Así que su fuerza ya había alcanzado tales cotas. Aunque el impacto en lo dejaba ligeramente conmocionado, con un leve dolor en la muñeca. No le digas nada a nadie. Ya sabes las consecuencias. Su percepción agudizada se extendía ahora al mundo real. Rápidamente captó cada detalle a su alrededor, memorizando la matrícula del camión. Sí. No sé cómo agradecérselo, señor. El conductor del camión asintió enérgicamente. Esas habilidades sobrehumanas solo podían pertenecer a un jugador de alto nivel en divine revelación. No quería meterse en problemas. A continuación, acarició suavemente el pelo de las hermanas y las acompañó al otro lado de la carretera. Ya está todo bien. Id rápido a casa. La próxima vez, no os distraigáis saludando a la gente en la calle. Las hermanas, conmocionadas, asintieron en silencio y bien. Este se dio la vuelta para marchas. Hermano mayor, espera. La hermana menor lo llamó de repente. ¿Puedo preguntar algo? En el mundo de Divine Awakening, ¿se puede llegar a ser tan poderoso como tú? Y bien se detuvo. Por supuesto. Gracias por salvarnos, hermano mayor. Intervino la hermana mayor. Y bien les dedicó una sonrisa y se despidió con la mano. Señoritas, debo disculparme por mi comportamiento anterior. El conductor del camión se apresuró a acercarse, lleno de culpa, y sacó una tarjeta bancaria.
No sé cómo compensarlas, pero aquí tienen 20 mil yuans. El pin esc ceros, es casi todo lo que tengo. Las hermanas retrocederan instintivamente dos pasos, sin decir nada. El camionero, al darse cuenta de que lo temían, colocó decididamente la tarjeta en el suelo, gesticulando repetidamente para que la cogieran. Luego se marchó en su camión. Al verlo alejarse, la hermana menor se adelantó para recoger la tarjeta. La miró fijamente y luego miró en dirección al lugar por donde se había marchado el hermano mayor que las había salvado. Hermana, debo entrar en el mundo del déspota divino para hacer más fuerte. Su mirada era inquebrantable, su determinación firme. Uawe, siempre te ha disgustado luchar contra esos monstruos. Las palabras de su hermana la pilaron desprevenida. Precisamente porque Uawe se había negado a quedarse en el mundo del déspota divino, la había acompañado fuera. No. Voy a ir. Debo hacerme tan fuerte como ese hermano mayor para protegerut. Y para pagarlo. La hermana menor extendió la mano y un cristal blanco inmaculado de cambio de clase apareció en su palma, emitiendo un tenue y sagrado resplandor. Sin decir nada más, se transformó en una luz blanca y desapareció del lugar. Esta niña. La hermana mayor sacudió la cabeza con impotencia. Sin embargo, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si ese hermano no hubiera aparecido, su hermana menor nunca habría experimentado un cambio tan profundo. Tampoco su propio cristal habría podido funcionar jamás. Él no solo les había salvado la vida, sino que había transformado por completo a sus destinos. Si los dioses realmente existen en este mundo, por favor, concedinos la bendición de volver a encontrarnos con él en el mundo del déspota divino. Aunque sabía que las posibilidades eran escasas, dados los miles de millones de jugadores que había en la revelación divina, rezó sinceramente en su corazón. Un cristal multicolor apareció en su palma, transportándola al mundo de la revelación divina. Mientras tanto, el desprevenido Hibén se metía frenéticamente la comida en la boca con su temblorosa mano derecha. La mano que empuñaba la cuchara temblaba como si estuviera afectada por el Parkinson. Capítulo 34, Explosión repentina. Después de terminar su comida, Hibén se apresuró a volver a casa sin demora, tras comprar unos videos instantáneos y comida preparada. Su cristal poseía un tono negro único, lo que hacía que invocarlo al aire libre fuera muy arriesgado. Además, no tenía ningún deseo de materializarse de repente en medio de una calle concurrida algún día. Entra en el mundo de la revelación divina. La relación temporal entre la realidad y el mundo del déspota divino era de 1:1. Había pasado un total de 15 minutos caminando. Voy a recuperar esos 15 minutos. Aunque Nina había matado algunos monstruos en su ausencia, completando las dos misiones menores que él había aceptado. También había ganado más de 2000 EXP, aproximadamente 20 potentes ingredientes para potions, además de varias potions de recuperación y elixirs de salud. Al regresar a la ciudad de Luosawa para entregar las misiones menores, recibiría 3000 monedas de oro y 10 puntos de atributo gratis. Sin embargo, Hibén siguió adelante como si estuviera trabajando horas extras voluntariamente. Se sumergió en un frenesí de competición. Impulsado por la adrenalina, se adentró más en el bosque del anochecer. El nido de langostas está justo delante. Guiado por las instrucciones de la misión, llegó al lugar designado para exterminar a las langostas. El reto radicaba en que los nidos eran numerosos y estaban muy dispersos. No destruirlos todos simultáneamente y eliminar a las langostas que había dentro. Suponía la perdición para quien aceptara la tarea. Alarmar a las langostas para que salieran en enjambre y atacaran podría incluso poner en peligro la ciudad. Pero Hibén poseía las perlas de viento, trueno y veneno, capaces de provocar explosiones con retrasos de hasta 30 minutos. Podía linear fácilmente todos los nidos con perlas y detonarlas todas a la vez. Después de todo, dentro del periodo de retraso, el cinturón podría generar nuevas perlas venenosas del viento y el trueno, siempre que no se superara el límite de 12 perlas. Este era el aspecto más extraordinario del cinturón de perlas venenosas del viento y el trueno mejorado. Además, esta detonación retardada podía cancelar su voluntad de Hibén, provocando una explosión instantánea. Hay 10 nidos de langostas en total, cada uno a 1 minuto o 2 a pie de distancia. Restando ese tiempo de desplazamiento, puedo desplegar aproximadamente 20 perlas de viento, trueno y veneno en cada nido en 30 minutos. El dano actual del doble ataque de Hibén era de 2336 puntos. Un rápido cálculo reveló que 20 perlas de viento, trueno y veneno infligirían más de 46,000 puntos de dano.
Incluso ese cada nido cataviera un jefe langasta, seguiría acabandos. Sin embargo, la misión solo especificaba 5,000 langastas normas y 500 langastas de elite. No debería haber ninguna langasta de nivel jefe en el interior. Así que ahorrimos algo de tiempo. Quince perlas venenosas del trueno y el viento por nido deberían ser suficientes. Quince perlas siguen causando un daño mínimo de 35,000. ¿No volará eso el suelo en pedazos? Y bien comenzó la operación y se acercó al primer nido para colocar su trampa. Por lo general, las langastas rara vez salen de sus nidos. Por lo tanto, y bien rodeó directamente el nido de langastas con 12 perlas venenosas del trueno y el viento. Programadas para detonar en 30 minutos. Después de 15 segundos, también lanzó las 3 perlas venenosas del trueno y el viento recién generadas cerca del nido. Pasemos al siguiente nido. Y bien echo un vistazo a su barra de experiencia. Nivel, 10,865,000. Después de colocar trampas en 10 nidos, eliminando instantáneamente 5,000 langastas comunes y 500 langastas de elite, ¿cuánta experiencia le reportaría eso? Alcanzar el nivel 11 está asegurado, pero ¿podría considerar 2 niveles? En ese momento, y bien parecía un maestro trampero, colocando sin cesar sus trampas. A la espera de la cosecha más abundante. La clase maldito es realmente versátil. 10 minutos más tarde, 5 nidos estaban bien establecidos. Y bien se sentía completamente satisfecho. Se preguntaba si habría otros jugadores que manejaran clases de nivel prohibido. Si era así, ¿quién sería más fuerte que él? Se atrevía a afirmar que era el único maldito en todo el reino del déspota divino, pero no podía garantizar la esencia de otras clases prohibidas. Teniendo esto en cuenta, no podía permitirse la complacencia. Debía permanecer alerta y superar sus límites sin descanso. Aunque la mayoría de los jugadores, incluidos los que manejaban clases legendarias, no eran rivals para él. Los descendientes de las potencias imperiales y los posibles jugadores de clases prohibidas. Ambos representaban competidores formidables. Maestro, Nina lo ayudará con la preparación. Nina, que se había quedado a su lado, habló en voz baja mientras comenzaba a organizar el sexto nido. Habiendo observado los movimientos de bien durante todo el proceso, su capacidad de aprendizaje demostró ser excepcional. Su colocación de las cuentas de viento, trueno y veneno fue incluso más ligera y precisa que la de él. En hay una sola langasta se movió dentro del nido. Pero entonces. ¡Boom! Una explosión atronadora estalló, provocando leaves temblores en el suelo. Y estaba muy cerca de bien. ¿Qué demonios? Mis perlas viento trueno venenosas no detonarían espontáneamente. El sentía cada una de las perlas que había colocado esta explosión claramente no era obra suya. Susurro. Maestro, hay movimiento en el nido. Maldita sea. Nina, alejate. Grito. Nina se transformó instantáneamente en una águila gigante, elevándose hacia el cielo antes de detonar decisivamente todas las perlas venenosas del trueno y el viento. Él no había cometido ningún error, pero la inexplicable explosión lo había tomado por sorpresa. Realmente era un caso de marchar sin consultar el almanac. Boom. 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 Un rugido docenas de veces más violento que antes estalló, acompañado de llamas tricolores que incendiaron los árboles circundantes. Afortunadamente, el sexto nido ya estaba preparado. Incluso así las langastas emergen de los 4 nidos restantes para atacarlo, podría manejarlas. Mates de una langasta de nivel 16, ganaste 70 EXP. Mates de una langasta de nivel 16, ganaste 70 EXP. Mates de una langasta de nivel 16, ganaste 70 EXP. Mates de una langasta elite de nivel 16, ganaste 700 EXP. Efecto del equipo activado, puntos de atributo libres +1. Tu nivel ha alcanzado el 11, ganando 15 puntos de atributo gratis. Mataste un locus de nivel 16, ganaste 60 EXP. Se activó el efecto del equipo, ganaste 1 punto de atributo gratis. Mataste un locus de elite de nivel 16, ganaste 600 EXP. Las notificaciones de muertes parpadearon en un instante, lo que hizo imposible rastrear la cantidad exacta de EXP y atributos gratis ganados. Sin embargo, la barra de experiencia subió al 81% del nivel 11. Y bien echo un vistazo al progreso de la misión. Objetivo de la misión, matar langastas 3000 5000 y langastas de elite 300 500. Todas las langastas de los 6 nidos quedaron reducidas a cenizas por 15 perlas venenosas del trueno y el viento. Mientras tanto, las langastas de los 4 nidos restantes salieron en enjambre.
Después de haber matado a tantos de sus congéneres, y bien se convirtió en su objetivo principal. No muy lejos de bien. Se encontraba un carriage de excepcional grandeza, cuyos ocupantes se desconocen. Sis guardias, cada uno con un atuendo distinto, se encontraban cerca, con las armas desenvenenadas, luchando contra una docena de monstruos frente a ellos. Los guardias tenían heridas, pero ninguno había quedado todavía, aunque dos monstruos yacían completamente sin vida cerca. Estos guardias observaban a los 14 monstruos frente a ellos con extrema vigilancia. Contra monstruos normales, sin duda prevalecerían. Este grupo estaba compuesto por aventureros de elite de rango B, que contaban con una amplia gama de profesiones y una fuerza formidable. Habían aceptado esta misión de escolta por encargo. Sin embargo, los monstruos que tenían ante ellos eran todos de elite, de diversas especies. Algunos eran incluso enemigos naturales de otros. Ahora, sin embargo, se habían unido en un ataque coordinado contra los guardias. Esto era muy inusual. ¿Cómo han aparecido tantas bestias de elite de la nada? Y es como si esto estuviera premeditado. ¿Podría ser un domador de bestias manipulándolas? No, nunca he oído hablar de un domador de bestias capaz de criar más de una docena de bestias de elite simultáneamente. ¿Podría ser un matin de cursed gear que impugna un equipo maldito? Maldita sí. Leon, ¿puedes lanzar ese hechizo de rango B otra vez? Imposible. La lluvia de meteoritos tiene un tiempo de recarga de 3 horas. Solo puedo actuar con otras habilidades. La mega lamada Leon parecía cansada mientras se bebía una poción de maná. Ante la docena de monstruos de elite que tenían delante, la desesperación se apoderó de su corazón. Su hechizo más poderoso solo había acabado con 2. Los monstruos restantes estaban más allá de sus capacidades. Un aventurero que empuñaba un gran escudo se le ocurrió de repente una idea, hace un rato, se oyó una explosión aún más fuerte procedente del este. Luchamonos el camino de vuelta en esa dirección. Quizá encontremos refuerzos. ¿Es eso prudente? Algunos monstruos del bosque del anochecer pueden causar ese tipo de conmoción. Si son monstruos, estamos muertos. Quedarnos aquí también significa una muerte segura. Tenemos que arriesgarnos. Recordad, proteged el carriage a toda costa. Los 6 aventureros de rango B repelieron los ataques de los monstruos de elite mientras se retiraban hacia el este. La determinación de enfrentarse a la muerte se reflejaba en todos los rostros. Eran aventureros de rango B, parte de un escuadrón que estaba a punto de ascender al rango A en menos de un año. Incluso si esa explosión hubiera sido causada por un aventurero de rango A, no podrían resistir a tantos monstruos de elite. Sin embargo, en momentos de peligro mortal, uno siempre se aferra a la esperanza de un milagro. Capítulo 35, Esperanza? Desesperación. ¿O esperanza? Zaz. Muerto un langosta de nivel 16. Ganadas 60 exp y una poción curativa. Muerto un langosta de nivel 16. Ganadas 60 exp. Muerto un langosta de nivel 16. Ganadas 60 exp. Boom. Meta un locust elite de nivel 16, gain 600 exp y una poción de salud intermedia. Efecto del equipo activado, punto de atributo libre +1. Y bien se sitúa sobre la gigantesca forma de Nina y ataco con perlas venenosas de viento y trueno y dardos soplados. Cada perla que lanzaba acababa con docenas de locusts. La gigantesca Nina agitaba sus extremidades, matando langostas indiscriminadamente. 1. 10. La mecánica obligatoria de Divine Awakening garantizaba que incluso los ataques normales de las langostas pudieran mermar la salud de Nina. El dano de 10 puntos provenía del golpe de una langosta de elite. Aunque individualmente eran débiles, su gran número resultaba abrumador. En 10 segundos, la salud de Nina se desplomó de más de 2,600 a apenas unos cientos. Sin el constante reabastecimiento de pociones curativas y el dano de área de efecto de sus perlas de viento, trueno y veneno, su salud se habría agotado aún más rápido. Nina, transformada en una águila gigante y vuela de vuelta para reponer tu salud. Y bien eco un vistazo a los detalles de la misión. Objetivo, eliminar langostas 3869-5000, langostas de elite 378-500. Podía ocuparse gradualmente de las 1000 langostas restantes utilizando el orb de viento, trueno y veneno. Nina aceptó la instrucción y se elevó en el aire para reponer su salud. Y bien lanzó un orb venenoso de viento y trueno cada 5 segundos. Un solo orb era suficiente para matar instantáneamente las langostas normales.
Las de elite resultaron ser más resistentes, y se necesitaron tres o cuatro orbs para acabar con ellas. Mataste una langasta de nivel 16, ganaste 60 EXP. Mataste una langasta de elite de nivel 16, ganaste 600 EXP y una potion de recuperación intermedia plus 2. Punto de atributo libre plus 1. Las langastas que no podían alcanzar a bien solo podían revolotear caóticamente por el suelo. Después de todo, él era el único ser vivo cercano, lo que atraía toda su atención. Maravilloso. Un domador de bestias. Por favor, ayúdanos. En ese momento, bien oyó un grito. Al volverse para mirar. Veo a 6 NPC de diferentes profesiones defendiéndose desesperadamente de monstruos de elite para proteger un carriage. ¿Tantos monstruos de elite de nivel 15? Esa explosión debe de haber sido obra. La expresión de bien ese ensombricio. No era ningún santo. No solo habían complicado su exterminio de langastas con su alboroto. Ahora también estaban atrayendo a los monstruos hacia Ali. Se ha activado una misión de evento. Rescata a los aventureros de rango B y el carriage noble. Description: Los prometedores aventureros de rango B, encargados de escoltar a un VIP en el carriage, han sido inexplicablemente emboscados por más de una docena de monstruos de elite. Esto parece estar relacionado con los matones del equipo maldito. Recompensa de la misión, desconocida. Pista: Puedes elegir libremente entre aceptar o rechazar. Ambas opciones pueden provocar ciertos cambios en el futuro del mundo de la revelación divina. Relacionado con los matones de Cursed Gear? Bien les guardaba un considerable resentimiento. Pero, por el bien de la misión, decidió echarles una mano. Sin embargo, primero había que ocuparse de las langastas. Mientras tanto, las langastas, al ver la repentina aparición de un grupo de personas, cambiaron instantáneamente su objetivo de ataque. Los 6 aventureros, que habían vislumbrado un rayo de esperanza, ahora veían como miles de langastas se abalanzaban sobre ellos. Se les quedó la cara pálida. Estamos perdidos. Vamos a morir de verdad. Cale, no eres más que un imán para los desastres. Nunca volveré a confiar en ti. Defenders de una docena de monstruos de elite ya estaba levando a los 6 al límite. Ante una marea de casi 1000 langastas, se sentían completamente indefensos. Nina, baja. Nina había recuperado casi toda su salud. Tras una olita de fuego aéreo, las langastas, ahora menos de 1000, representaban poca amenaza para ella. Al fin y al cabo, no dejaba de usar potions. Nina, en su forma de águila gigante, se transformó de nuevo en un coloso y se colocó al frente del convoy. Clang! 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 1. 1. 10. Innumerables langastas royan la superficie del gigante, reduciendo instantáneamente la salud de Nina en un 5%. Pero ella no se quedó de brazos cruzados y atacó a las langastas con manos y pies. 1752. 1752. Mataste una langasta de nivel 16 y ganaste 60 EXP. Mataste una langasta de nivel 16 y ganaste 60 EXP. Los 6 aventureros que iban detrás vislumbraron la ferocidad del gigante y sus corazones se llenaron de asombro. ¿Qué clase de bestia compañera es esta? Hace unos instantes era una águila gigante, pero ahora se había transformado en un coloso. Sustentando el solo a casi 1000 langastas. ¿Qué asombrosas reservas de salud debe tener? En siquiera Kailai, el más defensivo y resistente de los 6, se atrevería a enfrentar solo a tal número. Sin embargo, la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. El guerrero pasado sobre el hombro del gigante saltó de repente al enjambre. Blandiendo una gran espada, la blandió horizontalmente, matando a más de una docena de langastas. Inmediatamente, numerosas langastas lo rodearon, mordiéndolo y desgarrándolo. Sin embargo, sin preocuparse en absoluto, sacó una pequeña cuenta. Boom! Las llamas lo envolvieron. Cuando la luz se desvaneció, apareció ante todos, ileso. Todas las langastas de su cuerpo desaparecieron sin dejar rastro. Eso es increíble. ¿Existe un Beastmaster tan poderoso? ¿Es realmente un Beastmaster? Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca lo creería. ¿Qué nivel de poder posee? Su fuerza rivaliza con la de todo nuestro equipo de 6 hombres. Si se hubieran enfrentado a este enjambre, podrían haber logrado resultados similares, siempre que ningún otro monstruo interferiera. Habría requerido una coordinación impecable entre los 6. Sin embargo, este domador de bestias solo logró lo que 6 de ellos podrían haber logrado. ¿No era equivalente a un escuadrón de aventureros de rango B?
Si se tratara de una clase poderosa, podría ser comprensible. Pero se trataba de un domador de bestias, una clase intrínsecamente débil. Esto desafía toda lógica. En ese mismo instante. Distraído, el gran escudo de Carey fue levantado por el esfuerzo combinado de tres monstruos. La mayor parte de su torso quedó expuesto ante ellos. Golpeado por su ataque, escupió una gran bocanada de sangre. Salió volando hacia atrás una distancia considerable. Carey. Winston, bloquea a esos tres monstruos. Gritó una diosa arquera con arco y flechas. Además de Kylie, había otro escudo secundario. El propio Winston ya estaba conteniendo a tres monstruos, bajo una presión inmensa. Apretando los dientes, lanzó una habilidad hacia los otros tres monstruos de elite. Provocation. Los tres monstruos de elite que se disponían a atacar el carriage cambiaron su objetivo a Winston, con los ojos inyectados en sangre y mirándolo con ira mientras lo atacaban. Piensa rápido. No aguantar en 10 segundos. El ataque de los seis monstruos de elite hizo que su situación fuera desesperada. El cuerpo del portador del escudo seguía retrocediendo, a punto de ser derribado. La arquera restante, Aaron, la Mega, Lien, y otros dos aventureros de rango B, cada uno de ellos, mantuvieron a raya a dos monstruos de elite. Simplemente no podían dedicar fuerzas a ayudar a Winston. Todos rondaban el nivel 30, capaz de acabar con esos 7 monstruos de elite de nivel 15 tenían tiempo. Pero 14 eran simplemente demasiados. Nina, veía ayudarlos primero. Yo me encargo de las langostas restantes. Solo quedaban unas pocas docenas de langostas de elite, apenas aferrándose a la vida. El escudo de vida de Hibaian permanecía intacto, suficiente para acabar con ellos. Se giró primero y atacó a un monstruo de elite con poca salud antes que Winston. Bayou. Tres dardos consecutivos acabaron con él. Has matado a un monstruo de elite de nivel 15 y has ganado 550 EXP. Tu nivel has subido a 12 y has ganado 15 puntos de atributo gratis. Asigna 30 puntos a la fuerza. Las matanzas de langostas le habían otorgado a Hibaian una cantidad significativa de puntos de atributo. Utilizó una parte y luego lanzó dos perlas venenosas de viento y trueno, destruyendo a más de una docena de langostas de elite. Ganaste 580 EXP. Puntos de atributo gratis plus 1. Siente el poder del Titan. Al mismo tiempo, Nina Gruno, y su voz, normalmente dulce, se volvió de repente áspera y dura. Hibaian lo había ordenado que no revelara su nombre al interactuar con otros humanos. Se acercó a Winston y golpeó a los 4 monstruos de elite con los puños hasta que les bailaron las estrellas delante de los ojos. 1864. Luego se dio la vuelta y echó a correr. Los 4 monstruos de elite cambiaron instantáneamente su agresividad hacia ella y se lanzaron en su persecución. Winston, que estaba al borde del colapso, ahora solo tenía ante sí un solitario monstruo. Al ver a los 4 monstruos de elite persiguiendo al gigante, tuvo la surrealista sensación de que la prisión que acababa de soportar había sido un sueño falso. ¿De verdad no estaba sonando? Capítulo 36, La misteriosa figura en el carriage. Las resistencias duales de Nina se dispararon hasta los 399 puntos. Enfrentándose a 4 monstruos de elite con la mitad de su salud, su eliminación fue totalmente fácil. Alternó entre sus formas de gigante y águila gigante, agotando su salud con cada patrón de ataque único. ¿Cómo lo leváis todos? Carey, que había sido derribado, se agarró el estómago mientras corría a ayudar. Para su sorpresa, solo quedaban 10 de los 14 monstruos de elite originales. Observó como el Beastmaster corría hacia delante. Las langostas habían sido eliminadas sin dejar rastro. Levantando su carcaj, lanzó 3 delgados dardos con una precisión aterradora. Gorgoteo. Un monstruo de elite parecido a una rana encontró su fin al instante. Kylie estaba atenito. Una gran espada, un orb místico y ahora dardos, 3 armas ofensivas distintas. Al menos 5 ranuras de equipamiento. Esta es sin duda la fuerza de un aventurero de rango A. Su rostro se iluminó de alegría mientras golpeaba el suelo con su gran escudo. Maestro, permíteme ayudarle. Bendición divina. Vio la esperanza de vencer a la horda de monstruos de elite. Un halo irradiaba desde él, envolviendo a todos los que estaban a su alcance. Tu defensa física y mágica aumentó un 10%, tu salud aumentó un 10%, cada ataque inflige un 5% de robo de vida. Dura 5 minutos. Hibaian arqueó una ceja al ver la notificación.
La habilidad de este NPC que empunaba un escudo era bastante impresionante. Pero a él le daba igual. La salud de estos monstruos de élite oscilaba entre el 80% y el 60%, por lo que tres dardos soplados bastarían para acabar con ellos. Como mucho, en 3 o 5 minutos estarían todos derrotados. En ese momento, nadie se percató de que la ventana del noble carriage se abrió un poco con un crujido. Un par de ojos completamente cansados se asomaron por la abertura, observando la batalla. Lo llamó especialmente la atención la rapidez con la que he bien acababa con los monstruos de élite, y una pizca de asombro brilló en esos ojos cansados. En una ciudad de este tamaño, un simple jugador de nivel 12 posee una fuerza tan formidable? La voz sonó extremadamente débil antes de que la ventana del carriage se cerrara rápidamente. Ella no mostró sorpresa alguna por la destreza de he bien. El peligro ha pasado. Quizás por haber sido testigo de demasiados maestros auténticos, su extraordinaria perspicacia no solo discernía el nivel de he bien, sino que también prevía el resultado de esta batalla. Me has ayudado a superar esta prueba. Te lo recompensar con una oportunidad. Espero verte en un escenario más grandioso en el futuro. Con la incorporación de he bien, la presión sobre el equipo de expedición de Rango be disminuyó drásticamente. En 2 minutos, habían matado a 6 o 7 monstruos de élite. Naturalmente, todos ellos fueron asesinados instantáneamente por he bien. Todo el equipo de expedición se había convertido en un mero apoyo para él. Los 3 últimos monstruos de élite, reconociendo su mayor amenaza, intentaron unirse contra he bien, pero ya era demasiado tarde. Ataque triple con dardos. 2462. 1000. 2462. 1000. 2462. 1000. Derrotado monstruo de élite de nivel 15. Ganados 550 EXP. Orb venenoso de viento y trueno. 2462. 2462. 700. 700. Se activaron los efectos sangrado plus veneno, reduciendo 700 plus 700 HP por segundo. Dura 3 segundos. Derrotaste al monstruo élite de nivel 15, ganaste 550 EXP. El último ogro élite, con la salud por los suelos, levantó su maza con dientes de lobo para aplastar la corona de he bien. Apoyo. Grito Clase, teletransportándose instantáneamente ante he bien mientras desataba su habilidad. Incluso sin un grupo, se podían lanzar habilidades de apoyo sobre los objetivos. Levantó su gran escudo. Golpe de escudo. En el momento en que el escudo chocó con la masa con dientes de lobo, esta salió volando. El inmenso retroceso obligó al ogro a retroceder 2 pasos, dejándolo aturdido durante un segundo. Disparo ardiente. Missiles arcanos. Punalada por la espalda. Aprovechando la oportunidad, varios aventureros lanzaron una lluvia de ataques con una coordinación perfecta. El ogro cayó sin vida, dejando atrás un orb brillante. El peligro mortal había pasado por fin. Los aventureros pudieron por fin respirar aliviados. Varios se desplomaron en el suelo, jadeando pesadamente, sin ganas de moverse. Este domador de bestias, gracias. Clase expresó su sincera gratitud a he bien, sin ti, todos estaríamos muertos ahora mismo. No ha sido nada. He bien fijó su mirada en el carriage. Durante la batalla, había sentido que alguien en su interior lo observaba. El destino del carriage era bastante inusual. Porque una figura tan importante carecía de guardias personales y, en su lugar, contrataba a aventureros para que la ayudaran? Al darse cuenta de la mirada de he bien, Clase explicó, tampoco sabemos quién está dentro. El cliente nos prohibió acercarnos, solo nos reveló que era una mujer. Oh. Dejad 2 orbs de luz para vosotros. Yo me quedé con el resto. He bien no le prestó mucha atención y se volvió hacia los orbs de luz. Esto. Muy bien. Clase sintió una punzada de renuencia. Pero el hombre los había salvado y había matado a la mayoría de los monstruos. No había mucho que decir. Adquirido 1000 monedas de oro, piedra mágica maldita plus 1. Adquirido 1000 monedas de oro, piedra mágica maldita plus 1. Adquirido 1000 monedas de oro, piedra mágica maldita plus 1. Nada más? Cada orb contenía solo una piedra mágica además de las monedas de oro, ningún otro objeto. Este fenómeno no tenía precedentes. Piedra mágica maldita, un artefacto utilizado por un portador de equipo maldito para controlar monstruos. Propósito desconocido. ¿Otra vez eso?
Hibayan saco una de su inventario para inspeccionarla y descubrió que era idéntica a la sospechosa piedra mágica que anteriormente había controlado a las ratas mágicas del bosque. ¿Podría estar el propietario de la piedra en la ciudad de Lozo en lugar de en la aldea de Nevados? ¿No significaría eso que los miembros del gremio de investigadores enviados para investigar el asunto se habían tomado tantas molestias para nada? Maestro, he vuelto. La voz de Nina resonó de repente. Había matado a cuatro monstruos de elite y sostenía cuatro piedras mágicas malditas idénticas en sus manos. Junto con cuatro bolsas de monedas de oro 1000. Después de entregárselas a Hibayan, no volvió a su forma de loli, sino que se quedó allí en silencio. Hibayan ahora poseía once piedras mágicas malditas. La pregunta era, ¿cómo usar estas cosas? Si entregarlas a la asociación judicator podía garantizar una recompensa, tal vez valía la pena considerarlo. Justo cuando estaba a punto de consultar a Sean a través del panel de amigos. Entrega las piedras mágicas. No te sirven para nada. Yo te proporcionar objetos mucho más beneficiosos. De repente, una melodiosa voz femenina resonó en su mente. Su atención se centró al instante en el noble carriage. La recompensa por aceptar esta misión era desconocida, y era muy probable que proveniera de la persona que se encontraba dentro del carriage. ¿Qué puede estar? Hibayan se acercó al carriage. Una voz femenina fría y indiferente provenía del interior, un mapa que revela la ubicación de todos los tesoros del bosque del anochecer. Lo que puedas obtener depende completamente de tu propia habilidad. Hibayan arqueó ligeramente las cejas. La mujer del carriage poseía tal objeto? Ofrecer con tanta naturalidad una posición tan valiosa como recompensa indicaba que su estatus y poder eran sin duda formidables. Entonces, ¿por qué contratar a un simple aventurero de rango B? En cualquier caso, no era asunto suyo. En comparación con una piedra mágica maldita suya utilidad seguía siendo incierta, un mapa que detalaba todos los tesoros del bosque del anochecer era sin duda más práctico. Entonces pondrá las piedras en el carriage. Con tus habilidades, recuperarlas a distancia no debería suponer ningún esfuerzo, ¿no? Las once piedras fueron colocadas a lo largo del borde del carriage antes de desaparecer, dejando solo el mapa. La mujer permaneció en silencio. Las personas de tal calibre rara vez se dignaban a conversar con inferiores. Hibayan, igualmente desinteresado, cogió el mapa y se dio la vuelta para marchas. Al fin y al cabo, no eran más que simples conocidos, destinados a no volver a cruzarse nunca más. Hibayan examinó el mapa. Mapa del tesoro del bosque del anochecer objeto especial, revela la ubicación de todos los tesoros del bosque del anochecer. Con este mapa, podría reclamar todos los tesoros para sí mismo. Son muchos los que desean eliminarme. Pronto, los jugadores acudirán en masa a la ciudad de Luosual. Espero que entonces no se arrepientan. Hibayan sonrió con satisfacción. Capítulo 37, publicado en línea. Beastmaster, no sabemos cómo pagarte. Este es el sello exclusivo de nuestro escuadrón. Después de recibir el mapa del tesoro, la tiradora Erin se acercó a Hibayan y lo entregó un sello. Tenía dos lamas, una azul y otra roja. Debería ahorraros muchos problemas menores. Espero que os sea útil. Adquirido, sello de aventureros lama carmese objeto de grado A, otorgado a los escuadrones que han superado pruebas especiales, garantizando que todos los miembros alcancen el estatus de aventureros de grado A, otorga inmunidad a los ataques de bandidos y salteadores de montaña. Después de que Hibayan lo aceptara, Kylie dio un paso adelante. Todavía tenemos encargos que atender. Si se presenta la oportunidad, sería un honor para nosotros dar la bienvenida al gremio de aventureros del Reino de Baal. Estaremos encantados de recibir como es debido. La aventurera de rango B Kylie PNJ solicita anadert como amigo. La aventurera de rango B Erin PNJ solicita anadert como amigo. Muy bien. Hibayan aceptó las solicitudes de amistad. Así que este grupo procedía del reino. A continuación, comprobó sus niveles a través del panel de amigos. Kale, guerrero con espada a dos manos de nivel 31. Irene, tiradora de nivel 30. No era de extrañar que fueran una estrella en ascenso entre los equipos de aventureros de rango B, su nivel medio rondaba los 30. Sin embargo, con ese nivel, era seguro que en el futuro se convertirían en aventureros de rango A. Además, los seis podían resistir temporalmente el ataque de más de una docena de monstruos de elite de nivel 15, por lo que sus habilidades y atributos debían de ser bastante impresionantes. ¿Puedo anadert como amigo también?
En ese momento, se acercó una chica precoce que parecía una mega, agarrando su bastón y con aspecto bastante nervioso. Y bien la recuerdo, Lien. Ella también era la razón por la que su misión de exterminio de langostas casi fracasó. Desde que Nina regresó, Lien había estado conversando con ella, aunque él no había escuchado su conversación. Por supuesto. No se negó y bien no era rencoroso. Estaba muy contento de relacionarse con NPC prometedores. Al escuchar su respuesta, Lien exhaló aliviado y su rostro se iluminó con una sonrisa relajada. Siempre he querido tener una bestia como compañera, pero no sabía cómo elegirla. Después de hablar con tu mascota hace un momento, he descubierto que sabe mucho sobre ellas. Ahora tengo las ideas más claras. Gracias. Lien se inclinó ante él. Una bestia compañera que hablaría era bastante extraordinario, pero una con tantos conocimientos debía de haberlos aprendido de su amo. Por lo tanto, concluyó que he bien debía de ser un domador de bestias muy experimentado. Añadido el aventurero de rango B Lien PNJ como amigo. El efecto de Lien por ti ha aumentado en 80. Lien, nivel 28, mago de iniquulación. Nina también sabe sobre mascotas bestias? Después de aceptar la solicitud, he bien murmuró para sí mismo, desconcertado. Nunca había oído hablar de tal cosa. El sincero agradecimiento de Lien le hizo sentir bastante incómodo. Reflexionando, parecía perfectamente plausible que Nina, capaz de transformarse en cualquier criatura, poseyera tal conocimiento. Después de todo, se había convertido en una gigante sin haber visto nunca una. Lien, se está haciendo tarde. Debemos irnos. Que el tiro de las riendas del carriage, haciendo una señal a Lien. Él se despidió de he bien y regresó con su propio grupo. No olvides visitar el reino de Bull. Un domador de bestias tan apuesto como tú seguramente cautivará a toda una serie de demás nobles. Winston le gritó, sin mucha seriedad, solo para recibir un fuerte puñetazo de Aaron. Realmente son muy cercanos, ¿no? Reflexionó he bien. ¿Debería buscar yo mismo algunos compañeros con ideas afines? Lo pensó por un momento, pero luego descartó la idea. Parecía bastante difícil. Pocos podían seguir su ritmo de crecimiento. Solo era de nivel 12, pero era más fuerte que todo el equipo de aventureros de rango B de nivel 30 del reino. Sin embargo, contar con el apoyo de otros era beneficioso. Por ejemplo, antes, la habilidad de Kyle había aumentado su doble defensa y sus puntos de vida en un 10%, mientras que el efecto de robo de vida de su ataque había alcanzado un límite más alto. Ya veremos cuando llegue el momento. No necesito lastre. Será mejor que vuelva a entregar esta misión y vaya a otros adecuados. He bien revisó su registro de misiones. Todas las tareas ya estaban completadas. Volvería a la ciudad de Luasua para entregarlas antes de aventurarse en el bosque del anochecer. Canal Mundial. Todos, mirad la clasificación general. He bien ha subido de nivel 2 veces seguidas. Me niego a aceptarlo. ¿Por qué todas las ventajas le tocan a él? Maldita sea. Del nivel 10 al 12? ¿Es tan poderosa esa arma de grado S? Yo también podría hacerlo. Solo depende de esa arma. Debe estar emboscando a monstruos de alto nivel y matándolos de un solo golpe. Aún así, eso es imposible. ¿Qué monstruo podría otorgar dos niveles a la vez? ¿Ha removido un hormiguero? Estás pensando demasiado. Hey, un hormiguero justo a las afueras de nuestra aldea para novatos. Más de 600 hormigas de nivel 7 pueden acabar con 8 jugadores de nivel 7 en un instante. De todos modos, sin duda tienen algo que ver con su arma. Cada vez tengo más ganas de secuir su equipo. Quien quiera que lo consiga, recuerde publicar las estadísticas en el canal mundial. Por supuesto. Gene y Gencini están tan motivados que ahora están llegando como locos, y casi han alcanzado el nivel 8. Aunque algunos de los nombres legendarios de la clasificación se están acercando al nivel 9. Cuando llegue el momento, lo sacaremos a la fuerza el método para subir dos niveles. Si no habla, lo haremos sufrir. Caramba, gracias a bien por ahorrarnos todo ese trabajo. Bien comprobó distretamente el canal mundial y descubrió que, efectivamente, se había descubierto su progreso en el nivel. La gran mayoría no podía comprender su rápido ascenso, y muchas almas codiciosas y arrogantes seguían creyéndose el trampolín de su éxito. Sin embargo, las conversaciones que siguieron en el canal lo hicieron fruncir ligeramente el seno. Olvida eso. ¿Has visto el video en internet? Un tipo detuvo el solo un camión a toda velocidad y salvó a dos chicas. La cabina quedó completamente destrozada.
¿Qué? Hey alguien tan fuerte? ¿No tendrán que comprometer esas chicas con él? ¿De dónde es? ¿Cómo es que no lo he visto? Ahora está por todo internet. Debes de vivir en el siglo pasado. Solo tienes que abrir el foro de Divine Awakening en el juego para verlo. Es una pena que esté un poco lejos, no se ve bien la cara de la pequeña belleza. Sois unos pervertidos. Lo importante es que el tipo detuvo un camión con una sola mano. ¿Cuánta fuerza debe tener en Divine Awakening para lograrlo? Lo 6. Ese tipo es impresionante. El déspota divino realmente en su parte de leyendas. Me pregunto cómo se compara con he bien en fuerza. Sin armas, creo que he bien no tendría ninguna posibilidad contra él. El incidente en el que salvó a esas hermanas se había publicado en internet. ¿Podría haber sido el conductor del camión quien lo compartió? No, espera. Alguien mencionó que la distancia hacía que el rostro no se viera claro. ¿Podría ser una toma en tercera persona? He bien convocó al foro Divine Awakening. Impactante. Un hombre dedica un camión con sus propias manos para salvar a dos mujeres. ¿A qué distancia está la ascensión universal? Video incluido. La noticia principal de la página de inicio destacaba este incidente, marcado como destacado y tendencia. Publicado hace solo 1 o 2 horas, las visitas y los me gusta ya habían superado los 100 millones. Al hacer clic, se reveló que las imágenes fueron tomadas a través de la ventana de un rascacielos con el teléfono móvil de un residente. Los primeros 10 segundos captaban la repentina disminución del tráfico peatonal causada por el déspota divino, con gente charlando de fondo. Luego venía la escena en la que él se lanzaba a la carretera para detener el camión. Parecía que había sido captado por la cámara por accidente. Incluso al ampliar la imagen, su rostro seguía siendo indistinguible, lo que provocó numerosos comentarios como por favor, comprate un teléfono mejor. Parece que la resolución tampoco es muy buena. He bien no quería fama en el mundo real, solo lo traería problemas. Después de todo, mucha gente lo tenía en el punto de mira. Quizás lo consideraría una vez que pudiera bloquear físicamente las balas o resistir explosiones nucleares. Echo un vistazo casual a los comentarios debajo de la publicación. Después de ver este video, creo firmemente que el déspota divino puede alterar la realidad. Debe de ser un truco. ¿Podemos contactar con este hombre? Merece ser reconocido como héroe de la ciudad. Me preocupa el futuro. No todo el mundo posee una energía tan positiva. Con los poderes del déspota divino al alcance de todos, la tasa de criminalidad aumentará inevitablemente. Este video no debería haberse publicado. Se debería haber notificado primero a las autoridades, para que el personal pertinente pudiera mejorar rápidamente sus habilidades de déspota divino y salvaguardar la seguridad pública. Hay que admitir que los internautas son formidables. Un solo video suscita innumerables asociaciones aunque sus opiniones pueden no ser correctas, provocan una profunda reflexión. Sin embargo, inevitablemente, también hay comentarios estúpidos. Pero nada de esto ocupaba la mente de bien en ese momento. Sin fuerza, todas las palabras son inútiles. Y bien pulsó el botón de atrás en la esquina superior derecha, con la intención de cerrar el foro. Pero de repente se dio cuenta de que una nueva publicación había pasado de la oscuridad al segundo lugar en visitas. Título, Rumbo a la ciudad de Loazua. Mata a bien en 5 segundos. Capítulo 38, Mejorando a Nina. ¿Tan arrogant? Has conseguido llamar mi atención. Y bien hizo clic para ver. Me llamo Sushi, soy un jugador de la aldea 68. Tras una larga comunicación con el jefe de la aldea y completar misiones, he descubierto que nuestro destino es la ciudad de Lozo. Si me encuentro con bien, estoy seguro de que podré acabar con él en 5 segundos. En cuanto al motivo. Sin comentarios. En cualquier caso, publicar las estadísticas de su arma en el canal mundial. Estad atentos a este espacio. La publicación era breve y no revelaba nada útil más allá del nombre. Sus palabras irradiaban pura confianza. Innumerables comentarios inundaron la publicación. Joder, tío. Mucha suerte en tu viaje. ¿Quién es este Sushi? Nunca he oído hablar de él. El pueblo 68 también se dirige a la ciudad de Loazua. He bien es del pueblo 66, ¿eso significa que cada 3 o 5 pueblos envían un grupo a una ciudad? Yo estoy en el pueblo 107. Maldita sea. Ahora no podré matar a bien yo mismo. Divine Awakening puede realizar la resurrección del mundo impuro? Quiero ir al pueblo 66, el pueblo de los nevados.
He consultado las tablas de clasificación de este tal sushi. Lamentablemente, su nombre no aparece en ninguna clasificación de clase. ¿De dónde saca este tipo su confianza? Nosotros también estamos casi listos para la ciudad de Loazua, reuniendo un grupo para la mazmorra. El jefe es un huso duro de roer. Qué coincidencia, amigo. ¿Te apetece apostar por quién será el primero en matar a Hibayen? Se acumularán cientos de miles de comentarios y, cuanto más lea Hibayen, más así rea. ¿Este variopinto grupo realmente se cree capaz de derrotarlo? Deberían mirarse bien en el espejo. Su Ashii es tan arrogant que incluso ha publicado un hilo sobre ello. Me encantaría saber de dónde saca tanta confianza. Pero primero, explorar el bosque del anochecer. No estarán aquí por un tiempo. Dada la fuerza actual de los jugadores, llegar a la ciudad de Lozo requería recorrer mazmorras en grupo y luego viajar de forma coordinada. Se estimaba que la llegada más temprana sería mañana. Eran solo las 3 de la tarde. Hibayen tenía tiempo de sobra para explorar el bosque del anochecer. Misión de exterminio de langostas completada. Recompensado con 18,000 monedas de oro y 50 puntos de reputación. Prueba del bosque completada. Recompensado con 2,000 monedas de oro y 10 puntos de atributo gratis. Misión de depredator de monstruos completada. Recompensado con 1,000 monedas de oro. De vuelta a la ciudad de Lozo, Nina se transformó en su forma loli antes de tiempo y siguió a Hibayen al salón de recompensas. La entrega de la exterminación de langostas y 2 misiones menores le reportó un total de 21,000 monedas de oro. Puedo mejorar mi equipo una vez más. Hibayen examinó su lista de equipamiento. Equipamiento, espada de la muerte, armadura del árbol de la vida mutado, limo sagrado dorado, botas divinas de agilidad, dardo divino de exploración, cinturón de perlas de viento, trueno y veneno. Solo las botas divinas de agilidad y nina permanecen sin mayor. Después de pensarlo un poco, Hibayen decidió mejorar el cinturón de perlas viento trueno veneno. Este objeto tenía un poder formidable y un amplio área de efecto. En un radio de 20 metros, podía eliminar rápidamente los enemigos menores y reducir la salud de los monstruos más grandes. Nina y las botas divinas de agilidad podían esperar. Sin embargo, cuando intentó lanzar la habilidad de mejora sobre el cinturón de cuentas de viento, trueno y veneno, se produjo una situación incómoda. Aviso, este equipo ha sido mejorado una vez. Para realizar una segunda mejora es necesario alcanzar el nivel 20 o superior. Hibayen? ¿Qué cono es esto? Después de todo ese esfuerzo, resulta que las mejoras múltiples tienen requisitos de nivel. De repente sintió que la clase maldito era jodidamente difícil de jugar. Pero, pensándolo bien, las mejoras de los equipos malditos no tenían probabilidades de éxito o fracaso. Usar la habilidad garantizaba una tasa de éxito del 100%. Sin restrictions, cualquiera con oro podía mejorar los objetos, convirtiéndose en un dios sería pan comido. Solo tengo el nivel 12, a años luz del 20. Eso significa que, por ahora, solo puedo mejorar cada objeto maldito una vez. Hibayen suspiró impotente, obligado a elegir entre Nina y las botas divinas de agilidad. Las botas divinas de agilidad no le resultaban especialmente útiles en ese momento desde que llegó a la ciudad de Lozo, y ni siquiera había utilizado la habilidad divina agilidad. Entonces será Nina. Le toca una mejora. Como primer y único equipo maldito de grado SS de Hibayen, podía transformarse en diversas formas de criaturas para el combate. Las nuevas habilidades obtenidas con la mejora no deberían ser demasiado débiles, ¿verdad? Nina, vamos. Estás a punto de hacer más fuerte. Echo un vistazo al tablón de recompensas, no encontró ninguna misión adecuada y decidió buscar un lugar tranquilo para mejorarla. Sí. Tanto si Nina entendió lo que quería decir Hibayen como si no, asintió con la cabeza y lo siguió de cerca. Llegaron a una posada. La ciudad de Lozo contaba con muchos establecimientos de este tipo, todos preparados para la afluencia de jugadores. Saludos, aventurero. El alojamiento por una noche cuesta 10 monedas de oro, incluyendo 3 comidas al día. El recepcionista NPC le dedicó una sonrisa cálida y profesional. 10 monedas de oro al día con 3 comidas incluidas? Me parece bien. Aunque era un poco caro, a Hibayen no le importaba el gasto. ¿Puedo llevarme la comida? Por supuesto. Entendimos que la mayoría de los aventureros pasan sus días luchando en la naturaleza. Sin embargo, recomendamos utilizar un recipiente térmico específico para minimizar la degradación de la calidad de los alimentos. Si necesita uno, los vendemos aquí.
La comida en divine awakening nutria directamente al cuerpo, aunque tenía una pequeña mecánica de calidad. Los artículos almacenados durante demasiado tiempo en el inventario se deterioraban por debajo de un cierto umbral, se volvían incomestibles. Su consumo forzado podía provocar estados anormales, similares a los malestares estomacales del mundo real. Solo colocando la comida en un termo y guardando este en el inventario se podía ralentizar la velocidad de deterioro de la calidad. Aunque esta era una forma indirecta de divine awakening de vaciar las monedas de oro de los jugadores, parecía que realmente era necesario comprar uno. Maestro, de gelo en mis manos. Puedo garantizar que la calidad de la comida nunca se deteriorará. En ese momento, Nina tiró de la manga de Hibén, señalando su barriga con el dedo meñique. Solo entonces Hibén recordó que Nina podía almacenar objetos dentro de su cuerpo, no se había dado cuenta de que la calidad de los alimentos tampoco disminuiría. 100 monedas de oro por 10 días de alojamiento. No hace falta el aislante, afirmó Hibén directamente. La recepcionista tramitó su solicitud con su sonrisa habitual, aunque en sus ojos brilló una mirada de pesar. Había perdido su comisión. Pronto llegaron a su habitación, limpia y ordenada. Tras un breve intercambio con Nina, comenzó su proceso de mejora. ¿Qué cambios traería la primera mejora de un objeto de grado SSS? La mejora inicial del equipo de grado S, cinturón de perlas de viento, trueno y toxina, produjo mayores ganancias que otros equipos de grado S. Como un limo dorado sagrado, un nivel por encima del cinturón de perlas de viento, trueno y toxina, sus efectos de mejora estaban destinados a ser aún más extraordinarios. ¿Sacrificar 18,000 monedas de oro para mejorar el limo dorado sagrado? Sí. Vaya. Maestro, Nina está resplandeciendo por todas partes. Nada más pronunciar esas palabras, la pequeña Loli Nina comenzó a irradiar un brillo luminoso. Se retorció de un lado a otro, examinándose con curiosidad. Nina parece haber aprendido, murmuró. Aviso, mejora del limo dorado sagrado realizada con éxito. Limazzo sagrado dorado equipo maldito de tipo mimicry de grado SSS, ataque, HP plus 500,800, resistencias dobles plus 5080. Efecto 1, tras la transformación, gana el 150% de los atributos específicos del portador. Efecto 2, tras cada transformación, gana una habilidad destrezas de la raza actual excluida la forma humana, nuevo. Efecto 3, al matar a un objetivo, tiene la posibilidad de otorgar al portador un punto de atributo libre. Sin límite máximo. No se activa hacia el nivel del objetivo y es inferior al del portador. Maldición, cada transformación reduce un atributo aleatorio del portador HP, ataque o ambas defensas en un 10%. Al ver aparecer los nuevos efectos, Hibén se quedó atenido. ¿No estaba Nina a punto de volverse invencible? Capítulo 39, Habilidades en? Hasta ahora, cuando Nina se transformaba en otras criaturas, solo podía luchar utilizando sus fortalezas inherentes y sus propios atributos. Por ejemplo, los ataques de área amplia de un gigante, las capacidades de vuelo de un águila gigante, la agilidad y destreza de un roedor. No podía adquirir las habilidades de esa especie durante la transformación, por lo que dependía únicamente de ataques básicos para enfrentarse a los enemigos. Contra monstruos menos inteligentes, esto no suponía un gran problema. Sin embargo, enfrentarse a seres sensibles en futuras batallas supondría una desventaja significativa. No obstante, este problema ya estaba resuelto. Nina puede transformarse en cualquier especie, ¿cuántas habilidades lo otorga eso efectivamente? Hibén no se atrevía a contemplar la cifra. Nadie podía calcular actualmente el número total de especies dentro del déspota divino, pero debía ser de cientos como mínimo. En otras palabras, tras su mejora, Nina obtuvo acceso instantáneo a cientos de habilidades raciales. Su versatilidad en comedia se había elevado a alturas infinitas. No hay que subestimar la única habilidad por transformación. En la batalla, Nina podía cambiar entre innumerables formas, ejerciendo eficazmente un número infinito de habilidades. Después de todo, el efecto de la maldición no tenía influencia sobre Hibén. Incluso el propio Hibén comenzó a preguntarse, ¿es esta la capacidad que se espera de una mejora de grado SSS plus 1 y en equipo? Como el nivel más alto de equipamiento, parece perfectamente plausible. Al ver a la adorablemente aturdida Nina rascarse la mejilla con su pequeña mano, los ojos de Hibén brillaron. Probámoslo inmediatamente en el bosque del anochecer. En ese momento, se parecía realmente un tío bastante peculiar. Dentro del bosque del anochecer. Hibén se dirigió a Nina, que estaba ante él. ¿Qué habilidades obtienes al transformarte en dragón? Nina se transformó al instante en un imponente dragón carmesí.
Extendiendo suas alas, ese alivo hacia el cielo y lanzo un torrente de aliento ardiente sobre los espiros que tenía delante. Su trayectoria de vuelo ardía en llamas, comando todo a su paso y dejando un rastro de fuego abrasador. Aliento de Dragon Fuego, inflige un daño equivalente al 150% del poder de ataque máximo. Todos los objetivos envueltos en llamas sufren 1000 puntos de daño fijo por segundo durante 5 segundos. Tiempo de recarga, 10 segundos. Has ganado 40 EXP. Has ganado 40 EXP? Y bien cuedo atenido por el calor abrasador que lo envolvía. La habilidad tenía un tiempo de recarga de solo 10 segundos. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. ¿Qué cambios se producen en la habilidad al transformarse en un dragón con atributos de hielo o de trueno? Nina se transformó rápidamente en estas dos formas de dragón. La habilidad seguía siendo aliento de dragón y el daño infligido no variaba. Sin embargo, los sufijos ahora eran hielo y trueno. Aunque el daño permanece inalterado, transformarse en criaturas que contrarrestan el elemento del enemigo puede infligir daño adicional. A continuación, transformó rápidamente a Nina en formas como un gigante y una águila gigante. Piel durativa, HP, armadura y resistencia mágica x 120%, poder de ataque x 120%, restaurante el 1% del HP máximo por segundo. Tormenta, genera una tempestad que inflige un daño de área equivalente al 130% del poder de ataque. Tiempo de recarga de 10 segundos. Cada vez que Nina se transformaba en una criatura diferente, aparecía una nueva habilidad. Los tipos de habilidades variaban significativamente entre las diferentes razas. Había habilidades defensivas, ofensivas, de área e incluso mayores y potenciadores. La cobertura es excepcionalmente amplia. Además, todos los tiempos de recarga se establecen uniformemente en 10 segundos. Y bien no podía entender por qué era así. Quizás se trataba de la pura absurdidad del equipo maldito de grado SS. Sin embargo, la forma que otorgaba la mayor bonificación de daño de ataque era el dragón. Un asombroso 150%. Y bien sonrió con satisfacción. Esto haría que limpiar el bosque del anochecer fuera mucho más fácil. Recuperó el mapa del tesoro del bosque del anochecer, que marcaba numerosos lugares con diferentes colores. El blanco, el azul, el cian y el rojo indicaban tesoros de diferente valor. El terreno cercano y la distribución de los monstruos también se mostraban con gran detalle. Hay 20 lugares con tesoros en total. Los mejores son los 3 marcados en rojo. El más cercano a mí es el lugar marcado en cian al este, el único marcador cian. Mi cuadrar con ese primero. La ubicación marcada en cian es encontraba dentro del territorio de los treants, custodiada por un grupo de treants de elite y un jefe treant de nivel 15. Los 3 sitios marcados en rojo están defendidos por jefes de entre nivel 20 y 25. No estoy seguro de poder derrotarlos, pero los monstruos de los otros sitios del tesoro están dentro de mis capacidades. Tras estudiar la distribución de la fuerza de los monstruos en el mapa, y bien montó a Nina en su forma de dragón y voló hacia el territorio de los treants. Dentro de una colosal catedral negra. Dos figuras envueltas en capas negras permanecen allí, con todo el cuerpo oculto. Ante ellas yacía un gran cristal rhomboidal. Mostraba imágenes de bien ayudando a los aventureros de la lama carmesí a matar a más de una docena de monstruos de elite. Si bien hubiera estado presente, lo habría reconocido como un equipo maldito. Esa alemana otra vez. Ya ha trastocado los planes de nuestra secta sagrada 2 veces. Debemos enviar a alguien para eliminarlo. La figura más delgada con capa habló con furia palpable. Sin embargo, la figura más corpulenta con capa se mantuvo serena, no importa. Con su escasa fuerza, no puede causar muchos problemas. Los emisarios de los dioses se están acercando a la ciudad de Luosawa. No sería prudente enviar fuerzas ahora. Primero debemos ocuparnos de ese asunto con urgencia. Imposible. Reflexionó la figura esbelta envuelta en una capa. Sus habilidades están avanzando rápidamente y su equipo es muy peculiar. Sigo manteniendo que, a menos que lo eliminemos antes de que madure, inevitablemente se pondrá una amenaza significativa para nosotros en el futuro. ¿Por qué tienes que ser tan terco? La corpulenta figura encapuchada se enfureció. Esos 2 incidentes que ha causado no afectarán en nuestro plan general. Solo complican ligeramente las cosas. Si enviamos hombres tras él, corremos el riesgo de alertar a los inquisidores y poner en peligro la operación. No olvides que esa operación se llevará a cabo en el bosque del anochecer.
Aunque no también a los traidores de la asociación de jueces, se trataba de un momento crítico en el que no se podía tolerar ningún paso en falso. La corpulenta figura encapuchada se dio una palmada en el pecho. Muy bien. Si vuelve a interferir en nuestras operaciones, yo mismo me encargo de él. ¿Te parece bien? La delgada figura encapuchada lo miró fijamente durante un largo rato, sopesando los pros y los contras. Su mirada volvió al cristal, donde la figura parecida a una hormiga había aniquilado a todos los monstruos de élite en cuestión de minutos. Quizás realmente estaba pensando demasiado en ello. De acuerdo. Tienes mi palabra. Cuando llegue el momento, no habrá más excusas de no y es una amenaza en y marca atrás. De lo contrario, yo mismo me encargo de él. Reconoció la destreza del hombre corpulento con la capa. Si actuaba, combinado con su equipo maldito, el hombre estaría prácticamente muerto. Juro por el dios de las maldiciones que, si no voy, caerá muerto en el acto. ¿Te parece bien? El resto, el hombre delgado con la capa asintió con tranquilidad. Nina, en su forma de dragón, volaba por los cielos. Al ver monstruos que podía destruir en un instante, lanzaba su aliento de fuego sobre ellos, otorgando puntos de experiencia a su amo. Sin nada más que lo ocupara, he bien habló de la piedra mágica maldita con Sean, quien rápidamente transmitió la información al inquisidor que investigaba la aldea. ¿Qué? ¿Esa guerrera con armadura pasada de si verm? He bien se quedó paralizado al ver el mensaje de Sean en su lista de amigos. En cuanto se enteró de que había encontrado otra piedra mágica y se la había entregado a una mujer misteriosa, ella exigió reunirse con él. A decir verdad, sintió cierta resistencia. Después de todo, era un maldito de nivel prohibido. Aunque no estuviera afiliado al culto del dios maldito, esta mujer NPC seguramente no lo creería si lo descubriera. Pasó los dedos por su espada de la muerte. Aunque su equipo maldito parecía indistinguible del equipo normal, ¿quién sabía si los inquisidores poseían otros métodos para detectar objetos malditos? La mayoría de los equipos malditos tenían una aura distintiva, lo que los hacía fácilmente identificables. Y si el sello también la tenía. Si ella lo activaba, estaría acabado. Con su fuerza actual, no estaba seguro de poder enfrentarse a un PNJ de la asociación judicator. Así que he bien envió un mensaje mental a Sean, no dejes que venga. No quiero ver a nadie ahora mismo. He terminado de investigar la aldea. No hay pistas. Ya se ha ido. Maldita sea.